سا من تۆکەکەم من تۆکەکەم بزانەکە مشکلێ بوو بە ستافەکە بووە. تست 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 واو maybe I don't know. Test 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 1 2 1 2 mic test mic test 1 2 mic test mic test 1 2 3 mic test test 1 2. So this is my niece. She's the main reason I'm in Dubai. This is my niece. Oh She's the reason I moved to Abu Dhabi. Test test 1 2 1 2. Yeah. Test okay. Test test 1 2 mic test mic test mic test 1 2 mic test. بله همش کراوتو. هذه تخاب زانه ليفل هي لسر جهازه. زانه ليفل كده ركبت. Mic test mic test 1 2 3 mic test 1 2 3 mic test. Interpreter should also be able to hear me now. 1 2 3 mic test 1 2 3 1 2 3 mic test 1 2 3 mic test check check 1 2 1 2. Speaking in low moderate volume. Test 1 2 3 mic test. Test test 1 2 mic check. One, two, three.
wa sahlan, bekherben. Welcome everyone to the American University of Iraq, Soleimani, for our 6th annual Soleimani Forum. My name is Christine Vandentoorn. I am the Executive Director of External Relations and Policy here, and I run our research center, IRIS, that puts on the Suli Forum. It's great to have many of you back, many of you here for the first time. This is my 10th year at AUIS and my 6th Suli Forum. Some of you, I think, have also been here 5, 4, 3, 6 times. And it's also great to have some new faces in the crowd. At AUIS, we really try to attract, keep the old, and bring in the new. So we're very happy to have you all here today. The title of this year's forum is Iraq and its Neighbors Toward a New Regional Order. And I think one great thing is that, to say the least, we do not have ISIS or Daesh in the title of this panel, and I think we're very lucky to have the former Prime Minister of Iraq here, which saw us through and saw Iraq through that dark time. And so we welcome him, and we welcome all of our distinguished guests here today. So without further ado, we're on a very tight schedule, so I am not going to talk any longer. I'm just going to do a few housekeeping issues. If you do not have a translating device, please raise your hand and we will try to make our way to you through this kind of maze. And also, if you all have questions for the panels, we urge you to go to the website, which is auis.edu/Soleimani-forum, and then submit a question. Because of the layout, it's going to be very difficult to do a live Q&A, so you can submit your questions through the AUIS Soleimani Forum homepage. So translation, submitting questions. Without further ado, I wanted to introduce the president of AUIS, Dr. Bruce Ferguson, and he will open the conference. Good morning and welcome to the American University of Iraq at Soleimani. I thank Ms. Christine, the IRIS team, and all of our staff for their hard work in preparing for this event. And I would like at this time to ask all of you to give them a round of applause. I especially thank the staff who worked so hard to sprinkle snow on the mountains to make Soleimani look like Davos. I thank the founder of our university, Dr. Barham Saleh, now President Barham Saleh, for his He's a man of vision, and he's a man whose unwavering support for higher education in Iraq, particularly this university, has meant a great deal to this region and this country. I also thank the chair of our Board of Trustees, Dr. Jill Derby, here from the United States, our other trustees here today, and many of you who've traveled vast distances to join us at this important event. I thank the first AUIS alumnus to serve on our Board of Trustees, Mr. Saad Hassan, for his generous financial support of this forum. And I invite all of our other guests to say hello to me during the next 2 days, so I may thank you personally for your time and commitment in finding good solutions to difficult problems. Why is the forum held at this university? All universities are places where knowledge is passed on from one generation to the next. We call this process teaching. Some universities are places where new knowledge is created or discovered. We call these processes exploration and research. In some universities, knowledge is exchanged and used by people who work together to solve problems. Here, we call that process the Soleimani Forum.
As a private, not-for-profit university with no investors and a mission to benefit the public, our university is dedicated to bringing people together to teach, to learn, to discover, to create, and to solve problems. Our 250 faculty and staff come from 20 different countries. Our 1,400 students come from towns and cities throughout Iraq and the Kurdistan region. At this university, we believe that what students learn outside the classroom about working in teams, about leadership, about community involvement is just as important as what they learn in the classroom about how to speak and write in 2 or more languages, how to argue respectfully and constructively, and how to achieve academic excellence. We want our graduates not only to have good jobs, which they get, but to be good citizens, good family members, and good friends. We at this university then support this Youth Suleimani Forum because all of you are people whom we admire and respect for what you seek to achieve. It is now my pleasure to introduce a special guest and friend, the Deputy Prime Minister of the Kurdistan region, the Honorable Qubad Talabani. بەڕێز سەرۆک کۆماری عێراق دکتۆر بەرهەم ساڵح، ئامادەبوانی بەڕێز، بەخێر بێن بۆ شاری هەڵمەت و قوربانی، بەخێر بێن بۆ شارە حەیاتەکەی سلەیمانی، بەخێر بێن بۆ شەشەمین دیداری سلەیمانی. دیداری سلەیمانی یەکەم دیداری لەم جۆرە بوو کە سیاسەتمەدار و خەڵکانی شارەزا و خەڵکانی بەرپرسی عێراقی و نێودەوڵەتی کۆمەڵگای مەدەنی و ڕاگەیاندکار و خەمخۆرانی ناوچەکە و جیهانی کۆ کردەوە لەژێر چەترێک بۆ تاوتوێکردنی بابەتە گرنگەکانی ئەم سەردەما و ئیسباتی کردووە کە یەکێکە لە گرنگترین دیدار کە لە ساڵەکەیە ئەنجامەدرێ. گرنگی ئەم دیدارەش لەبەر بەشداریکردنی ئێوەی بەڕێزە، لەبەر بەشداریکردنی ئەو بەرپرسە باڵانەی حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێم و نێردەی حکوومەتەکانی جیهان و ئەو کەس و بەشداربوانەی کە ئەم دیدارە دەوڵەمەند دەکەن و گفتوگۆکان تۆکمە دەکەن. هۆکاری تریش هەن کە وای کردووە ئەم دیدارە سەرکەوتوو بێ. وەکو بەڕێز بروس ئاماژەی پێدا، ئەو ستاف و کارمەندە بەڕێزەی کە شەو و ڕۆژ کارەکەن بۆ ئەوەی ئەم دیدارە ڕێخەن جێی دەستخۆشی و شانازیمانن. سوپاسیانەکەین، سوپاسی ئینستیتیوتی ئایرس دەکەین، سوپاسی زانکۆی ئەمریکی لە سلەیمانی دەکەین. هەڤاڵانی وەکو کریستین و دکتۆر ئاسۆ و سەدان سەربازی ونی تر کە لێرن بەشدارن کە ئەم دیدارەیان ڕێخستووە و لە جاتی ئەوانەوە داوای لێبوردنتان لێ دەکەین ئەگەر هیچ کەم و کورتیەک هەبێ لە تەنزیمکردن و لە شوێن و ڕێخستنەوە. بەڵام هۆکارێکی تریش هەیە کە ئەم دیدارە سەرکەوتوو بۆ و ساڵ لە دوای ساڵ گەشەی کردووە. ئەو سەرکەوتنەش بەسراوە بە دیدی بەڕێزێک، بە ماندووبوونی بەڕێزێک، بە خەمخۆری و پەرۆشی بەڕێزێک بۆ ڕێخستنی ئەم دیدارە. بەڕێزێک کە من دڵنیام 20 ڕەنگ بە 30 ساڵ لەمەوە پێش ئەو خەونەی بینیوە کە لە شارەکەی خۆی
دیدارێکی ئەوها ئاستبەرز ئەنجام بدرێ کە نەک تەنها لە کوردستان دیدارێکی بێوێنە بێت، نەک تەنها لە عێراق دیدارێکی بێوێنە بێت، بەڵام ساڵ لە دوای ساڵ خەریکە بێت بە دیدارێک کە لە هەموو ناوچەکە بێوێنە بێت. و ئەو بەڕێزەش بەڕێز دکتۆر بەرهەمە کە سەرەڕای کارەکانی خۆی وەکو سەرۆک کۆماری عێراق هێشتا خەمخۆری ڕێخستنی ئەم دیدارەیە. بۆیە لێرەوە بە ناوی هەمووتانەوە، بە ناوی بەشداربووان و بینەرانی ئەم دیدارە دەستخۆشی لێ دەکەین و سوپاسی دەکەین. بەداخەوە لەبەر خاتری بارودۆخی سیاسی و ئەمنی پارساڵ ئێمە نەمانتوانی ئەم دیدارە ئەنجام بدەین، بەڵام بە حکمەوەی کە ئێمە ئەم ساڵ هەمومان پێکەوە لێرەین، ئەوە خۆی لە خۆیدا نیشاندەرێکە کە دۆخی ئەمڕۆ لە چاوپار باشترە. بەڵام سەرباری ئەوەی کە دۆخەکە باشترە شاراوە نییە کە ڕێخستنی ئەم دیدارە لەم کاتە لە کاتێکی زۆر هەستیار و مەترسیدار تایبەتمەندی خۆی هەیە. عێراق لە بەردەم چەند تەحەدایەکی زۆر گەورەدایە، بەڵام لە هەمان کاتیشا دەرفەتی زۆر مێژووی بۆ ڕەخساوە. وەکو دەزانن عێراق جەزیرەیەک نییە کە چواردەوری ئاو بێ و دابڕابێت لە کێشەکانی جیهان و ناوچەکە و ئەو هەرێمەی کە تێیدا دەژین. دا نەبڕاوە لە ململانیەکان و کێبڕکێ و تەحەدا و گرژیەکان، بەڵکو عێراق ئەمڕۆ ساحەیەکە بۆ ململانیەکانی نێودەوڵەتی، ساحەیەکە بۆ ململانیەکانی ناوچەکە و ئیقلیمی، ساحەیەکە بۆ ململانیەکانی نێوخۆیی. و ئەم ململانیانە بەشێکن لەو تەحەدا گەورانەی کە ڕوویان لە عێراق کردووە ئەمڕۆ. ئەو بابەتانە بە دڵنیاییەوە مناقەشە دەکرێن، گفتوگۆ دەکرێن ئەمڕۆ و سبەینێ، و ئەو پسپۆرانەی کە لێرن پرسیاران ئاڕاستە دەکرێت و هیوادارم هاوکار بن بۆ دەرخستنی نەخشە ڕێگایەک بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی کە بوونەتە بربەست لە بەردەم پێشخستنی عێراق و ناوچەکە. بەڵام گەورەترین تەحەدا کە لە بەردەم عێراقە، لە بەردەم هەرێمی کوردستانە، ئەو کێشانە نین کە زۆر گەورە و استراتیجین یان کێشەکانی جیۆپۆلیتیک و کێشە گەورەکانی بینی زلهێزەکانی جیهان. گەورەترین تەحەدا لە بەردەم عێراق بە هەرێمی کوردستانەوە چاوەڕوانی کۆمەڵانی خەڵکە. چاوەڕوانی کۆمەڵانی خەڵک ئەمڕۆ گەورەترین تەحەدایە لە بەردەم عێراق. ڕاستە حکوومەتی ناوەندی و حکوومەتی هەرێم بە زۆر کار بکەن بۆ ئەوەی ئیدارەی کێشە گەورە و نێودەوڵەتیەکان بدەن، و ڕاستیشە 4 ساڵێکی زۆر سەختمان تێپەڕاند کە پڕ بوو لە قەیرانی دارایی، ئابووری، سیاسی، کۆمەڵایەتی، جەنگ، ئاوارە، پەنابەر. ئەمانە هەموو بووبوون بە بارگرانیەک لەسەر عێراق و وڵاتەکەی ماندوو کرد. بەڵام ئێستا ئاشکرایە بۆ کۆمەڵانی خەڵک کە عێراق لە جەنگێکی ترایە لەگەڵ داعش، و ئەو جەنگەی کە هەموو وڵاتەکەی ماندوو کردبوو و هەموو وڵاتەکەی بەشدار کردبوو گۆڕاوە، شێوازی ئەم جەنگە گۆڕاوە. میلەتی ئێمە ژیرە، تەماشای هەواڵەکانەکەن، تەحلیلی وتەکانمان دەکەن، ئەزانن ئەمڕۆ جەنگی عێراق دژی داعش جۆرەکەی گۆڕاوە. چیتر داعش ساحبی خاک نییە، ساحبی شتێک نییە کە بە خۆی ناوی نابوو خەلیفەتێک. بووەتە ڕێکخراوێکی ئیرهابی کە زیاتر تاکتیکی مقاومە بەکارەهێنێ و هێزە ئەمنیەکانمان سەرقاڵ دەکات. بۆیە خەڵکی عێراق
بە دانیشتوانی هەرێمی کوردستانەوە چاوەڕێی زیاترن لە حکوومەتەکەیان، چاوەڕێی حکومڕانیەکی باشترن لە حکوومەتەکانیان، چاوەڕێی خزمەتگوزاری باشترن لە حکوومەتەکانیان. بۆیە هاوتەریبی ئەم تەحەدانە دەرفەتی مێژوویمان بۆ ڕەخساوە. حکوومەتێکی نوێمان هەیە لە بەغدا، بیئەی سیاسی، خەریتەی سیاسی لە عێراق گۆڕاوە، هاوپەیمانیەتە کۆنەکان گۆڕاون، چیتر شیکەران ناتوانن عێراق ئاسان بکەنەوە وە کێشەکان بڵێن وەڵا شیعە و سوننە و کورد ناتوانن ڕێکەون. ئەو سەردەمە ڕۆیشتووە، هاوپەیمانیەتەکان تێکەڵاو بوونە، بەرژەوەندیەکان تێکەڵاو بوونە. بۆیە بە پێکەنانی ئەم حکوومەتە نوێ لە عێراق ئومێدێکی نوێ بەخشراوە بە کۆمەڵانی خەڵک، بەڵام چاوەڕوانیەکەش زیادی کردووە. خۆشبەختانە پەیوەندیەکی زۆر بەهێزتر و کاریگەرتر هەیە لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەندی، و 2 ڕۆژ بەر لە ئێستا هەنگاوێکی گرنگرا بۆ پێشخستنی پرۆسەی پێکەنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. بۆیە بە حکوومەتێکی نوێ لە بەغدا و بە حکوومەتێکی نوێ لە هەرێمی کوردستان بە پابەندبوونی هەردوو حکوومەت بۆ باشترکردنی پەیوەندیەکانیان، بۆ زیادکردنی هەمەهەنگیەکانیان، بۆ پێکەوە کارکردن بەرەو چارەسەری کێشەکان، نەک زیادکردنی کێشەکان، من دڵنیام ئەو دەرفەتە مێژووی کە بۆمان ڕەخساوە دەبێتە مای خێر و خۆشگوزرانی بۆ تەواوی کۆمەڵانی خەڵکی عێراق بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانەوە. بۆیە ئێمە ئەمڕۆ لە بەردەم چوارڕێیانێکین. یان دەتوانین بە ڕێگا کۆنەکەیە بڕۆین کە بەرەو گرژی و ئاڵۆزی و نەهامەتی و جەنگ دەمان بە، یان دەتوانین ڕێگای نوێ هەڵبژێرین کە دەمان بە بەرەو ئارامی، بەرەو پێکەوە کارکردن، بەرەو هەمەهەنگی. من دڵنیام کە ئێمە ڕێگای دووهەم هەڵدەبژێرین، چونکە ماندوو بووینە لە ڕێگا کۆنەکە، چونکە شەڕ و سیراع و ململانێ نەبووەتە مای خێر و خۆشگوزەرانی، بەڵکو وڵاتەکە و دانیشتوانەکانی ماندوو کردووە و هیچ لایەک سوودمەند نەبووە. بەسەمەوێ لێرەوە دیسان تەکید کەمەوە کە تەحەدای حکومڕانی تەحەدایەکی جددیە. خەڵک چاوەڕێی ئەوە دەکا خزمەتگوزاری کارەبا باشتر بێ، خزمەتگوزاری ئاو باش بکرێت، خزمەتگوزاری تەندروستی باش بکرێت. چاوەڕێی ئەوەن ژێرخانێک بنیاد بنرێ بۆ کەرتێکی پەروەردەی بەهێز کە بەرهەمی ئەو کەرتە جیلێکی نوێی بنیادنەر ئەبێ، نەک جیلێکی ڕووخێنەر. باشترکردنی مامەڵەی ڕۆژانەی بینی حکوومەت و هاوڵاتی ئەولەویەتی ئێمەیە، و لە پاڵ پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان خزمەتگوزاری ئەبێ ئەولەویەتی هەموو حکوومەتێک بێ. بەڵام باشترکردنی خزمەتگوزاریەکان و باشترکردنی حکومڕانی و زیادکردنی شەفافیەت بە قسە ئاسانە، بەڵام جێبەجێکردنیان قورسە. بۆیە لە پاڵ گفتوگۆکردنی بابەتە استراتیجیەکان و بابەتە جیۆپۆلیتیکەکان من داواکارم لە ئێوەی بەڕێز، داواکارم لە پانەلیستەکان، لە پسپۆرەکان، لە بەرپرسەکان کاتێک تەرخانکەن بۆ مناقەشەکردنی ئەو بابەتانەی کە پەیوەندیان هەیە بە ژیانی ڕۆژانەی هاوڵاتیان. ئەمە ڕێک ئەبێ ئەنجامی دیدارێکی گرنگی وەکو دیداری سلەیمانی بێ. ئەم دیدارە حەق نییە هەر دیدارێک بێ کە ساڵانە کۆمان بکاتەوە، خۆشحاڵین بە بینینی یەکتری و هەندێک دۆستی قەدیم و قەدرگران ئەبینین لێرەدا. ئەم دیدارە ئەبێ دیدارێک بێ کە مناقەشەی بابەتە گرنگەکان بکە، بەڵام نەک تەنها مناقەشەی بکە، بەڵکو نەخشە ڕێگایەک بۆ چارەسەرکردنی کێشە گرنگەکانیش پێشکەش بکە. ئەم دیدارە حەقە دیدارێکیش بێ کە هەندێک مەوزوع باس بکە کە عادەتەن ناگاتە مێزی گفتوگۆی لایەنە سیاسیەکان. دیداری سلەیمانی
بحكمي کە لە سلەیمانیە و بحكمي کە لە بینای زانکۆی ئەمریکیە لە سلەیمانی حەقا بیهێنێتەوە بیرمان کە بە تواناکردنی ژنان لە عێراق گرنگە بۆ گەشەپێدانی ئابووری کە چۆن بە تواناکردنی ژنان یان بەهێزکردنی توانای ژنان زیاتر بەشداریکردنی ژنان یارمەتی دەرە بەرەو پێشبردن و بەرەو گەشەکردن و بەرەو بەرهەمهێنانێکی زیاتر و چۆن بەشداریکردنی ژنان لە حکومڕانی لە سیاسەتدانان لە یاسادانان کۆمەلگایەک بەهێزتر دەکاتەوە و ئەو نادی پیاوانەی کە پێی دەوترێ سیاست چۆن بگۆڕدرێ تاکو هاوسەنگیەکی گونجاوتر هەبێ لە سیاست لە بینی ژنان و پیاوان بابەتی وەکو دیداری سلەیمانی حەقە مناقەشەی بابەتی هەندێک بڤە بکە کە ڕەنگ بێ گونجاو نەبێت لە شوێنی ترە مناقەشە بکرێ وەکو هەڕەشەی سەکسی لەسەر کارمەند لە شوێنی کارکردن لەناو کۆمەڵگا زیادبوونی تند و تیژی دژی ژنان تند و تیژی جەندەری لێرە ئەتوانین سوود لە ئەزموونی پسپۆڕەکان وەربگرین کە چۆن ئەم کێشانە لە شوێنانی تر لە وڵاتانی تر چارەسەر کراون حکوومەت دەبێ ئامادە بێ بڕیاری تون بدە بڕیاری جددی بدە بەڵام دیداری وەکو دیداری سلەیمانی یارمەتی دەرەبێ بۆ ئەوەی حکوومەت نەک هەر بڕیاری جددی بدە بەڵکو بڕیاری دروستیش بدە دووبارە بە خێرهاتنتان دەکەین سوپاستان دەکەین بۆ بەشداریکردنتان هیوادارم دیدارێکی سەرکەوتنتان هەبێ هیواداریشم دەرفەت بڕەخسێنن بۆ ئەوەی سەردانی شاری سلەیمانی بکەن بە تایبەت بۆ ئەوانەی کە یەکەم جاریانە جەوەکە مناسبە شارەکەمان جوانە هیوادارم یارمەتی دەربن بۆ بوژانەوەی ئابووری شارەکەشمان تا لێرەن سپاستانەکەین بۆ ئامادەبوونتان سپاستانەکەین بۆ بەشداریتان درود بۆ گیانی پاکی شەهیدان هەر شاد و سەربەرز و سەرکەوتوو بن خێر بن سەرچاو Thank you all very much. Thank you, Kakobad. We are now going to welcome His Excellency Dr. Barham Saleh to the stage and Mina Al-Oraibi. السلام عليكم صباح الخير روج باش بخير به welcome and good morning. It is an absolute delight to welcome so many people to AUIS. I'm Mina Al-Oraibi, the editor-in-chief of The National newspaper, and I'm proudly a member of the board of trustees of this incredible institution. Mr. President, welcome, and thank you for giving me this opportunity. We struggled to decide what language to do this conversation in, and we've opted to go for Arabic. So I apologize to the non-Arabic speakers. Please make sure you have your translation devices. But as an Iraqi, having the privilege to engage my president, I had to do it in Arabic and Iraqi Arabic. So, Maslawi, bil Maslawi. سيادة الرئيس. أولاً شكراً جزيلاً لكم. أحب أسألكم أولاً على موضوع اللي يشغل الكثير من العراقيين، طبعاً الوضع الأمني. قرأنا تقرير من وزارة الدفاع الأمريكية قبل فترة قصيرة تقول أن تنظيم داعش يعيد ترتيب صفوفه وممكن يعيد بعض الهجمات على العراق. فكيف تقييمكم اليوم للوضع الأمني؟ وهل معركة قادمة مع تنظيم داعش أو شبيه له؟
Can you check your mic, please? Do you have the green light on? المعذرة بس ثواني. First and foremost, please, I'm so happy to see so many friends who have come from afar. And no sound yet? No sound yet, come on. AUIS. Okay, replace. This is good. This works. Okay. It always works out in the end. Yep. It helps to have contacts at AUIS. They come and fix your problems immediately. Thank you. Spas. I'm really happy to see so many friends around, and thank you for joining us at the forum. I'm no longer the host of this forum. I'm hosted by the AUIS community and by Qubat, His Excellency, the Deputy Prime Minister of the KRG, but really hope that you'll have a good time here. Ciao مرون بدیدنی تان خوشحالم تشریف تان هنا و هیوادارم دیداری چی سرکوتو برای بچه‌م دیدار لپال دیدار کانی رابردو. Yep, we can hear. بشوازی دیدار کانی رابردو سرکوتو بیتو در فتیچی باش ببو عقابون لیکتر. مينا شكرا جزيلا لهذه الفرصة وشكرا جزيلا لاهتمامك بما يجري على الساحة العراقية. وأريد أن أشيد كثير من الأحيان يتحدثون عن العراق وكأنها غير إلا ساحة صراعات ومشاكل. لدينا كفاءات رائعة في هذا البلد، في داخل هذا البلد وفي خارج هذا البلد. هذه السيدة الشابة تمكنت تبوء مواقع متميزة في الصحافة العربية والدولية. أتمنى لك كل الموفقية. فيما يتعلق بالوضع الأمني والتطورات الأمنية، النصر الذي تحقق ضد داعش هو نصر مهم ولا يمكن الاستخفاف بذلك، لكن هذا النصر نصر ميداني ونصر عسكري، فقد تم القضاء على الخلافة المزعومة وتم تحرير الساحة العراقية من تواجد داعش العسكري. هناك بعض البؤر لداعش لا تزال باقية على الساحة السورية، أيضا هذه في طور الانتهاء. يجب أن نقر بأهمية الانتصار العسكري الميداني، لكن في نفس الوقت يجب أن لا نستخف بحجم التحدي القائم أيضا، لأنه لم يتم استئصال خطر الإرهاب وخطر داعش استئصالا إلى هذه اللحظة. فهناك عناصر كثيرة لداعش لا تزال منتشرة بين الحدود العراق، بين الساحتين العراقية والسورية، متناثرين متشرذمين، وربما يكون لهم الفرصة لإعادة تنظيم صفوفهم. أضف إلى ذلك وبالذات في الساحة السورية هناك تنظيمات متطرفة أعدادها بالآلاف تمثل خطرا آنيا ومستقبليا. القضاء على الإرهاب لن يتم فقط بالوسائل العسكرية، وإنما يتم أولا استمرار الجهد الاستخباراتي والأمني، فهذه ستكون عملية طويلة. يتطلب أيضا ترتيب الأوضاع السياسية وبالذات في المناطق التي تحررت من سيطرة داعش، وتمكين أهلنا في تلك المناطق من العودة إلى بيوتهم، إعادة الإعمار، قضية فرص العمل، وقضية أيضا العمل الإقليمي والدولي. داعش لم يأتي من فراغ، وإنما أتى من خلال الكثير من الشقوق الموجودة في الوضع الدولي والإقليمي، وهناك أيادي تلاعبت بهذه الآفة في النهاية أدت إلى كوارث على المنطقة. العراق تصدر المشهد، العراق تصدر عملية القضاء على داعش، وضحى العراقيون بالغالي والنفيس من أجل ذلك، من القوات العراقية، من الجيش، من الشرطة، من البيشمركة، من الحشد الشعبي.
قاموا بعمل مهم لا يمكن الاستخفاف به. نستذكر ما كنا عليه قبل 4 أو 5 سنوات. الدكتور حيدر العبادي موجود ربما في جلسته سيتحدث لنا عن تلك التجربة المريرة التي مرينا بها. في هذا السياق هذا النصر أيضا تحقق بدعم أصدقائنا وحلفائنا في التحالف الدولي. هذا الجهد كان مشكورا ومهما في تحقيق هذا النصر، لكنني أعود أن أقول المهمة لم تنجز بعد. الخطر الإرهابي لا يزال ماثلا، يتطلب منا اليقظة، يتطلب منا استمرار الجهد الاستخباري والأمني، وأيضا إعادة ترتيب أوضاع المنطقة وعودة النازحين وإعمار مناطقنا. إذا نتحدث عن الوضع الداخلي، مثل ما تفضلتم هناك عناصر أدت إلى ظهور داعش أو تنظيمات إرهابية مختلفة، ومع الأسف بعض هذه العناصر لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب. مر عام منذ مؤتمر الكويت المهم الذي خصص 30 مليار دولار لمساعدة إعادة إعمار العراق، ولكن نرى حتى الآن في مناطق منكوبة، صدقا منكوبة، إذا كان في الموصل، إذا كان في الأنبار أو غيرها من المناطق، صلاح الدين وغيرها، وطبعا هناك فئات مجموعات من المجتمع العراقي عانى الكثير بسبب داعش. فالسؤال أين الإعمار الذي يتطلع إليه الكثير من العراقيين، وأيضا أين الترتيبات السياسية المطلوبة لاستقرار البلاد؟ ولأهل الموصل ولأهل الكثير من هذه المناطق التي تحررت من سيطرة داعش، لهم أن ينتقدوا الأداء الحكومي وينتقدوا أداء القيادات السياسية فيما يتعلق بقضية الإعمار. فهذه المناطق يعني المناظر فيها مروعة، حياة الناس فيها بائسة، والمعاناة الإنسانية معاناة خطيرة يعني حقيقة. لكن أيضا كي نكون واقعيين، العراق يمر بظروف صعبة وعصيبة. ما مر به العراق ليس فقط على مر ال4 سنوات الماضية أو ال5 سنوات الماضية فيما يتعلق بقضية محاربة داعش، لكن ما قبل ذلك من استباحة الإرهاب والحروب والحصار وإلى غير ذلك من مشاكل. أضف إلى ذلك التعقيدات السياسية في الوضع العراقي، عوامل معرقلة. لكنني وهناك عدد كبير من إخواننا من مجلس الوزراء العراقي والقيادات السياسية وأعضاء البرلمان، أنا أريد أن أؤكد بأن الحكومة وتحديدا الأخ رئيس الوزراء مصرين على أن يكون هذه أولوية أساسية، وإن شاء الله مع بداية الفصل التشريعي الجديد للحكومة واستكمال تشكيل الكابينة الحكومية الذي نتوقع حسب كل المؤشرات السياسية أن تنتهي قريبا خلال يعني هذه الأيام القليلة، وربما أسبوع أسبوعين، هكذا المؤشرات من بغداد. بما في ذلك وزارة الدفاع، نعم، بما في ذلك وزارة الداخلية والدفاع، هكذا تؤكد المؤشرات، هكذا تؤكد المفاوضات الجارية. لكن كما تعرفين هذه هي السياسة العراقية. قديما كان لدينا نظام ديكتاتوري، القائد المفدى يقرر وينفذ رأسا. ارتضينا لأنفسنا منظومة برلمانية ديمقراطية فيها الكثير من الأخذ والعطاء. مع الأسف الشديد هذا لا يرتقي إلى ما هو مطلوب فيما يتعلق بضرورة التعاطي العاجل مع مشاكل الناس، مع معاناة الناس، وبالذات في هذه المناطق التي تعرضت إلى استباحة الإرهاب وأهلها لا يزال يعيشون في المخيمات وبيوتهم مدمرة. لكن كل المؤشرات وكل التأكيدات من الحكومة وحتى المجتمع الدولي ضرورة المضي في هذا المجال بسرعة وبصورة عاجلة. كنتم من أكثر الناس الذين يتحدثون وما زلتم تتحدثون عن أهمية محاربة آفة الفساد، وآفة الفساد تضر بالكثير من المجالات في البلاد. فما هي الإجراءات الحالية القائمة لمواجهة آفة الفساد؟ الفساد في العراق وربما في كثير من دول المنطقة، لكن أتحدث عن العراق، هي مشكلة حقيقة، مشكلة كبيرة جدا. هناك من يشير بموضوعية بأن الفساد تحول إلى ما يشبه الدولة العميقة والتي تعرقل عملية بناء الدولة ومؤسسات الدولة وعملية سيادة القانون والوئام الاجتماعي. الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والذي يديم العنف.
فإن لم نتمكن من الفساد لن نستطيع القضاء على دوامة العنف ودوامة الأزمة في العراق. كل الفرقاء السياسيين يؤكدون على هذا الموضوع، المرجعية العليا في النجف تؤكد على هذا الموضوع، المواطنين عندما تتحدث مع المواطن في أي بقعة من هذا البلد تتحدث له عن ما هي الأولويات المطلوبة: محاربة الفساد وتوفير الخدمات. ما قاله قبات فيما يتعلق بالحكم الرشيد، الحوكمة، هذه المتطلبات الأساسية. قضية الفساد لن تعالج بالشعارات، تعالج بإجراءات مؤسساتية. الفصل التشريعي الجديد يبدأ يوم السبت القادم. يكون البداية باستضافة الأخ رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء ورئيس هيئة النزاهة وآخرين للحديث أساساً حول قضية آليات معالجة الفساد. إن لن نتمكن من الفساد يقيناً الفساد سيتمكن من هذه الدولة ومن مشروع بناء الدولة التي نريدها دولة خادمة لمواطنيها. أقر معك بأن هذه أولوية أولى، لن تكون سهلة، والاستجابة للطروحات الموجودة الآن لن تكون سريعة بما يتطلع إليه المواطنون، لكن أملي أن نعمل ما هو واجب علينا. تحدثنا كثيرا الآن عن التحديات التي تواجه العراق، ومع الأسف هي تحديات جسيمة، ولكن أحب أسألكم ما هي بوادر الأمل الذين تشوفوها في العراق اليوم؟ طبعا من يتعاطى الشأن السياسي في العراق ويريد أن يكون من مشروع جزءا من مشروع سياسي لا بد أن يكون متفائلا. أنا أقول كي نكون منصفين وموضوعيين في تقييمنا. قد نختلف عن بدايات تدهور الأوضاع في العراق، هناك من يرجعه إلى هذه السنة أو تلك، لكنني أستطيع أن أقول لن يكون هناك خلاف على أن العراق لم عاش 4 عقود من المشاكل، على الأقل منذ 4 عقود، منذ سنة 79 80 من الحرب العراقية الإيرانية إلى حرب الكويت إلى الحصار إلى 2003 إلى استباحة الإرهاب. 4 عقود من الزمن هذا البلد لم يعرف أي شيء من الاستقرار. لم يتعرض بلد إلى ما تعرض له العراق. أنا أرى أن الآن وبعد الانتصار العسكري على داعش هناك ثقة متنامية عند العراقيين، عند المواطنين العراقيين، عند المجتمع العراقي بأن النجاح ضروري وممكن، وإصرار على النجاح. هناك تغيير حقيقي أيضا في المفردات السياسية في العراق. أقولها بكل صراحة وقلتها قبل أيام في التلفزيون. المواطن في البصرة، المواطن الشيعي في البصرة ينتقد أداء الحكومة الشيعية أو الوزراء الشيعة أو إيش ما تسميهم بسبب غياب الخدمات وإلى غير ذلك. كذلك المواطن في الموصل أو الأنبار ينتقد القيادات السنية، المواطن في السليمانية ينتقد الحكومة الكردية لغياب الخدمات وإلى غير ذلك. أنا أريد أن أقول نعم، الانتماء القومي والطائفي موجود ويبقى موجودا، وهو جزء من تكوين الإنسان، الكل يعتز بانتمائه، لكن سياسة الانتماء والهوية لم تعد المفردة الوحيدة التي تتحكم بالسياسة العراقية وبالمواطن العراقي. فالمواطن في البصرة وفي السليمانية وفي بغداد والموصل يشتركون في التطلع إلى الحياة الحرة الكريمة، ويريدون حكومة رشيدة تكون مؤتمنة على الموارد العامة وتقوم بتقديم الخدمات لهم. هناك بتقديري إصرار من كل المكونات العراقية والمناطق العراقية على ضرورة الانتصار إلى مشروع عراقي يجمعنا في عراق دستوري ديمقراطي اتحادي تكون فيه موارد البلد مسخرة
توفير فرص العمل لشبابنا. أنا برأيي هذا مؤشر مهم ولنا أن نستثمره. هناك تجاوز للاستقطاب الطائفي والقومي الذي رأيناه في الماضي. عشنا تلك الفترات. أنا أيضا مؤشر مهم على ما يجري، يعني أقوله أكرره في كثير من لقاءاتي. معرض الكتاب الدولي في بغداد قبل أسابيع، سرباخ وأنا ذهبنا إلى المعرض. أكثر من 650 دار نشر، 24 دولة، 2,000,000 زائر لمعرض الكتاب في بغداد. هذا بغداد الذي كان عنوانا للعنف والتفجيرات و أنا أقول يجب أن نضع المواضيع المسائل في سياقها الصحيح. هل أن الوضع العراقي جيد؟ يقينا ليس في المستوى المطلوب وغير جيد، والعراقيون يستحقون أفضل بكثير مما هم فيه، لكن المنحى بدأ العراق يخرج من هذا النفق، من هذه الدوامة التي تحكمت بأمورنا. أنا أقول ليس على مدى 15 سنة الماضية، بل على مدى 4 عقود من الزمن. وهناك الكثير من التفاؤل الذي يتلمسه في الكثير من المناطق العراقية، لكن أيضا كما قال قباد التوقعات عالية من المواطنين، فأداء الحكومة المتوقع منه أن يكون يتجاوز الاختناقات السياسية الحالية، لأن متطلبات المواطنين كثيرة. أقول لك التحدي وثم الفرصة. نفوس العراق اليوم 38 مليون نسمة، ويزداد 1,000,000 كل سنة، ونسبة 70% من العراقيين هم دون 30 من العمر، وهناك بطالة خطيرة، نسب عالية من البطالة بين الشباب. التحدي الأكبر أمام العراق هو توفير فرص العمل، لكن العراق بما يمتلكه من موارد طبيعية وموارد بشرية وموقع جغرافي مهم قادر على أن يحول هذا إلى استثمار كبير، لأن البلد مقبل على إن شاء الله تحولات اقتصادية كبيرة وخلق فرص عمل، وأن يكون العراق ورشة عمل في المستقبل القريب. لا أقول أن هذا سيتحقق بين ليلة وضحاها، لكنها فرصة قائمة أمامنا إذا أحسننا الأداء. أولا وأساسا إعادة ترتيب وتمتين الوحدة الداخلية في البلد على الأسس الدستورية. النقطة الثانية، نحن نعيش في هذه المنطقة، نحن نعيش في هذه البيئة. العراق محكوم بجغرافيته، محكوم إلى حد ما بما تعاملنا معه على مر تاريخنا. العراق هي الساحة التي يتم فيها رسم التوازنات الإقليمية على مر التاريخ. العراق عادة ساحة التنازع والتناحر بين القوى الإقليمية. هل من الممكن للعراق أن يتحول إلى ساحة توافق وتصالح بين دول المنطقة أم لا؟ أنا في تقديري نعم. هناك اختلافات كبيرة بين إيران وبين دول الخليج، بين تركيا وهذا وإلى غير ذلك، لكن بالرغم من تباين في وجهات النظر في هذه النقطة أو تلك، في هذه المفردة أو تلك، الكل يجب أن يشترك في ضرورة عدم السماح بانهيار العراق. لا سمح الله انهيار العراق وانهيار لكل المنطقة وعودة للإرهاب. الكل يجب أن يتفق على درجة من النجاح لهذا الوضع العراقي كي لا يرجع الإرهاب الذي هو خطر ليس فقط على العراق بل على كل المنطقة. وأيضا الفرصة المتمثلة بإعادة إعمار العراق، وأن يكون العراق جسرا لاقتصاديات المنطقة من خلال ربط البنى التحتية بين العراق والخليج وتركيا، بين إيران والمنطقة العربية والبحر المتوسط. العراق بموقعه ومحوريته يستطيع أن يضع ذلك أمام المنطقة، والمنطقة الآن بتوتراتها وبمشاكلها في تقديري بالرغم مما نسمعه من الإعلام، الكثير من دول المنطقة تبحث عن فرص لتهدئة موقف وتهدئة النفوس وتخفيف التوتر. العراق هو البلد الوحيد إذا أحسن الأداء يستطيع أن يلعب ذلك الدور.
منطلقا من مصلحته الوطنية، لأنه كفى بنا أن نكون ساحة لصراع الآخرين، ندفع من مواردنا ومن أرواح مواطنينا، ولا نريد أن تستمر تلك الدوامة. نحترم جغرافيتنا، علاقاتنا مع جوارنا علاقات مهمة، علاقاتنا مع إيران علاقات مهمة سنبني عليها لمصلحتنا ومصلحة شعوب المنطقة ومصلحة الجانبين. العراق يرتكز إلى عمقه العربي والخليجي، وكانت هناك لقاءات مهمة مع دول عربية مختلفة، زيارة جلالة الملك عبد الله إلى بغداد قبل فترة، زيارتي إلى عمان قبل ذلك، الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مع الكويت، إن شاء الله نحن سائرون في ذلك المجال مع دول أخرى، مؤشر إلى ما يريده العراق أن يكون عنصر الترابط مع تركيا، مع إيران، مع الخليج. نعم، لا ندخل في سياسة المحاور، نؤكد على مصلحتنا، مصلحة البلد في إعادة إعماره، مصلحة البلد في أن يكون عنصر التوازن بين دول هذه المنطقة، وأن تكون مصلحة الاستقرار وعدم عودة الإرهاب مصلحة مشتركة للكل في المنطقة، والعراق قادر على أن يلعب هذا الدور. كان سؤالي هو أن الوضع الإقليمي يتأزم وأجبتم عليه، ولكن أحب أسألكم شوي بعض التفاصيل عن الوضع الإقليمي الذي لابد وأن يؤثر على العراق. هل تتوقعون أن سوريا تتجه إلى التهدئة، وهل هناك حل سياسي قريب في سوريا أم ما زالت معقدة؟ والله فيما يتعلق بسوريا لا تزال السجالات مستمرة، لكن ليس هناك خيار إلا الحل السياسي. لنكن صريحين، وأنا قلت ذلك بكل صراحة لكل الزعماء في المنطقة التي التقيتهم، ولن أذكر أسامي لكن الكل يتفق مع ذلك. أشد الدول عداء لسوريا في الإعلام والمواقف السياسية يتفقون أن الوضع في سوريا غير قابل للاستمرار، وما حدث في سوريا كانت كارثة كبيرة لا شك على السوريين أنفسهم، لكن على المنطقة أيضا. صرفت وهدرت مليارات الدولارات في هذا الوضع العبثي، انتهينا إلى أسوأ بكثير مما بدأ به التنازع. في النهاية نؤكد من وجهة نظر العراق على ضرورة حل سياسي يستند إلى الإرادة الحرة للسوريين. نحن كدولة عراقية معنيين أمنيا وسياسيا بما يجري في سوريا، لدينا تواصل مباشر مع الحكومة السورية، وهناك تبادل في وجهات النظر، طبعا أيضا مع جيراننا، مع تركيا، مع إيران، مع الدول العربية والجامعة العربية. هناك جهد حثيث فيما يتعلق بفتح نافذة لدفع عملية الحل السلمي في سوريا والحل السياسي في سوريا. الوضع في سوريا لا يتحمل التأخير. هذه الجريمة التي ألمت بالشعب السوري وبسوريا حقيقة لا يمكن الاستهانة به. 1,000,000 طفل سوري ولدوا في المخيمات، ناهيك عن الملايين الذين شردوا. أيضا أضف إلى ذلك هذه البيئة الحاضنة للإرهاب والتطرف الذي لم ينتهي بعد ولن ينتهي إلا بوجود حل سياسي مدعوم إقليميا، مدعوم دوليا، ويرتكز إلى السيادة إلى الإرادة الحرة للسوريين. الكثير من الإعلام انتبه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود قوات أمريكية في العراق الذي يحتاجه العراق، ولكن أيضا لإبقاء عين على الجارة إيران، ورديتم على هذا التصريح. فأحب أسألكم يعني التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى القلق العربي من بعض التصرفات الإيرانية خلينا نقول، والعكس ذلك انعدام الثقة على الأقل وجرائم تحدث على الأرض أيضا. كيف تردون على هذا وكيف نحمي العراق بأن لا يصبح هذه الساحة؟ فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية دولة صديقة وحليفة وساعدتنا في الحرب ضد الإرهاب، ونشكر تلك المساهمة ولا نتردد في التأكيد على ذلك الشكر. لكن العناصر الأمريكية الموجودة في العراق هي موجودة باتفاق مع الحكومة العراقية،
تحديدا لتدريب وتمكين القوات العراقية وتقديم الاستشارة في الحرب ضد الإرهاب. ليس هناك قوات برية قتالية وليست هناك قواعد عسكرية أمريكية، والهدف المحدد لتواجد هؤلاء العناصر هو لمحاربة الإرهاب لا لغرض آخر. أي غرض خارج هذا الاتفاق غير مقبول من الحكومة العراقية وغير مقبول من قبل ما ننظر إليه كسيادة عراقية. كان لدينا حوارات مع الجانب الأمريكي تم التأكيد على هذه النقاط، وتصوري هناك تفهم جيد أن هذه هي السياسة وغير ذلك غير متفق عليه وغير متوافق مع ما ارتضيناه لأنفسنا وارتضاه الولايات المتحدة أيضا في التعامل مع ذلك. فيما يتعلق بالسجال أو الرؤية الأمريكية أو السياسة الأمريكية مع إيران وعكس ذلك والتوترات الإقليمية المتمثلة بالعلاقات الإيرانية وبعض دول الخليج وإلى غير ذلك، أنا يعني واقعي هذه موجودة، نتمنى أن لا تكون موجودة ونعمل على تخفيف التوتر كيفما أمكن، لكن يقينا لا نريد العراق أن يكون جزءا من هذه السجالات. الذين ساعدونا في الحرب ضد الإرهاب ومكنونا وساعدونا في التمكن من هذا الإرهاب الداعشي يجب أن يقدروا عاليا حجم الانتصار المتحقق. هذا الانتصار لا يزال قلقا غير مرسخ. تحميل العراق وزر سياسات أخرى غير ممكن وغير مقبول. نحن ننأى ببلدنا عن مثل هذه الاعتبارات ونطلب من الكل مراعاة خصوصية وضع العراق وأولويات العراق. لنا أن نقول كما يقول الآخرين مصلحتنا أولا، مصلحتنا الوطنية أولا. لا نريد أن نكون قاعدة لأي عمل عدائي ضد أي من جيراننا. جربنا ذلك في الماضي ودفع بلدنا الثمن الباهظ ولا نريد أن نكرره. في النهاية عودة إلى هذا السؤال المهم، وأعود إلى 4 عقود من الزمن. قد يكون ما جرى على مدى هذه السنوات العجاف من دوامة العنف في المنطقة وليس فقط في العراق، أن المنظومة الأمنية والسياسية في المنطقة منهارة. انهارت المنظومة الإقليمية، وهذه الحراكات وهذه السجالات وهذه التنازعات جزء من تجليات انعدام هذه المنظومة المستقرة المطلوبة في المنطقة. العراق يدعو إلى التأسيس لمنظومة إقليمية جديدة مبني على أساس احترام السيادة، مبني على أساس خلق بنى تحتية للمصالح الاقتصادية بين دول هذه المنطقة. هذا ليس بعيد المنال حقيقة، كثير من الدول عملت ذلك. العراق مرة أخرى بموقعه الجغرافي بموارده حتى بتركيبته السكانية بمكوناته قادر على أن يكون عنصر محوري في لم شمل المنطقة. فالتعاون الاقتصادي العراقي الخليجي، التعاون الاقتصادي العراقي الأردني، التعاون الاقتصادي العراقي الإيراني والتركي، وخلق شبكة مصالح مترابطة من بنى تحتية، سكك حديد، تصدير النفط، مناطق صناعية حرة مشتركة، تبادل تجاري، يؤدي إلى حالة جديدة من هذه العلاقات. المشترك بيننا كل هذه الدول تريد فرص عمل لشبابها العاطل، وهذا لن يتحقق إلا بالتركيز على ذلك. أنا قد أكون حالما، لكن في هذه الأوضاع الحلم ليس جريمة. الأوروبيين على مدى القرن 18 والتاسع عشر والعشرين تعرضوا إلى حروب كثيرة وكونية. في القرن العشرين كان لديهم حربين عالميتين. الشرق الأوسط لم يعرف حربين عالميتين بهذا المنظور، لكن بعد الحرب العالمية الثانية ومشروع مارشال وإلى غير ذلك، الأوروبيين ارتضوا لأنفسهم
ترابط اقتصادي، صناعة الحديد والصلب وسكك الحديد وإلى غير ذلك. أوروبا اليوم حالة أخرى من الحالة التاريخية التي عرفناها. هذه المنطقة بتنوعاتها بسجالاتها ربما أسهل، قد تكون مفارقة. العراق الذي كان يتصدر مشهد التنازعات والعنف وإلى غير ذلك، عسى ولعل أن نقوم بهذا الدور المحوري لأنفسنا أولا ثم للمنطقة بل وللعالم. أعود وأقول هذه الكلمات جميلة، لكن يتطلب حوكمة رشيدة، يتطلب معالجة الاختناقات الداخلية، يتطلب إعادة ترتيب الأوضاع الموجودة في البلد، يتطلب الالتزام بالدستور، يتطلب التجاوز وحل المشاكل التي ألمت بالدولة العراقية منذ سنين عديدة. وهذا جهد ليس فقط مرتبط ببغداد، وإنما مرتبط بكثير من الأطراف المعنية في هذا الموضوع. الكرد لهم خصوصيتهم ووضعهم وتاريخهم. كل كردي يعتز بنفسه وبانتمائه ويؤكد على حقوقه، كما أن العربي يعمل ذلك، كما أن أهل البصرة يدعون إلى ذلك. كل شيء في محله وفي سياقه. لكن أتصور وإن شاء الله لا أكون مغاليا، الكل نتعلم من تجاربنا السابقة. الارتكاز إلى مشروع عراقي في بغداد ينهض بالبلد، يكون جامعا شاملا للكل، ويجعل من العراق هذا البلد المحوري على صعيد المنطقة. والله قد يكون حلما، لكنه إن توفرت الإرادة السياسية والمجتمعية قادر على تنفيذ. في هذا السياق أنا أريد أن أقر بملاحظة، وهذا تلمسته من خلال العديد والعديد من اللقاءات والزيارات. الحالة المجتمعية أكثر تطورا من الحالة السياسية. فأنا السياسي والقيادات السياسية المحترمة الأخرى يجب أن نعي بأن المجتمع يمضي، وتوقعاته وتطلعاته يخترق الجمود السياسي الأحيانا الذي يعرقل عملنا. لدينا دقيقتين وعلي أن أنهي الجلسة المثمرة، فسؤالين على السريع إذا تسمح لي. السؤال الأول، قبل أن نناديكم بدولة رئيس الوزراء كنا نناديكم برئيس الجامعة، وهذه الجامعة تعني الكثير لكم. فأحب أسألكم رسالة إلى الطلاب الذين سعوا واجتهدوا وجمعونا في هذا المنتدى، رسالة إلى الطلاب في الجامعة الأمريكية ولكن أيضا طلاب العراق. والله طبعا منذ تسنم موقع رئيس الجمهورية أنا استقلت من هيئة أمناء الجامعة. يجب أن أكون جاهزا وفي خدمة كل الجامعات. طبعا كنت دوما هكذا، لكن أردنا من هذه الجامعة في السليمانية أن تكون نموذجا ومثالا يحتذى به في الجامعات الأخرى، ويكون عنصر تحفيز لعملية الإصلاح المطلوبة في الجامعات. معالي وزير التعليم العالي موجود، الدكتور قصي سهيل، وكذلك الأخ يوسف قوران من حكومة الإقليم أيضا. هذه الجامعة حتما رئيس الجامعة بروس يجعله في متناول أيديكم. هناك تجربة جيدة في هذه الجامعة، لكن الاهتمام بالجيل الجديد والاهتمام بالتعليم حقيقة استثمار في المستقبل. الكل يقر بمن فيهم الأخ الوزير السيد الوزير أن واقع الجامعات العراقية لا ترتقي على الإطلاق إلى ما هو مطلوب للتنافس في سوق العمل في هذا العصر. وهذا يعني المفارقة الأليمة. العراق كان يتصدر المشهد التعليمي والخدمات الصحية في الستينيات، والآن نحن في طور آخر. أمامنا جهد كبير. أنا كنت في باريس قبل أسبوع أو أسبوعين، وكان لنا لقاء مع اليونسكو. اليونسكو مصر على تقديم خدمات واستشارات إلى العراق، لكن في العراق كفاءات رائعة وراقية موجودة بالخارج وفي الداخل. إن شاء الله بجهود الخيرين نتمكن من ذلك. وكلمتي للطلاب في الجامعة وفي كل الجامعات العراقية، يجب أن نعمل معا
من أجل استثمار الفرص الموجودة الحالية، وإن شاء الله مستقبلكم سيكون مختلفا على الأقل عن الماضي الذي عاشه الأجيال السابقة على الأقل على مدى ال4 العقود الماضية. لسنوات طويلة كان البعض يثير فكرة تفكيك العراق، تقسيم العراق. جريدة أمريكية يوما ما وضعت غلاف يقول The End of Iraq، نهاية العراق، وكنا دائما نقول لا، العراق أكبر من ذلك ويستطيع أن يستمر. هل انتهينا من خطر إمكانية تقسيم هذا البلد؟ هذا واقعا هناك متطلبات تاريخية وجغرافية وسياسية يجعل على العراق باقيا، لكن بقاء العراق موحدا مرتبط أساسا بالتزام الكل بما هو مجمع عليه في الدستور، والتأكيد على الثوابت الوطنية، والتأكيد على أن الخصوصيات الكامنة في هذا المجتمع هو مصدر إثراء لبلدنا لا عامل تفتيت ولا تقسيم. عندما أتى داعش أتى على الموصل أولا مدينتك، لكن انتهى إلى استباحة الكل، كردا وعربا، يزيديين ومسيحيين ومسلمين، شيعة وسنة. تقديري الكل تعلم من تجارب الماضي. مصلحتنا مصلحة الكل في العراق، وأيضا مصلحة المنطقة في العراق الناجح الموحد الديمقراطي الذي يستطيع التعاطي مع هذه الاستحقاقات الكبيرة أمامنا. أنا متفائل بالمستقبل مع حجم التحديات الموجودة أمامنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك خاتون. Thank you all. If you could all stay in your seats for a little bit longer. We're very fortunate today to have the Special Representative of the Secretary General of the UN here, Janine Hennis-Plasschaert. I'm sorry, I am Dutch, but my Arabic facilitated that pronunciation. So we're very lucky to have brief remarks from Ms. Hennis-Plasschaert, and then we will take a small break. Excellencies, ladies and gentlemen, good morning. Sabah El-Khair. Now, in the invitation to this forum, it was stated that there are many political and economic issues to be addressed in the aftermath of last year's federal and Kurdistan regional elections. Very true indeed. As just stated by the Deputy Prime Minister, the situation is much better than a while ago. And the President rightly pointed out that this wonderful country has great qualifications, but one can certainly not deny that the road to well-deserved sustainable stability in Iraq will be long and far from easy. There are so many issues to be resolved. Now, in this regard, I should begin by saying that I will speak candidly today, with your permission. My comments aim to be both challenging and a bit thought-provoking, so that we can attempt constructively to address some of the problems within the Iraqi processes and institutions. As only by focusing on these systemic concerns will it be possible to revive public trust in the government, to revive public trust in state institutions, and to restore faith in the nation as a whole. Now, clearly, decades of conflict and economic hardships have caused deep scars in Iraqi society. Iraqis have sacrificed a lot. And also the more recent sectarian legacies, ethnic tensions, and internal political strife have added to the distrust among the religious and ethnic groups, have added to the distrust between political leaders and their constituents. At the same time, in this period of post-conflict recovery, Iraq finds itself at a critical juncture, finds itself on a path whereby realism and great determination
will be necessary in facing the challenges ahead. And not only that, political and societal will is a precondition. Obvious ownership and engagement of all Iraqi components and communities will prove crucial. And it goes without saying that a sense of urgency to see and feel the need for a turnaround, that this sense of urgency is essential. To date, the government formation remains incomplete in both Baghdad and Erbil, 10 months and 5 months after elections. And as the President said, me too, I am hopeful for some good news in the days to come. But one cannot deny that political infighting and factional politics seemed to seem to be the rule the past months. Parliamentary committees have yet to start their substantive work. Now, is it any surprise that the sense of public disillusionment remains high? Is it any surprise that people do not believe that the political process serves them or that it can bring about institutional change? Can we shy away from the lack of viable and responsive institutions, from the lack of capacity to follow up on important decisions by this country's leadership, from the deadlock between ruling elites, from the sectarian militarism, from the fragmentation along ethnic or religious lines? I would say no, as all of this continues to play out at the expense of the Iraqi people. Now, ladies and gentlemen, I notice one thing. This country, the entire country, feels proud when watching the Iraqi national football team play. At the same time, many people continue to tell me that they do not see how a national identity can go hand in hand with other affiliations. So one big question to me is, how can we collectively promote a sense of pride and confidence in the country? After all, I think Iraq needs a renewed sense of patriotism to re-emerge stronger. Now, as divisions in the country remain an underlying problem, part of the solution must be to engage in sustained and meaningful national and community reconciliation, to bridge the differences and grievances, to accept others, and where needed, to apologize to others, to respect each other's special history, to build social cohesion, and thus to move towards a sense of national unity. And yes, within this context, political, community, and religious leaders should play a central role to build tolerance and counter extremist ideologies. For leadership failures and the rise of violence are unfortunately closely connected. Community activists, including youth leaders, require much greater support than at present. The lack of meaningful participations by some minority groups is also of serious concern. And sorry to say, but excluding women from the political process is to ignore half of Iraq's potential, half of Iraq's talent, and half of Iraq's energy. And the country cannot afford to do that. Now, the good news is that last year, major political parties, for the first time in national elections, did reflect upon the diversity in Iraq. As a consequence, the sectarian divides of the past were replaced with cross-sectarian political alliances. The need for a national narrative was clear to many. And the examples that the President just now mentioned are a case in point. However, half of the voting population decided not to exercise its democratic right, thereby sending, in a way, a signal of a growing grassroots skepticism over whether politicians are able to meet the people's expectations. Now, ladies and gentlemen, hundreds of millions of dollars in aid and development funding have poured into Iraq in recent years. But living conditions across much of the country remain poor. Now, Iraq is a country with a very substantial revenue from its hydrocarbon sector. And yet many of its citizens live in poverty, illiteracy, ill health, and unemployment. Now, how is that possible? Part of the answer is corruption.
Corruption is pervasive across all levels in Iraq. One shall not be allowed to unjustly enrich himself at the expense of another, and yet it is happening in so many ways. Transparency International reported that out of 200 countries, only 12 are more corrupt than Iraq. Now, if the country is to retain and expand international investment and support, this problem will need to be tackled urgently. Also because representatives of donor countries are continuously telling me that they are getting tired of fighting the system for the privilege of helping the country. Now, as the President just said, this fight, the fight against corruption, is extremely important and will not be easy. But if there is any hope to revive public trust, the interests of the Iraqi people and the nation as a whole should be placed above individual enrichment. Ladies and gentlemen, citizens call for tangible improvements in their everyday life. They ask for water they can drink without fearing it will make them ill. They ask for having access to irrigation water for agriculture. They ask for a reliable electricity supply so they do not have to use expensive and polluting generators. They ask for a functioning garbage disposal system to keep their streets free of trash. They call for a developed economy that allows youth to find jobs. They call for a balanced distribution of revenues across the country. They call for proper education, for accountability, for justice. Law-abiding citizens are looking for reassurances. A woman needs to feel safe going down on a street, no? Speaking her mind and dressing the way she wants. A writer needs to be reassured that his life is not threatened for airing his views in public, and parents need to know that their children can go to school or a hospital in safety. These are the basic things in life. And you know, whether we like it or not, but simmering anger easily swells, and the failure to act will inevitably lead to a new cycle of violence. Ladies and gentlemen, another major concern with regard to Iraq's security and stability relates to those armed groups operating outside state control, some of which have transitioned to little more than criminal gangs, expanding their economic and social influence throughout the country. For instance, as we speak, Iraqi citizens are confronted at illegal checkpoints by armed men extorting their money. Displaced people returning to their homes are suddenly expected to pay so-called loyalty fees. Farmers in the fields are being forced to pay bribes or lose their livestock. Now, these practices are adding to the many hardships that returnees and other vulnerable populations are already experiencing on a daily basis. It is a very serious problem one cannot afford to ignore. So resolute action against all this is of the greatest importance for a stable Iraq, for boosting the morale of Iraqi people. Ladies and gentlemen, as well as domestic stability, Iraq needs to promote regional security through expanded relations with its neighbors, as well as others. And the ongoing, sustained outreach to other states, rightly positioning itself as a reliable and capable partner, is the way forward indeed. It is, and it's a compliment for the President and the government, a great piece of diplomacy. Iraq indeed can be a stabilizing factor in a turbulent region. Iraq indeed can be the bridge and the arena for regional reconciliation. Now, at the same time, Iraq faces serious challenges in preventing its territory from being used as an arena for different competitions, though it is imperative that Iraq be allowed to pursue its own national interests without outside interference. Putting an extra burden, unnecessary burden, on Iraq is the last thing the country needs. Now, ladies and gentlemen, in conclusion, I believe that the key to national recovery and progress is through building public trust and social cohesion, ensuring delivery of public services, kickstarting the economy, tackling corruption, and establishing state institutions that are fit for purpose without delay. To achieve this,
a sustained constructive dialogue among political factions, components, communities, it is desperately needed, placing national interests above partisan interests. And as I said, obvious ownership and engagement of all Iraqi components and communities will prove vital. And political and societal will at all levels is a precondition. If not, the country risks leapfrogging from one crisis to the other. And yes, continued support from the international community will be pivotal too. I will therefore continue to encourage the international community to work alongside the United Nations to provide support to humanitarian stabilization and development efforts. The UN family remains strongly committed to assisting the government of Iraq in all of these processes, in accordance with our mandate and the interests of the Iraqi people. Now, Iraqis of all components and affiliations have lived here since time immemorial. And I sincerely hope that a tipping point will be reached where the people of Iraq, regardless of their ethnic, religious, or political affiliation, where the people of Iraq commit to investing in a common destiny, in Iraq, where peaceful coexistence is the norm. The President said that we have to put things in perspective, and he is absolutely right. I am optimistic by nature, and I stand ready to serve. Iraq has immense opportunities, great potential, and this beautiful country, with all its diversity, is very close to my heart. Thank you so much. Shukran jazilan. Thank you very much. Just due to time and the fact that it will be extremely difficult to get everyone in and out of this room in an effective and efficient fashion, we're going to move into the next panel. We will be distributing water. I'm sure some people are thirsty. So if you are part of the first panel, if you could please come to the stage. Thank you.
Hello. If everyone, why don't you, maybe you can stay near the stage in case there are any sound problems. It's okay. Okay. Okay, try it. If everyone could return to their seats, we are going to the next panel. If everyone could return to their seats, we are going to start the next panel. Thank you. Okay. Thanks. If everyone could return to their seats, I'm going to welcome Najwa Qasim, who we are very lucky to have here today from Al Arabiya. Made a special trip to Sulaymaniyah just for this panel. So thank you all very much for returning to your seats. One important note, which I don't think very many people are going to hear. One important note is if you would like to ask a question, if you go to the Sulaymani Forum website, which is auis.edu.krd/Sulaymani Forum, that is the Sulaymani Forum website, there is a drop down and you may ask a question and it will be sent to the moderator. Thank you all for returning to your seats. Again, if you would like to ask a question, please go to the Sulaymani Forum website, and there is a drop-down, and you will see Ask a Question. And through that mechanism, you can ask a question. I don't think there are going to be many questions, because no one's listening to me. So again, we welcome Najwa Qasim and our important panel on Iraq's re-emerging role in the region. لمين؟ لا نحن عندنا they are ready. Don't worry. Okay, we start. صباح الخير لكل الحاضرين في هذا الملتقى، صباح الخير أيضا لمشاهدي قناتي العربية والحدث الذين يتابعون الآن مباشرة على الهواء هذه الجلسة، لمتحدثينا السعيدين بوجودهم معنا وسعيدين أن نكون من ضمن الحاضرين في ملتقى سليمانية. هذه الجلسة تحمل عنوان آفاق دور العراق العائد إلى المنطقة، إذا كنت أترجم بشكل صحيح دكتور برا. وحقيقة أردت أن أبدأ بهذا البيت الشعر للشاعر العراقي العظيم الجواهري، يقول فيه: لا بد عائدة إلى عشاقها تلك العهود وإن حسبنا ذواهب. لا أدري إن كان فعلا هذا العشق البغدادي العراقي لكل شيء منذ أن ولدت البشرية، منذ أن ولدت الحضارات مرت عبر بلاد ما بين النهرين، الشعر مر عبر بلاد ما بين النهرين،
أديان مرت عبر بلاد ما بين النهرين والأنبياء، إلى طبعا الاستراتيجيا والثروات والحروب أيضا والأطماع لم تتركها. لكن أين العراق في كل هذا؟ هذا ما نطرحه في هذه الجلسة، وهذا ما أتوجه به أولا إلى دكتور إياد علاوي. أرحب بالدكتور إياد علاوي، طبعا رئيس الوزراء السابق، الأستاذ فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق، الأستاذ عمرو موسى وزير الخارجية المصري السابق، فخامة رئيس الجمهورية اللبناني السابق أمين الجميل، وأيضا دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني السابق طاهر المصري. صباح الخير وأهلا بكم جميعا. أنا معتادة على العمل مساء لذلك أبدأ معك من هذه النقطة. هل العراق وما يعيشه بكل شيء، بمكانته، بثرواته، بدوره، باستراتيجيته، هل هو يعيش نعمة أم نقمة؟ والله شكرا أولا على هذه الجلسة الكريمة اللي وفروها الإخوان في جامعة السليمانية والأخ العزيز رئيس جمهورية العراق. وثانيا لابد أن نتحدث عن تراكم وخطوط عمل للعراق لكي يجمع نفسه مرة أخرى وينهض، وهذا لا يزال الطريق في مخاطر كبيرة وكثيرة. في مقدمة الأوضاع إعادة ترتيب البيت العراقي، وإعادة ترتيب البيت العراقي مسألة مهمة، وإذا ما تحققت لا يستطيع أنه هو بمسؤولياته. والبيت العراقي يجب أن نخرج من الطائفية السياسية، يجب أن نخرج من المحاصصة، يجب أن نبني عراقا للمواطنين للمواطنة وليس عراقا. هل هذه شؤون داخلية أم شؤون داخلية لا، وإقليمية؟ وهي مسارات ثلاثة الحقيقة. مسار وطني عراقي، كيف نعود بهذا العراق إلى الصدارة داخليا ونهيئه لكي يلعب دورا مهما في المنطقة والعالم. لابد أن نتحدث عن مثلا نتحدث عن داعش والإرهاب. يعني لا تزال، احنا ما هزمنا العقيدة التكفيرية السياسية، احنا هزمنا معركة عسكرية داعش ووجودها على الأرض، وعناصر الموجودة في المجتمع العراقي لا تزال حاضنة للإرهاب وليس طاردة للإرهاب. يعني بمعنى أنه الانقسام بالمجتمع العراقي والطائفية السياسية اللي الحقيقة المجتمع العراقي غلب السياسيين. هذه إذا ما يعود المسار إلى طبيعته ونؤكد على دولة المواطنة لن يستقر العراق ولن يستطيع أن يقوم بدوره. المسار الثاني هو مسار الإقليمي. العراق مطالب بأن يكون له دورا إقليميا مهدئا ودورا إيجابيا ودورا يكون جسرا رابطا بين عمقه العربي وعمقه الإسلامي. وهو الله نطاه موقع جغرافي متميز، هو مطل على دولتين إسلامية مهمة هي تركيا وإيران. نعم. وأيضا له عمقا عربيا بالإضافة إلى تكويناته وتشكيلاته وشرائحه في العراق. احنا كنا نعرف أن المنطقة الإقليمية ملتهبة الآن، وهناك صراعات عنيفة وصراعات قسم منها متسبب من الداخل وقسم منها مفروض من الخارج، لأنها أصبحت منطقة صراعات للأسف. فالعراق يقدر يلعب دور، خاصة الدور الرائد الذي يستطيع أن يلعبه العراق هو في المجالات التالية: أن يكون عنصر تهدئة في المنطقة. عنصر تهدئة في المنطقة. عنصر تهدئة. ثانيا عنصر داعم للدول التي لا تمتلك الثروات الطبيعية، وأخص بالذكر الأردن، لبنان، مصر وسوريا متى ما تتعافى سوريا من وضعها. طيب يعني هذا. وطبعا في المسار الثالث هو المسار في هذا العالم اللي متغير باستمرار واللي يتغير وسرعة فائقة، فيجب أن يجد العراق طريقا للتعامل معه. خاصة الآن هناك مراكز قوى بالعالم بدأت تبرز وبدأت تهفت القوى الأمريكية مثل ما كانت مسيطرة على العالم. خلينا ندخل على كل نقطة بمفردها. أنا فقط أريد أن أشير قبل أن نتابع مع دولة الرئيس سنيورة بأن باب الأسئلة مفتوح على الأقل، يعني بالدقائق الأخيرة من هذه الساعة سنحاول أن نختار مجموعة من الأسئلة الأساسية نوجهها لضيوفنا اللي أنتم رح تطرحوها، وسنختار منها هذه المجموعة. معي
عفوا دولة الرئيس سنيورة، أولا حضرتك تعيش واحدة من معارك سياسية كبيرة الآن في لبنان على مستوى الشخصي. على المستوى الشخصي هذه معركتك الكبيرة، لكن أريد أن أسأل في موضوع عندما نسمع المحاصصة، عندما نسمع المنطقة الملتهبة، وأيضا عندما نسمع بأن وكأن في خط واحد، خليني على الأقل أبتدئ في بغداد، مش رح روح أبعد من بغداد ولكن ينتهي في بيروت. هل نحن أمام محاور جديدة أم العراق منه تنطلق ترتيبات مختلفة للمنطقة؟ شوفي سيدة نجوى، أي عم نسمعك. أنا أعتقد أن العراق لكي يقوم بدوره الذي طالما لعبه في السابق على الصعيد الإقليمي يتطلب تحقق أمرين، داخلي وخارجي. لابد لي من القول بداية أن العراق غني بموقعه وبتنوعه وبتاريخه وبأبنائه وبثرواته الطبيعية، وهو لطالما كان له الموقع والمكانة الاستراتيجية الهامة عبر التاريخ، وبالتالي يستحق ويحق له أن يكون له هذا الدور الإقليمي الذي يتمناه أبناؤه ويتمناه له أشقاؤه، لما فيه مصلحته ومصلحة العراقيين ومصلحة أيضا المنطقة العربية ككل، والسلم الإقليمي والسلم الدولي. أنا قبل 11 سنة جيت للعراق في زيارة رسمية عندما كنت رئيسا للوزراء، وعقدت مؤتمرا صحفيا في بغداد بحضور السيد المالكي رئيس الوزراء. قبل 11 سنة كاميكاز، يعني كنت كاميكاز بالضبط. أنا قلت وقتها أني أتمنى أن تكون زيارتي إذانا بعودة العرب إلى العراق وعودة العراق إلى العرب، لكن هذا الأمل لم يتحقق كما كنت أتمنى وكما يتمناه العراقيون ويتمناه له أشقاؤهم العرب من حوله. ويبدو أن ذلك كان بسبب جملة من المشكلات الداخلية وتداخلها بين بعضها بعضا، وأيضا بسبب التدخلات الإقليمية التي اتخذت أشكالا غير مسبوقة كما نعرفها وغير مقبولة من منظمات إرهابية لا نعلم من كان وراءها، ولكن نقدر ما هي المصالح التي كانت وراء تلك هذه العمليات. بالتالي أدت إلى إشغال العراقيين وبالتالي في إفقار البلد وتدبيره. وفي المحصلة تلك الأحداث لم يتمكن العراق أن يحقق التقدم بالقدر المطلوب في بناء الدولة الوطنية. الدولة الوطنية التي يفترض بها أن تكون محتضنة لكل مقومات وأبناء الشعب العراقي دون أي تهميش لأي من تلك المكونات، والمستندة يجب أن تكون للدولة المدنية التي يتساوى فيها جميع أبنائها في حقوقهم وواجباتهم والتزامهم باحترام دولتهم ضد من ينتهك سيادتها وقوانينها وأنظمتها، بما يسهم في تحقيق أمر أساسي وهو اكتساب ثقة العراقيين المواطنين بدولتهم استنادا إلى ممارستها لحياديتها بين جميع الفرقاء العراقيين وعدالتها في التعامل معهم. طبيعي هذا يقتضي أن هذا النجاح في هذا العمل لبناء الدولة الوطنية هو شرط أساسي لكي تتقدم العراق بعملية التقدم على تحقيق الدور الإقليمي. لكن هذا الأمر طبيعي يقتضي عمل داخلي على صعيد الاقتصاد، على صعيد محاربة الفساد. وأنا دعوني أقول لكم الفساد أيها الإخوة ليس فسادا بأن هناك من يقبض رشوة، وهو موجود ويجب أن يحارب، ولكن الفساد في أصله هو فساد سياسي، هو في المحاصصة وفي الزبائنية التي تمارس والتي تسخير الأجهزة الحكومية لصالح فئات دون فئات أخرى من المواطنين. هذا هو الأصل الذي يجب أن يحارب. نرجع كمان مرة للمحاصصة، فكرة نعم. المحاصصة.
هلا بالموضوع طبيعي لأخذ العراق أنه يلعب دوره الإقليمي، هذا الأمر طبيعي يجب أن يتم كما قلت بدون أي تمييز، لا عرقي ولا طائفي ولا جندري ولا مذهبي ولا مناطقي، حتى يستطيع العراق أن يلعب هذا الدور. هذا الدور الإقليمي أنا بعتقد هو بالإضافة إلى استعادة التوازن الداخلي، يجب أن يكون هناك عمل من أجل استعادة التوازن الخارجي الذي تعاني منه المنطقة. وهذا الأمر يعني بعبارة أخرى طبيعي المنطقة عم تعيش مشكلة تتعلق باستمرار إسرائيل في هضم الحقوق العربية وفي إلغاء كل القرارات الدولية، ولكن هناك أيضا لدينا مشكلة في الخصومة الموجودة بين الدول العربية وإيران، وهذا الأمر طبيعي. حتى نوزع وننظم النقاش بشكل عادل. أعطيني دقيقة بس وبعطيك إياه. أنا هذا الموضوع، هذه الخصومة يجب أن تعالج من خلال مد اليد إلى إيران حتى نستطيع أن نستعيد هذه العلاقة على أساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية في المنطقة، وعلى أساس احترام سيادة كل دولة من الدول. مد اليد إلى إيران يعني فكرة قلت أنا مد العراق، مد اليد لإيران. مد اليد لإيران حتى نستطيع أن نستعيد الاعتبار في العلاقة، وبدون أي تدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول الموجودة، وعدم استتباع أي من هذه الدول أو الضغط عليها، أو بالتالي تحويرها عن مسارها، بحيث يعود العراق جزءا من هذه المنطقة وجزءا من العالم العربي ويقوم دوره بذلك. دقيقة ونص صاروا خلاص. معالي الوزير عمرو موسى، حضرتك يعني كأمين عام جامعة عربية وكوزير خارجية عايشت مراحل العراق، مراحل على عقود، يعني مراحل واختلافات وتطورات كثيرة جدا حصلت بالعراق أيام النظام السابق، أيام الحرب العراقية الإيرانية ونتائجها إلى آخره، وطبعا كل ما حصل من بعد العام 2003 من بعد الدخول الأمريكي. بالتالي يعني من هذه الخبرة، وحضرتك ابن النيل أيضا اللي بيلاقي بلاد ما بين النهرين، من هذا المنطلق هذه الدول العميقة العربية بقوتها العربية، مصر، العراق، سوريا الآن جريحة جدا جدا جدا، على الأقل كيف يمكن أن تستعيد حضورها والعراق أساسي فيها بهذه الجانب من العالم في الوقت اللي ازدهرت الأدوار الإقليمية على حساب الدور العربي؟ شكرا. أود أولا أن أحيي السيد رئيس الجمهورية والسيدة عقيلته وأشكرهم للطفهم معنا كزوار في نتحدث عن نفس هذا الموضوع اللي بتكلمي عنه. وأيضا أحيي هذه الجامعة في مؤتمراتها المتتالية اللي أنا شايف أنها بتعالج أمور كثيرة حساسة ومطلوب النقاش فيها، النقاش المفتوح، وفي العراق بصفة خاصة وفي كردستان بصفة أخص. الموضوع المطروح موضوع لا ينبثق منه نحن نجيب على سؤال نقول كيف يعود العراق. العراق عضو في الجامعة العربية والمجتمع العربي والمجتمع الإقليمي، لا نناقش عودته ولكن نناقش تأكيد الدور العراقي. نناقش قوة العودة. أفندم؟ قوة العودة. إحنا في العالم العربي لم يخالجنا شك في أسوأ اللحظات التي واجهها العراق في أن العراق قوة عربية مهمة، ولا يمكن العراق يصل إلى قوته إلا من خلال الدعم العربي والإيمان العربي بأن العراق دولة مهمة في هذه المنطقة، مهمة في العالم العربي، ولها دور في الحاضر والمستقبل. ده أول نقطة. النقطة الثانية تتعلق بكردستان، وأنا سعدت جدا لما استمعت إلى كلام السيد نائب رئيس الوزراء أن العلاقة متنامية إيجابيا بين الحكم المركزي والحكم في كردستان.
احنا في مصر وفي العالم العربي يعني لنا مع كردستان علاقة عميقة طيبة من أيام صلاح الدين وقبل صلاح الدين وبعد صلاح الدين. فلا يمكن أبدا أن احنا نتكلم عن العراق بدون كردستان أو العالم العربي بدون كردستان. ومن ثم فإنه نحن بنتحدث عن المستقبل، والمستقبل يرتبط بالعالم العربي. العالم العربي يعني إيه؟ العالم العربي يعني هذا العالم الضخم اللي فيه 500 مليون نسمة أو حوالي ذلك، فيها عرب، فيها كرد، فيها أمازيغ، فيها مسلمين، فيها مسيحيين، فيها من تركمان، فيها يعني أنا بس يمكن فكرة الآخر لا بدها ندوة واحدة. النقطة هي أن هذا عالم عربي، والعالم العربي هو اللي في رأيي لابد وأن يقف ليشكل تشكيل جديد في القرن ال21. المسألة مش مسألة قوميات ولا مسألة عنصريات، ولكن مسألة كيف نعيش سويا ونسير إلى الأمام. ده يتطلب في نفس الوقت حل المشاكل القائمة، والعراق لا يمكن أن ينفصل عن هذه المشاكل، منها مشكلة فلسطين، منها مشكلة سوريا، ومنها مشكلة التنمية ومشاكل المختلفة. ومن الآن يعني المسألة لا الكلام المرتب انه لما يشفى العراق يتفرغ للقرار ابدا. العراق اليوم ونحن كلنا عندنا مشاكل، انما كلنا علينا التزامات ان نتحرك في اطار المنطقه واطار الاقليم، ونعطي التصور للمستقبل. ما هو مستقبل هذه المنطقه؟ وهذه المنطقه الغنيه الثريه انما المضطربه المتوتره لابد لها من اعمده، من هذه الاعمده العراق. العراق أحد الأعمدة الرئيسية في هذه المنطقة العربية أو ما تسمى بالشرق الأوسط على اتساعه. أجي إلى النقطة الثالثة وهي المتعلقة بالعراق نفسه. الحقيقة العراق عانى كثيرا، والكلمة اللي قالتها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة كانت كلمة ضافية ومهمة للغاية، أنه في عيوب كبيرة وفي اضطرابات كبيرة في العراق، منها وعلى يمكن الأساس الأول النقطة الأولى هي موضوع الطائفية والمذهبية. هذا أمر يعني أي واحد مثقف لا يصح أن يؤمن به، لا يصح أن يتعامل معه. إزاي نحن كيف نقبل نزاع أو صراع مفتعل بين الشيعة والسنة؟ ليه؟ لماذا نقبل هذا؟ يجب رفض هذا الكلام. العراق لكل مواطنيه بصرف النظر عن ألوانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم. هنا نقطة الانطلاق للعراق. إذا هذه النقطة لم تعالج لن يستطيع العراق الانطلاق، ومن ثم لن يستطيع لاعب الدور اللي احنا كلنا نأمل أن يلعب. خليني أروح بهذه النقطة إلى فخامة الرئيس أمين جميل، اللي كمان فخامتك عايشت طبعا عايشت لبنان بفتراته الصعبة بعدها مستمرة بدون عنف، ولكن عنف بشكل آخر. النقطة أنا بتحدث عنها مع الوزير متعلقة بتقبل الآخر، فكرة تقبل الآخرين، فكرة جدا كبيرة. يعني بالعراق في الإثنية الأخرى وفي المذاهب الأخرى وفي الديانات الأخرى اللي منها مش سماوية حتى يعني. أنا حقيقة أريد أن أصل هنا، هل هذا واقع لم نفهم كعرب وكمواطنين في هذه المنطقة كيفية التعامل معه، أو هو هذا الصراع بين خط طهران، بغداد، دمشق، بيروت، أو بغداد، الرياض، عمان، القاهرة؟ ما بعرف يعني، ما رأيك؟ يعني موضوع الندوة بتاعنا هلا هي استعادة دور العراق الإقليمي، وهذا موضوع مهم. أنا بدي أتناوله ليس فقط من الناحية العراقية. أنت عرفت العراق؟ لقاء وزيارة للعراق. على كل حال نحن بموضوع الندوة تبعنا اليوم والوضع استعادة دور العراق الإقليمي بيجعلنا نحكي عن العالم العربي ككل، يعني العالم، لأنه في نقاط مشتركة كان على صعيد المجتمع العربي، كان على صعيد المشكلات اللي عم بيعاني منها هذا المجتمع العربي والإنسان العربي. بدي يعني شوي عندي
في الكلام اللي قاله سيادة الرئيس السيد الرئيس برهام عن الوضع في العراق والتطور اللي حصل بالعراق مؤخرا على صعيد العلاقات الإنسانية، العلاقات الاجتماعية، علاقات الناس مع بعض البعض، أو على صعيد النمو. حقيقة كلام مطمئن وبيسهل، يعني هو بحد ذاته بشكل برنامج يجيب على سؤالك أو على موضوع هذه الندوة، لأن اضطر مسبقا لكل هالمواضيع اللي عم نعاني نحن منها، العراق عم بيعاني منها والعالم العربي عم بيعاني منها، خاصة لجهة العلاقات العربية، العلاقات الإقليمية والتطور والمطلوب على صعيد نمو العراق. وكذلك الأمر الكلام اللي سمعناه من السيد قبادة الباضي اللي كمان بوضع النقاط على الحروف، وكذلك الأمر ركز على قضايا الحوكمة الرشيدي، على بعض المشاكل اللي عم بيعاني منها العالم العراق بشكل أساسي والعالم العربي. أنا هون انطلاقا من هالشمولية، انطلاقا من النقاط المشتركة، بدي أركز على 3 نقاط بسرعة اللي هي نحن بحاجة إلها اليوم حتى نحط مجتمعنا على الخط الصحيح، المجتمع العربي. أولا في الجدلية ما بين علاقات الناس مع بعض البعض، الناس يعني الملل، الطوائف، المذاهب، الإثنيات، في جدلية كبيرة. ونحن هون بهالإطار هذا بدل ما يكون هالجدلية هذه جدلية بناءة خلاقة، ونستعمل كل هالتنوع من أجل مبادرة خلاقة، من أجل مشروع خلاق. يعني أحيانا عم نستعمل هذه الجدلية للتناحر، أيام تناحر دموي. هل يمكن لحظة، يعني في عنا أولا هذا بالثقافة بالتربية مفروض ينعمل جهد كبير حتى يكون هالتنوع هذا تنوع خلاق، تنوع بناء، تنوع يشدد على من جهة على وحدة المجتمع، واثنين على دور المجتمع مع الخارج. هاي الموضوع الأول. الموضوع الثاني اللي هو كذلك أمر مشترك للعراق ومجموعة من الدول العربية هو العلاقات الدولة مع الخارج والتدخلات. نحكي عن موضوع العراق اليوم بصورة خاصة، أو عنا نحن في لبنان في كمان نتناول تقريبا بذات التوجه في مثلا الصراع التأثير الأمريكي والتأثير الإيراني وغيره من التدخلات. كذلك أمر هون والرئيس برهام كمان ناول هذا الموضوع ليشاهد ضرورة النائب النفس ويكون الدولة منفتحة على الجميع. أهلا وسهلا اللي بحب يعمل علاقات أخوية ومنفتحة وبناءة، ونوقف بوجه التدخل اللي هو التدخل بالشؤون الداخلية أو التدخل السلبي. هذا موضوع مهم جدا، قضية النائب النفس، ويكون نستعمل نحن هذا بالعراق وبالدول العربية الأخرى كذلك أمر، نستعمل العلاقات الخارجية أو التأثير الخارجي نستعمله من الناحية الإيجابية ونثمره في اتجاه نمو وتطور العلاقات الخارجية ونلعب دور. الموضوع الثالث بالطبع كمان تناولوه الرؤساء قبلي هو موضوع الحوكمة الرشيدي. يعني الحوكمة الرشيدي هي عنصر أساسي، عنصر منه فقط إصلاح بالمعنى أنه إصلاح نحن قضايا أخلاقية نمنع الناس تسرق أو يكون في رقابة أو لا. الحوكمة الرشيدي هي أساس لبناء الوطن، أساس لبناء المواطن. يعني ما في مواطن صالح، ما في دولة مسؤولة عن أمورها، أو ما في نمو أو تطور بدون ما يكون في الحوكمة الرشيدي. الحوكمة الرشيدي هي شرط أساسي من شروط نمو البلد واستقلاله وسيادته ودوره. فلذلك هو 3 نقاط بسرعة يعني ممكن نتناولها نناقشها أكثر، بس كسبا للوقت بختصر بها3 نقاط هودي اللي هن بعتقد العراق مثال في تطبيق هذه الأمور. ونحن حقيقة ليس إطلاقا من باب المجاملة، إنما
اللي شعرنا في العراق إنه في نقلة نوعية مؤخرا في تحقيق هالأمور اللي ذكرناها، والكلام المطمئن اللي قال سيادة الرئيس وقال الأستاذ طلباني كذلك أمر شيء مطمئن، لأنه عم نشعر أنه في شعور مشترك وفي تحمل المسؤولية في دفع العراق باتجاه الصحيح، لأنه بقدر ما العراق استقر، بقدر ما العراق رجع إلى دوره الطليعي، بقدر ما المنطقة العربية استقرت، لأن نحن بحاجة، وأقولها بكل وضوح، نحن بحاجة إلى عراق قوي، بحاجة إلى عراق متعافى، بحاجة إلى عراق موحد، بحاجة إلى عراق يلعب كل دوره في هالمنطقة هذه، لأنه هذا بيؤدي إلى تعزيز مفهوم العروبة الصحيحة، العروبة المنفتحة، وبالتالي يعزز الحضور العربي ويساهم في حل المشكلات العربية أيا كانت. وشكرا. دولة الرئيس طاهر المصري، العراق القوي، العراق بخير، يعني العالم العربي بخير، أو العراق الضعيف على الأقل بعض العالم العربي يمكن أن يستفيد منه؟ لا شك بأنه العراق مر بتجربة صعبة جدا، ونحن لا نتحدث هنا عن دور العراق، لأن العراق دوره موجود، وأسباب ومؤهلات هذا الدور موجودة منذ 7000 عام ومستمرة، ولذلك مش بحاجة العراق لشهادتي في دوره. حقيقة الأمر موجودة في تاريخه وفي أرضه وفي شعبه وفي ثقافته. لكن مر العراق ومرت الأمة العربية بظرف صعب جدا، ونحن الآن للأسف نتكلم عن استعادة دور العراق. لا أبدا، العراق دوره ما تغير وبقي كما كان. لكن العراق الآن وإحنا كعرب بعد ما حدث في العالم العربي وفي العالم من تغييرات، يجب أن نعيد النظر في أمور كثيرة. علينا أن ندرس ماذا حدث في تلك الفترة، وكيف العالم يتغير، وما هو المستقبل الذي يبدو أنه إحنا بعيدين عن تقييمه بالشكل الصحيح. ولذلك أقول بأنه على العراق الآن أن يبدأ ليكون قدوة للأنظمة أو للسياسات العربية، بأنه يبني دولة، أن يبني الدولة القطرية. كثير من البلدان العربية تبني السلطة، وإحنا سبب مشكلتنا أنه السلطة هي يتم التركيز على السلطة وليس على الدولة. العراق الآن عنده توجه واضح لبناء الدولة، وسيكون العرب وكثير من الأنظمة العربية بحاجة إلى هذا النمط حتى تستطيع، لأنه بناء الدولة هو أساساً يعني الدولة المدنية الديمقراطية. نحن لا نتحدث عن أي شيء، نتحدث عن ديمقراطية حقيقية. عانى العالم العربي وفشل الربيع العربي بسبب أنه هذه الأمور أخذت جانباً ولم تؤخذ بالشكل الصحيح. ثانياً، أنا بعتقد بأنه تعتبر الربيع العربي فشل يعني؟ نعم، تعتبر الربيع العربي فشل، بس حتى ركز عليه. الدكتور علاوي عم بيوافق. أنا بلاش يسمعوا الناس تقييمي، لأنه شوية كمان أصعب من فكرة فشل. لا، أنا بعتقد مع احترامي للجميع إنه الربيع العربي قام من قبل شباب صافيين وطنيين عانوا من كثير من الأنظمة ومن الأحكام التي تمت، ثم اختطف، ولكن بدأ بشكل يعني شريف ونظيف، ثم اختطف كما اختطفت في العالم العربي أشياء كثيرة أو أحداث كثيرة. فلذلك إحنا الآن بعد التجارب اللي تمت يجب أن نعيد تقييم كل هذه الأمور في عالمنا العربي. النظام العربي المشترك، الجامعة العربية، الأمور، بعض الأمور، العلاقات اللي بتتم. فأنا بعتقد أنه
السيد رئيس الجمهورية في كلامه الآن، الكلام اللي تفضل فيه كلام ديمقراطي صحيح، وهو يتعلق بالعراق بالذات، لأنه العراق عنده تنوع، ويجب أن يكون هذا التنوع مبني على أسس سياسية صحيحة. نعم. في عراق وطني، يعني هناك احنا يعني العالم العربي والمفكرين العرب بعد الربيع العربي وبعد ما تم يجب أن ننظر إلى مفهوم القومية العربية والعروبة الدول، لأنه في تنوع يجب أن يتم هذا أخذه بعين الاعتبار، ونضع ميثاقا أو تعريفا أو شيء من هالقبيل بنتيجة هذه التجربة. نعم. طيب، أنا ابتدى عندي بعض الأسئلة، ما بعرف كم متبقي من الوقت لحتى نعرف كيف توزيع الوقت بعد على الأسئلة، بس بدي أسمع كنت بس ردك. إيه؟ أعطوني الحرية الكاملة الضيوف، خلص مش محتاج. بدي أسمع كنت متشائم في إجابتك عندما سألتك عن وضع العراق، ووافقت على كل الكلام اللي تكلموه الضيوف حول دور العراق الإيجابي ونموه الإيجابي. ما فهمت. ممكن أن يكون إيجابي، ولا بد أن يكون إيجابي، وفي بارقة أمل الآن أن يتحول إلى موقف إيجابي العراق، لكن على العراق أن ينظم بيته الداخلي، وهناك مشاكل في البيت الداخلي العراقي يجب أن ما نستغني أو ننساها. من دون أن نحقق مبدأ المواطنة الكاملة والمتساوية والعادلة لا يوجد بيت عراقي. ما لم نحل قضية كردستان لا يوجد بيت عراقي. ما لم نحل قضية الفساد الذي مستحكم بالأجهزة العراقية مثل ما حكى رئيس الدولة، ماكو عراق. لهذا احنا نقول انه مسار العراق الداخلي وبناء البيت العراقي السليم هو قادر حين ذاك ان يلعب العراق دورا رائدا في المنطقة. وثانيا العراق عليه مهمة كبيرة بسبب موقعه الجغرافي أولا، وبسبب إمكانياته ثانيا، أن يكون واضح في تهدئة التوترات في المنطقة. يعني احنا لا ننكر أنه اكو توتر مع تركيا أو توتر مع إيران، مو بس بين العراق وهذه الدول، لكن عام يعني في المنطقة، وانعكاساته في المنطقة واضحة، وهناك صراعات تجري على أراضي المنطقة وعلى أراضي العراق من دول وإرادات دولية وإرادات إقليمية. فلهذا الدور الثاني للعراق متى ما يبني بناء الداخلي بشكل سليم هو أن ينتقل إلى معالجة الأوضاع الإقليمية وتهدئة الأجواء الإقليمية باتجاه مسألتين، تحقيق مسألتين: تبادل المنافع وتوازنها أولا، وثانيا بالتأكيد عدم التدخل في الشؤون الداخلية. يضاف إلى هذا صارمي شوي بالوقت حتى ما يخالف، بس مو أنت أسئلتك هم معقدة مو سهلة. سؤالي سريع كان. سؤالي أخذ 15 ثانية. الجواب عليه مهم. والمسألة الثالثة العراق اللي يقدر يلعب عليها وبيها ويكون عامل فاعل هو الوضع الدولي اللي واصل إلى درجة من الالتهاب والتغير والمتغير، ما عاد يخدمنا هذا الوضع من دون أن يكون العراق والشرق الأوسط والدول العربية والإسلامية تلعب دور إيجابي في هذا الموضوع. عظيم. فيني أقاطعك؟ أنا خلصت. أوكي، شكرا. الأستاذ عمرو موسى كان عنده تعليق، بدي أضيف على تعليقك، وكمان دولة الرئيس سنيورة، بس بدي أضيف على تعليق الجامعة العربية والدولة العربية، يعني وحضرتك بالمقابل الجامعة العربية يعني تنهال عليها كل أنواع الشعر. خليني نسميه الشعر حتى ما أقول الهجاء. طيب، أين الجامعة العربية؟ وماذا يمكن أن تفعل؟ أنا روحت الأسئلة بس الآن تعود. تفضل. قبل أن أتحدث عن الجامعة العربية خلينا في موضوع العراق. احنا السنة اللي فاتت استمعنا إلى السيد الرئيس حيدر عبادي في كلمة كانت تعتبر جديدة على الجارجون، على الطريقة التي تحدث بها أفندم. كانت خريطة الطريق واضحة، كلام جديد مختلف. وأيضا رئيس الوزراء الحالي له كلام مختلف. احنا إذن العراق أصبح يستمع إلى آراء مختلفة وفيها رفض
لبعض السياسات أو بعض السياسات الإقليمية، وفيها تأكيد أنه العراق لا يؤخذ بهذه السهولة ولن يركب بهذه السهولة. ده شيء مهم يجب أن احنا نضعه في الاعتبار. النقطة الثانية ده يتعلق بموضوع إيران. الحقيقة هنا بدك تساعدني بالوقت. أفضل المواقع اللي تنطلق منها رسالة إيجابية أن العالم العربي لا يصح أن يتم التعامل معه بطرق تدخل أو بطريق القوة، إنما بطريق التفاهم. يتفاهم العالم العربي مع إيران، إنما لن يخضع أبدا تحت أي ظرف، ومن ثم ستكون هناك فوضى في هذه المنطقة طالما استمرت الأمور على ما هي عليه. الرسالة العراقية الحقيقة يجب تكون رسالة إيجابية. نحن نستطيع أن نتعايش، وإنما بشروط مهمة بالنسبة لنا، أن يحترم بعضنا البعض من حيث السيادة، من حيث السياسة، من حيث التعامل وعدم التدخل، وإنهاء هذا الفصل الدموي في وضع العراق أو وضع المنطقة. النقطة الثالثة وقبل الجامعة العربية ضروري نؤكد على ما ذكره الرئيس أمين جميل في موضوع الحوكمة. هذا موضوع فعلا مهم للغاية. سوء إدارة الحكم هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه. الجامعة العربية لا تزال هي عنوان العرب. يعني لما يجي حد يتكلم مع العرب، عايز أتكلم العرب كلهم، وأنت بندخل أكلمهم إزاي؟ هذا العنوان. هو ده اللي حصل في شرم الشيخ مؤخرا. كان في العرب إزاء أوروبا، العرب إزاء المجموعة العربية إزاء المجموعة الأوروبية. هذا لا يزال قائما، وإنما لك حق ولنا جميعا وللكل أنه لابد من إعادة النظر، إعادة إحياء الجامعة أو أي نظام آخر يجمع العرب. طيب. وأي نظام آخر يجمع ويتعامل مع الإقليم. طيب. أي النظام الإقليمي القادم. عندي مجموعة دقائق بعد تعليق كمان، يا ريت تساعدوني بالوقت دولة الرئيس. بدي انتقل بعدها بالسؤال لدولة فخامة الرئيس. أنا أريد أن أقول أن هناك على الأقل 3 مسارات يجب أن يسير العراق عليها، وهي بداية الإصلاح الداخلي لتحقيق الإدارة الرشيدة الداخلية واستعادة الثقة الداخلية، بما يمكن العراق من أن يصبح فعليا دولة متضامنة مترابطة متحدة مع بعضها بعضا لمصلحة جميع أبنائها وتحقيق السلم الأهلي الداخلي. والثاني هو من خلال بناء العلاقات الصحيحة في الجوار بالتوازي مع بناء الدولة الوطنية يعني. وأيضا الثالث هو من العلاقة العربية بأن يصار إلى تقديم العون، أن عودة العرب إلى العراق أمر أساسي، لأنه هذا يمكن العراق من أنه هو أن يصمد وأن يتفاوض مع جيرانه بالشكل السليم لمصلحة جيرانه ومصلحته. أنا أعتقد هذه 3 مسارات أساسية، ويجب أن يكون في هناك إرادة عربية في الوقوف إلى جانب العراق. عظيم. فخامة الرئيس أمين جميل، سؤال من لانا، طالبة في الجامعة الأمريكية في السليمانية، تسأل ما هو مستقبل العلاقات العراقية مع لبنان؟ هل في شيء خاص لازم أن يكون؟ يعني اليوم يقال أنه في شيء خاص، لكن ما بعرف إذا هو شيء صحيح. علاقات لبنان مع العراق تعود إلى عشرات السنوات، عشرات السنين، عشرات يعني مئات. طيب ما تزعل يعني على الأقل نحكي بلبنان الحديث والعراق الحديث من تاريخ الاستقلال لحد اليوم، حتى نراعي لك شعورك حضرة الأمين العام. يعني حقيقة في أولا ما بعتقد إذا حدا بنسأل الأخوة العراقيين هون مين ما عنده بيت بلبنان، مين ما عنده موطئ قدم بلبنان، مين ما زار لبنان بفرصة أو بمناسبة معينة. وكذلك أمر اللبنانيين شاركوا، رجال الأعمال شاركوا بنمو العراق بشكل فعال وجدي في حقبة معينة من الزمن. عطفا على ذلك كان العراق دائما دعم أساسي للبنان على الصعيد الاقتصادي. في عنا بطرابلس لبنان، شمال لبنان، بعد لهلا في مجمع الIPC، إيراك بتروليوم كومباني، بعده موجود لليوم.
يعني علاقات، كان في كذلك أمر خط السكة، سكة الحديد. يعني في هالعناصر هذه اللي عم بذكرها، ما عم بذكرها من الناحية المادية تنقول إنه في سكة حديد أو في شركة بترول IPC، إنما تنقول إنه فيها التواصل الاقتصادي، التواصل الثقافي المستمر بين لبنان والعراق على مدى عشرات من السنين على الأقل من تاريخ استقلال البلدين. ولذلك نحن فخورون بهالعلاقة بين لبنان والعراق، وكل ما نتمناه خاصة بعد ما سمعنا الكلام الإيجابي البناء من قبل المسؤولين في العراق، لابد من تطوير هذه العلاقة حتى نقدر نحقق أمنية الشعب العراقي والشعب اللبناني الجاهد، التكامل بين الشعبين، ويكونوا هن قدوة في عمل عربي أشمل. شكرا لك فخامة الرئيس. السؤال الآخر ويمكن الأخير يكون، خلينا نقول، من أيضا تلميذ بالجامعة الأمريكية في سليمانية، محمد، رح وجهه للدكتور مصري، وهو أيضا الآن حول دور العراق أو نعم دور العراق في مستقبل الشرق الأوسط. إيه السؤال ولا؟ لا، سؤال لدكتور مصري. لي أنا؟ أبونا إيه؟ والله مستقبل حكينا فيه يعني واضح جدا، لكن أنا بدي دور العراق في هذا المستقبل. نعم، دور مهم جدا. نعم، لأنه في الآن تغييرات كثيرة عم تصير في الشرق الأوسط، والعراق أساسي في المنطقة وفي في العالم أو في النظام العربي. ولذلك الآن بعتقد أنه في ماستر بلان عمالها تظهر للمنطقة بعد ما ترامب وجماعته قرروا حول سياسات معينة تجاه إسرائيل، وفي خطط لتنمية معينة سواء في غزة في مناطق أخرى بلدان عربية، لكي يتم تثبيت هذا الواقع اللي موجود فيه. أنا بعتقد أنه بعد ما حكينا على ترتيب البيت العراقي الداخلي، بعتقد أنه يجب أن نرتب وضعنا العربي بشكل مهم، حتى لأنه إحنا كعرب صار عندنا يعني أحداث نتيجتها كانت أكلت يوم أكل الثور الأبيض. إحنا مشينا بطريق وفرقوا بيناتنا وراحت البلاد كلها وصار هناك هذا الفساد. ولذلك المفهوم الجماعي لهذه المنطقة بوجود العراق القوي الديمقراطي وهو أمر مهم جدا، وربما مش وقته الآن، ما فيش وقت أحكي، لكن أنا بعتقد أنه يعني المفهوم الوحدة العربية يجب أن ندرسه من جديد، مش المبدأ، لا، الوحدة العربية أساس، لكن بدنا ندرس موضوع الأقاليم. يعني الأقاليم، يعني هناك 4 أقاليم عربية يتباعد المفهوم الوحدة وفي ذهنها من موريتانيا إلى عمان. ففي أقاليم في الخليج، في خلال الخصيب، في وادي النيل، في المغرب العربي. هذه هي الأمور اللي بس هذا مش وقته يعني إحنا نحكي، لكن لابد من يعني الحديث في ما احنا الزمن بيتغير وبدنا نتغير، بدنا نواكب ما يحدث في العالم. فلذلك وحدتنا العراق في هذه المنطقة في هذه المرحلة مهم جدا، لأنه التسويات تتم والصفقات تعلن، ونحن لا رأي لنا لا رأي لنا في كل ما يجري. كل ما يجري يقرر بالخارج ونحن نأتي ونطبقه. لذلك أخيرا أقول إنه الشيء اللي لازم نقوله في موضوع العراق للفرقاء بدون تسمية أسماء ولا أستثني أحدا: ارفعوا أيديكم عن العراق وحلوا عنه وخليه يعرف يبني مستقبل
حلو عنه أوضح من ارفعوا أيديكم. حلو طيب، عنه باختصار حلو عنه هاي عامية معلش. باختصار شديد إذا بتريد دكتور إياد، بدي أخذ هذا السؤال لأنه يعني أساسي. ما هو دور حكومة إقليم كردستان في نجاح العراق كدولة؟ باختصار لو سمحت، لأن آخر سؤال. أنا في حديث مع الأخ العزيز مسعود البرزاني قبل سنوات طويلة تكلمنا عن أنه استقرار الأوضاع في كردستان سيساهم مساهمة مباشرة في استقرار الأوضاع في العراق، والعكس صحيح. وفي حينها يعني الإقليم استقر قبل المركز. لا، ما استقر. وين بعد ما يعني استقر؟ خلي هي نقاط بالدستور ونقاط مشاكل بالداخل والى اخره. بس بالسياسه وحتى السياسه. فاحنا ننشد الاستقرار في اقليم كردستان لان سيؤثر على الاستقرار في العراق وسيساهم في صناعه الاستقرار في العراق. والاستقرار في بقيه انحاء العراق ستساهم ايضا في استقرار كردستان. وهذا شيء احنا دولة واحدة ومترابطة وهناك علاقات والى اخره، وهناك في الدستور نقاط يجب ان تراعى ويجب ان تثبت بالرغم من تحفظاتي على الدستور. لكن هذا واقع انه هذه المسائل مهمة يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في المناطق المختلف عليها، في مسألة موازنة توزيع الثروات المالية، في موضوع القانون النفط والغاز. هاي كلها مسائل مهمة لم تنجز إلى حد الآن بالرغم من أنه مكتوبة بالدستور. ولهذا أنا أعتقد أنه وإضافة إلى هذا العروبة الموجودة في العراق وعروبة العراق هي أساسية، لكن إحنا نتحدث عن العروبة المنفتحة المستنيرة التي تتعامل مع الشرائح الغير عربية الموجودة في دولنا العربية. هذا هو العروبة المستنيرة اللي إحنا نتحدث عنها. ولهذا أنا أعتقد أن العراق إذا أحسن تنظيم بيته الداخلي سيلعب دور مذهل في العالم وفي المنطقة بصراحة. أنا فقط أريد أن أشير إلى أن السؤال كان من سيد كاروخ وهو مواطن من السليمانية حتى ما نكون ظلمنا صاحب السؤال. بهذا السؤال اسمحوا لي أن نوصل لختام هذه الجلسة. ما بعرف إذا في حدا منكم عنده تعليق على أي شيء إضافي، لكن وقتنا انتهى. بدي أتشكركم شكرا جزيلا. رئيس الوزراء العراقي الأسبق دكتور إياد علاوي، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد سنيورة، معالي الوزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى، فخامة رئيس الجمهورية الأسبق كمان أمين الجميل، ورئيس الوزراء الأردني الأسبق. نعم يعني ما أنا ما قلتها. إن شاء الله كلكم ترجعوا. شكرا لكم. شكرا. Thank you all. If everyone can remain in their seats, we are going to move to the last sitting before lunch. The next conversation will be between Samahat Sayyid Amar Al-Hakim wa Al-Sahafi Mushraq Abbas, and we will set up the stage and move directly into the next panel.
تعال. والله ليش؟ نتعلم عن المرض. يقول لك ما عندك قلم؟ اعطيني قلم، نسيت اعطيك ارجع لك اياه. شلون؟ اخليه على الكرسي؟ Hello, if everyone could take their seat and not leave the room, that would. We are going to start the next session, the last session before lunch. If everyone could return to their seat, not toward the exit. You're going the wrong way. If everyone could take their seat, we're going to start the next session. We're just about to start the next session. If everyone could return to their seat, I'm not going to give up. If everyone could return to their seat, please. They sound like a broken record. We're just going to start the next session. Everyone could return to their seats, please. Too much carrot, no stick. Good. Thanks. And we will just start now with Kak Mushrik Abbas. He is the founding director of the new news outlet, Ness News. And Sayed Amar Al-Hakim, if everyone could please return to their seats. Thank you very much. Thank you. And we will now start the conversation. Kak Mushrik.
أعزائي مساء الخير إلى هذه الجلسة من فعاليات ملتقى سليمانية، والحوار سيكون مع سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تحالف الإصلاح وأيضا رئيس تيار الحكمة الوطني. والحقيقة نود أن نبدأ من الجوهر من قضية الدولة في العراق، وربما ننطلق إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالشأن السياسي والوضع العام في البلد. لكن ما بعد مرحلة تنظيم داعش سماحة السيد كان الجميع يتوقع مرحلة انتقالية في العراق والمنطقة، وكان الجميع يتوقع نظام جديد على مستوى العراق، رؤية جديدة على مستوى العراق، وأيضا رؤية جديدة على مستوى المنطقة تحاول معالجة النكبة التي خلفتها داعش في العراق وفي المنطقة وفي العالم. الحقيقة هناك أكثر من منطلق لتعريف ما حدث بعد داعش وتعاطي النخب السياسية العراقية مع مرحلة ما بعد هذا التنظيم، لكن هذه المعطيات تتضارب. هناك من يقول، وهذا جزء كبير من المراقبين والطرف السياسي أيضا، أن هناك ربما حدثت ردة سميها أحيانا تسمى نكسة، أحيانا تسمى عثرة في قضية إنتاج مشروع عراقي جديد لمرحلة ما بعد داعش. وأطراف أخرى تقول أيضا أن ما حدث من تشكل قوى عابرة للطوائف لتشكيل الحكومة الحالية وفي البرلمان العراقي هو معطى جديد لم يكن موجودا في السابق. أود أن أعرف رؤيتكم، هل بالفعل نحن ما زلنا بحاجة إلى رؤية جديدة لمرحلة ما بعد تنظيم داعش والانتصار على هذا التنظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد لي أن أجدد الشكر لفخامة الرئيس وللجامعة وللفريق الكفؤ المعني بإدارة هذه الندوة لأن يجمع هذا العدد الكبير من المفكرين وأصحاب الاهتمام بالشأن السياسي العراقي في هكذا ندوة. بالواقع العراق في 2018 هو غير العراق في 2003. العراق مختلف تماما، مختلف ديموغرافيا. 49% من أبناء شعبنا دون ال 19 سنة، و70% دون ال 35 سنة، و90% دون ال 50 سنة. هذا واقع يحتاج أن نقف عنده طويلا وعند استحقاقاته. العراق مختلف اجتماعيا. هذا الجيل الجديد أسميه بالجيل المختلف، مختلف في طموحاته، مختلف في أهدافه، مختلف في نظرته، مختلف في أولوياته، في كل شيء مختلف. أذكر لكم مثالا بسيطا حصل قبل فترة وجيزة. أحد التربويين أخبرني في مدرسة ابتدائية في منطقة الكرادة ببغداد، سألهم سؤال بسيط، قال لهم: من هو صدام حسين؟ وكان الملفت أن قليل جدا من أولئك الطلبة يعرفون من هو صدام حسين. تصور كثير منهم أن المرشد التربوي يسأل عن أحد زملائهم ولا يعرفوه. وكذلك أستاذ جامعي في كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين قبل بضعة أسابيع حين كانت الامتحانات قدم لهم قصاصة وطلب منهم وهم في كلية علوم سياسية في جامعة النهرين في العاصمة بغداد، قال لهم: لو تكتبوا لي اسم رئيس وزراء العراق الفعلي من هو؟ وكان الملفت في تلك الشعبة فقط طالبين من الطلبة يعرفون من هو رئيس وزراء العراق. هذا جيل مختلف. أن نجلس وننظر في وادي ويكون مجتمعنا في وادي آخر، هذه مشكلة كبيرة وتحدي كبير. يجب أن نعرف ونقترب من هذا الجيل المختلف. أيضا العراق مختلف بعد داعش. دائما الشعوب التي تخرج من الحروب يكون لها سقف عالي من التوقعات. كم نحن نستطيع أن نفي بمتطلبات وتوقعات شعبنا بعد الحرب على داعش والثقة التي حصلت، ولا سيما أنها حرب متواصلة منذ عقود من الزمن كما ذكر. وأيضا تحدي الخدمات الضاغط على أبناء شعبنا
والذي أصبح أولوية أولى يفوق أولوية السياسة والاهتمام بالأمور السياسية وما شابه أو الشعارات أو ما إلى ذلك. كيف نستطيع أن نواجه هذا التحدي ونقدم شيئا جديدا؟ وأيضا هو مختلف في طبيعة الإفرازات. نحن أمام 3 رؤساء جدد، فيما أن الرؤساء السابقين ليسوا في المنافي وليسوا في السجون وليسوا في إقامات جبرية وليسوا على أحبال المشانق. وهذه ظاهرة قلما تحصل في بلد شرق أوسطي، أن يكون رؤساء جمهورية سابقين ورؤساء وزراء سابقين ورؤساء برلمان سابقين وكلهم فاعلين في المشهد السياسي وحاضرين فيه بقوة. هذا شيء جديد ومهم يحصل في العراق. وأيضا هناك تركيبة جديدة، تحالف الإصلاح والإعمار يقابله تحالف البناء، وكل من التحالفين فيه تنوع كبير لقوى وزينة وفاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي على أكثر من صعيد ويمثلون أكثر من مكون ليتمثل الواقع العراقي بشكل عام أو في مساحته الأوسع. ونتمنى أن يكون لإخواننا الكرد والأحزاب الكردية رأي في أن ينخرطوا ضمن هذين المشروعين الوطنيين هنا أو هناك لنتمثل هذه الثنائية المهمة. أين الانتخابات 2018 ب127 قائمة و127 رأس وطموح؟ وأين الانتخابات في 2022 إذا أفضت إلى قائمتين كل منهما فيه الفسيفساء والتنوع الوطني ويتنافسان على حيازة الأغلبية النيابية في الانتخابات وتشكيل حكومة، فيما يذهب الجناح الآخر إلى المعارضة؟ إذن نحن أمام عراق مختلف بمتطلبات مختلفة بأولويات مختلفة، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية. طبعا كما ذكر السيد الرئيس والمتحدثين، بالفعل نحن اليوم نشعر بتفاؤل تجاه مستقبل العراق في ظل هذه التحولات الكبيرة. وواحدة من أهم موارد الاختلاف الجديد والسمات الجديدة للعراق الجديد هو التفاهم الإقليمي على اختلاف مستويات للواقع العراقي، فيما أن الدول المنطقة كانت متوجسة مما يجري في العراق في مراحل سابقة. اليوم الدول المتصارعة مع بعضها إقليميا لكنها حريصة على أن تبني علاقات إيجابية مع العراق، ويجب لنا كعراقيين أن نستثمر هذا الأمر. ليس من مصلحة العراق أن ينحاز، ليس من مصلحة العراق أن يكون طرف في محاور إقليمية، وإنما من مصلحته أن يكون مع العراق ومصالح العراق. ومصلحة العراق تقتضي أن نكون جسراً نربط مصالح الدول الأخرى ببعضها ونتواصل مع الجميع. لطالما دعونا إلى حوار ال5 الكبار في المنطقة، العراق وإيران وتركيا والسعودية ومصر، وتفاهم بين هذه الدول ال5 بإمكانه أن يقنع ويلبي طموحات الدول الأخرى في هذه المنطقة ويشكل قاسم مشترك وإطار عام يجمع مصالح شعوب ودول هذه المنطقة. العراق له دور محوري وأساسي في هذه العملية، لأنه في قلب الأمم ال4. لا أتحدث عن دول، أتحدث عن الأمة العربية والأمة الفارسية والأمة التركية والأمة الكردية، والعراق في قلب هذه الأمم ال4 ويتحمل مسؤولية كبيرة. الاستقرار في العراق هو استقرار في المنطقة، وأي اختلال للاستقرار في العراق سينعكس على واقع المنطقة بشكل عام. إذا أردنا استقراراً في العراق فلا بد أن نبني دولة قوية. قوة الدولة مدخل أساسي ومهم، ودولة فاعلة. يجب أن يكون العراق فاعل ولا ينشغل بجراحه الداخلية فقط، وإنما ينفتح على جيرانه. وأيضاً أن تكون دولة مستقلة في قرارها. فالقوة والفاعلية والاستقلالية، هذه السمات الثلاثة هي التي تجعل العراق مستقراً ومؤثراً بشكل إيجابي في بيئة المنطقة. سماحة السيد، بدأت حديثك بالجيل الجديد بالإشارة إلى جيل مختلف في العراق، وهو يعرف أيضاً باعتباره جيل غاضب أيضاً. متطلبات هذه الدولة التي تحدثت عنها سماحتك والجو الإيجابي، هل يفي بالفعل بآمال الجيل الجديد، الجيل الغاضب، الجيل الذي يريد مستقبل، يريد كهرباء، يريد ماء في المناطق، يريد تقليص هذا الصراع السياسي ويريد إنهاء الفساد؟ هذه البيئة هل هي موجودة الآن؟ هل يمكن أن نراها غدا على الأقل؟ بالحقيقة ما أراه أن هناك
ترقب من الجمهور ومن الجيل المختلف. أعطوا فرصة، وجوه جديدة، معادلة جديدة، قوى سياسية اتسمت بمثابرة عالية حين فوضت شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء، وثم فوضتها فرصها في المشاركة الحكومية، ومنحت الفرصة لرئيس الوزراء أن هو يختار عدد من الوزراء المستقلين. وحتى الكتل التي رغبت بأن ترشح أسماء لم ترشح واحدا، وإنما رشحت أسماء عديدة، وتركت الخيار لرئيس الوزراء أن يختار أي منهم ليتبوأ موقع الوزارة. لذلك رئيس وزراء مستقل، حكومة في أغلبها مستقلين أو بخيارات رئيس الوزراء، وهو ما يحصل لأول مرة في العراق، برؤية جديدة ضمن مناخ جديد ما بعد الحرب وبالتحولات والمتغيرات التي أشرت إليها. هناك فرصة أعطيت من الرأي العام من الناس لترى هل هناك مصداقية، هل هذه الحكومة قادرة أن تعالج مشاكلهم. وأعتقد أول تحدي أساسي سيكون في الصيف القادم، ومدخل التحدي ومفتاحه الماء والكهرباء. فإذا استطاعت هذه الحكومة أن تحسن الماء والكهرباء في الصيف، ومعالي وزير الكهرباء جالس ومهمته كبيرة الله يعينه إن شاء الله، بعدها تأتي أولويات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة وغيرها. لكن هذه هي المدخل، وهذا هو المجس والاختبار الحقيقي للحكومة العتيدة، ونتمنى لها أن يعني تنجح فيها. سماحة السيد، عندما شكلتم تحالف الإصلاح طبعا يعني تدرك أن ما حدث لاحقا أن هناك نوع من التوافق حدث بين تحالف الإصلاح وتحالف البناء، ربما يحسب ضمن البيئة الإيجابية، وأحيانا كمحللين وباحثين يتحدثون عن تضييع فرصة اختيار حكومة لديها أحزاب محددة، كتلة تدعمها محددة، وبالتالي أصبحت أضعف مما يجب أن تكون. لكن بصرف النظر عن هذا كله، عندما تم تشكيل تحالف الإصلاح في الاجتماع الأول للتحالف تم وضع سلسلة من الأهداف، من ضمنها تعديلات قانونية، من ضمنها طرح موضوع الكتلة الأكبر للنقاش، من ضمنها قانون الانتخابات. اليوم على الأقل بعد 4 أشهر من فاتت 100 يوم لتشكيل حكومة، وربما أكثر لتشكيل البرلمان أو الاجتماع البرلمان، لم نجد المستوى الواقعي أن هناك حراكا موحدا لما يسمى تحالف الإصلاح في إنتاج هذا النوع من الوعود التي انطلقت مع بدء تحالف الإصلاح. بالحقيقة التحالفات الوطنية شيء جديد في المعادلة العراقية، وأن تستطيع قوى وزينة وكبيرة من مختلف المكونات أن تجلس على طاولة واحدة وتوحد رؤيتها وتتخذ مواقف موحدة في قضايا جدلية داخلية ليس بالأمر الهين. ونحن كنا أمام تحديات عديدة. التحدي الأول هو الخروج من الاصطفافات المذهبية والقومية إلى تحالفات وطنية، وتحدي آخر كان هو متطلبات الشارع ورغبته بأن يجد أمور حقيقية تجري على الأرض بسرعة. وتحدي ثالث هو التنافس الداخلي السياسي والشد والجذب بين القوى السياسية، وما يدفع من أموال أو إغراءات لينتقل شخص من هذه الضفة إلى تلك أو من تلك إلى هذه وما شابه ذلك. ففي ضمن كل هذه المتغيرات والضغوط الداخلية وتشكيل واقع ومعادلة سياسية جديدة تعد متغير استراتيجي في الواقع السياسي العراقي، لا يمكن أن نتوقع بإمكانية اختزال كل هذه الأمور وتحقيقها في غضون أشهر قليلة. لذلك أعتقد صمود تحالف الإصلاح أمام كل الضغوط التي تعرض لها ليبقى ثابتاً ويركز داخلياً على البناء الداخلي ومأسسة نفسه. واليوم نحن أمام هيئات قيادية وسياسية وعامة، وأمام 14 لجنة مختصة، في كل لجنة ممثلين من كل قوى تحالف الإصلاح يتداولون في مختلف الشؤون ويعالجون ويوحدون رؤية تحالف الإصلاح في مختلف القطاعات. هذا بحد ذاته وكلها أمور أنجزت، ونظام داخلي واتفاق على كيفية إدارة هذا التحالف. هذه أمور قد لا تنجز في بعض التحالفات السياسية لسنين أو لدورات كاملة، نحن أنجزناها في غضون أشهر قليلة ومعدودة. الآن التركيز على مشروع تحالف الإصلاح بعد أن أصبح لدينا الماكينة المنظومة المؤسسة المتكاملة القادرة على إنتاج القرار. آليات اتخاذ القرار تحققت، بقى علينا ما هو القرار
ما هو المشروع، ما هي القضية، ما هي الأولوية. هذا ما نركز عليه في هذه المرحلة، وبالتأكيد البوصلة ستكون وضع حلول لما هو تحدي أساسي للبلد بشكل عام. لدينا تحدي بناء الدولة في قبال منهج ومنطق لا دولة الذي يريد أن يبقي الأوضاع في العراق دولة داخل دولة. ما هو الحل لهذا الأمر؟ لدينا التحدي الأمني. صحيح انتهينا من الاحتلال الداعشي، لكن لم ننتهي من الدواعش، الخلايا النائمة، الفكر المتطرف، مخلفات الدواعش. لدينا التحدي الخدمي والتنموي، كيف نبني دولة قوية بخدمات مناسبة للمواطنين. لدينا تحدي السلم الأهلي والوئام المجتمعي. لا زال هناك نار تحت الرماد في كثير من المناطق، ومشاكل مستورة ويعني مهدئة بشكل وقتي في مناطق عديدة في البلاد. في أي لحظة احتقان يمكن أن تتفجر الأوضاع من جديد، وقبل أن تتفجر علينا أن نقوم بخطوات أساسية في ترسيخ وتعزيز الوئام المجتمعي. لدينا تحدي العلاقة المتوازنة مع دول المنطقة وتطمين الجميع بأن العراق سيد نفسه ولا ينحاز لطرف دون آخر، ويريد أن يبني علاقات مع الجميع. وهذه ليس بالأمر الهين في لحظة صراع إقليمي عنيف وصراع دولي شديد. أي خطوة تتخذ بأي اتجاه الآخر يشعر بالقلق، فكيف يطمئن جميع الأطراف؟ هذا تحدي كبير. لدينا تحدي ترسيخ الديمقراطية ومدخلها الانتخابات بقانونها وهيئة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمان استقلاليتها، وتأكيد للمواطن العراقي بأن هذه الانتخابات في مسارها وفي سياقاتها توفر فرص متكافئة وعادلة للناخبين وللقوى السياسية المتنافسة. ونعرف أن التقرير الذي قدمته مفوضية الاتحاد الأوروبي كان مقلق شيئا ما في تقييمها للمشهد الانتخابي. ضمان الديمقراطية بانتخابات شفافة وبإجراءات سليمة وبقانون عادل ينصف المواطنين. اليوم تجد مرشح حاز على 17,000 صوت ولم يفز، ومرشح أو مرشحة ب1500 صوت ب1000 صوت وقد فاز وجلس في مقعد مجلس النواب. فأين العدالة في التعبير عن الإرادة الشعبية إلى غير ذلك من أمور؟ كل ما هو تحدي أساسي للبلد في هذه المرحلة يمثل أولوية لتحالف الإصلاح لدراسته وتوحيد الرؤية تجاهه والمضي قدما. سماحة السيد، يعني أيضا شوية أريد أصارحك أكثر، ويا ريت تكون يعني ما أعرف إذا هذا السؤال هناك إجابة واضحة له يعني محددة، أم ربما يخضع لنقاش داخل تيار الإصلاح. لكن قضية الحشد الشعبي، هل هناك رؤية مختلفة لدى تحالف الإصلاح لمستقبل الحشد الشعبي في العراق؟ تحدثت سماحتك عن الدولة داخل الدولة، وسواء كان هذا مباشر أو غير مباشر، لكن هناك إشارات من سماحة السيد مقتدى الصدر على سبيل المثال، من أطراف سياسية أخرى، إلى أن هناك أزمة تتعلق بمستقبل التعاطي مع موضوع الحشد الشعبي، خصوصا أنه أصبح جزء منه أصبح منافس سياسي لتحالف الإصلاح في كتلة البناء. ما هو الاختلاف في رؤيتكم عن كتلة البناء لمستقبل الحشد الشعبي؟ طبعا لم يناقش هذا الموضوع بشكل مستفيض داخل الإصلاح لأعبر عن رؤية تحالف الإصلاح في هذه المسألة، لكن ما هو المهم هناك منظومة أمنية في البلد يجب أن تكون منظومة موحدة خاضعة لقرار مركزي وتتبادل الأدوار حسب تشخيص وتحديد المهام. كما أننا اليوم لدينا شرطة اتحادية، لدينا جهاز مكافحة الإرهاب، لدينا البيشمركة، لدينا الحشد الشعبي، لدينا الجيش، لدينا قوات متنوعة بعناوين مختلفة. المهم أن تكون هذه القوات كلها ضمن منظومة واحدة وضمن قيادة واحدة هي القيادة العامة للقوات المسلحة، بحيث تضبط يعني الإيقاع ونسق العمل. ومن ناحية أخرى أيضا يفترض أن يكون فرز واضح بين المهمة العسكرية للقوات العسكرية وبين المهمة السياسية التي تمارسها القوى السياسية، وهذا ما نص عليه الدستور، فليس الأمر خارجا عن ذلك. ما يحصل اليوم في بعض المساحات وليس فقط في الحشد الشعبي، يمكن حتى في مساحات أخرى أيضا، هو أن هناك تداخل أحيانا وهناك استثمار لهذه القوة العسكرية في واقع سياسي معين، ويجب بشكل هادئ كلما ذهبنا إلى بناءات الدولة أن نحقق هذا الفرز الكامل.
وأن تكون القوات المسلحة وطنية الانتماء والهوية ولا تتدخل في الشأن السياسي. من حق عنصر في القوات المسلحة أن يكون له رؤية، ومن حق أن ينتخب، ولكن ليس من حقه أن ينحاز ويكون طرف ويغلب إرادة على إرادة ويتقدم في مجال على مجال إلى غير ذلك. لدينا مشكلة وأعتقد أنها طبيعية. نحن خرجنا من الحرب توا، كل الدول التي تخرج من الحروب هناك مجاميع شعبية، هناك قوى متنوعة تشعر لنفسها أحقية لأنها قاتلت وضحت وأعطت دماء، فحتى تقتنع بأن تنتظم في منظومة واحدة سنحتاج إلى شيء من الوقت. المهم الرؤية، الأسقف الزمنية، الوضوح في مثل هذه الخطوات، وأن نراقب بعضنا بعضا لنصل إلى بناء دولة مستقرة وسليمة. سماحة السيد، قبل نهاية هذه الدورة التشريعية، يعني راح تنتهي بسنة 22، تتوقع أكمال الحكومة؟ شكرا لحسن الظن والتفاؤل الكبير. أتوقع أن تنجز هذه المهمة في غضون أسابيع قليلة في الفصل التشريعي الثاني، ولولا العطلة التشريعية لعلنا كنا اليوم أمام حكومة متكاملة. يا الله، هذا خبر جيد. سماحة السيد، جمعت مجموعة كبيرة من الشباب في تيار الحكمة، وراهنت على الشباب باعتبارهم المستقبل فيما يتعلق بالتيار. واجهتم صراعات داخلية وخضتم تحديات، وشبابكم الآن في الحكمة موجودين في كل مكان على المستوى الثقافي وعلى المستوى السياسي. لكن هذه التجربة تجربة أن يلجأ زعيم تيار سياسي موجود على الأرض، لديه آليات ولديه مكاتب في كل العراق، يلجأ إلى الانسحاب ويأخذ مع مجموعة من الشباب ليبدأ من جديد. كانت على المستوى التحليلي في الحقيقة وحتى بالحسابات المكتوبة ربما صعبة. هل كانت يعني صعبة عليكم، وشون تقيموها الآن بعد فترة من هذه المرحلة؟ يعني أولا أشاطركم الرأي بالقوى السياسية تحصل مشاكل وخلافات في كل الأحزاب والقوى السياسية، لكن أن ينسحب الأقوى لصالح الأضعف ويذهب لتشكيل كيان جديد هذا قل ما يحصل. المسألة نحن كنا نستشرف هذا الواقع المختلف بناء على الإحصائيات التي تقدمها وزارة التخطيط، الواقع الديموغرافي، حضورنا واحتكاكنا المباشر مع الناس. كنا نرى جيل ينمو ويتسع، وهذه القوى السياسية التقليدية غير قادرة على أن تفي بمتطلباتها. قراءة قد تكون خاطئة، لكن نحن هكذا. حاولنا أن نطور في المؤسسة التي كنا نترأسها، نطورها لتكون موائمة. بدأت تحصل مشاكل في داخل البيت الداخلي في مدى صحة وجدوى مثل هذه الخطوات، فكنا أمام خيارين: إما أن نغلب الآليات الديمقراطية الموضوعة في النظام الداخلي ونأخذ المؤسسة إلى هذه الرؤية والآخرون يبحثون عن يعني مظلة أخرى لهم، أو أن نسلم المؤسسة لهم ونحن نذهب ونشكل مظلة أخرى. وجدنا الخيار الثاني هو الأنسب، فأخذنا الشباب وذهبنا وشكلنا تياراً شبابياً. طبعاً لوحظ هذا الأمر ويعني تابعه المراقبون بكثير من الاستغراب. أي عاقل يترك مؤسسة سياسية عريقة تاريخها يمتد إلى 40 سنة وهي ماركة مسجلة داخلية وإقليمية ودولية وقبيل الانتخابات ويذهب إلى المجهول؟ ولكننا لم نكن ننظر إلى نتائج آنية تحصل في غضون بضعة أشهر ما بعد إعلان انبثاق الحكمة إلى يوم الانتخابات. كنا ننظر إلى خطوات استراتيجية. البلد بحاجة وشباب العراق بحاجة إلى تيارات سياسية قادرة على أن تستوعبهم، أن تفهم معاناتهم، أن تمكنهم، أن تدربهم، أن تعطيهم الفرصة، أن تفتح لهم الأبواب. واليوم أنا أشعر بالفخر في أن مئات من القادة الشباب يتحملون مسؤوليات كبيرة في هذا البلد. الحكمة وفرت لهم هذه الغطاءات ودربتهم وهيئتهم ووفرت لهم الفرص في التمكين المجتمعي، التمكين السياسي، والقليل من التمكين الحكومي بحسب الظروف المتاحة. لكن أيضاً افتراض أن الحزب السياسي لا يستطيع أن يعيش إلا عبر حكومة وعبر تمكين حكومي. نحن حاولنا أن نربي هذا الجيل الشبابي على تربية مختلفة. من قال أن لا يمكن الإنسان أن يكون يلعب دور إلا من خلال موقع حكومي، أن يكون وزير أو مدير عام أو مسؤول قسم أو ما أعرف إيش؟ لا،
التمكين المجتمعي والتمكين السياسي. هذه هي الفضاءات الرحبة التي يقل فيها المتنافسون ويستطيع الإنسان أن يتحرك فيها. لذلك بعد مرور سنة ونصف على هذه التجربة نشعر أننا قمنا بالخطوة الصحيحة، وتزداد قناعتنا بدقة التشخيص وباختيار الوقت المناسب لاتخاذ هذه الخطوة. سماحة السيد، أريد أستثمر الوقت المتبقي الحديث عن الجانب الإقليمي بالمعادلة العراقية. كما تعرف سماحتك أن الصراع الإقليمي كان مؤثرا بشكل واضح على العراق خلال السنوات الماضية، وهو مؤثر اليوم وسوف يستمر غدا. لكن هناك ربما متغيرات سماحتك أشرت إلى بعضها، أنه هناك قبول إقليمي بالعراق، محاولة استدارات ربما دائمة ومؤقتة أحيانا إلى العراق. العراقيين نفسهم على مستوى السياسة الخارجية، وأعتقد سماحتك لديك علاقات جيدة بالمحيط الإقليمي، إيران، الجانب العربي، تركيا، كيف تقيم تحرك الدولة العراقية اليوم نحو الجانب؟ هل هو متوازن مع التحرك الإقليمي تجاه العراق، أم هناك نوع من التحفظ يقال بسبب قيود تضعها دولة هنا، دولة لديها نفوذ في العراق، جارة إيران ربما، لا نعرف. لكن ما هو تقييمك لطبيعة السياسة الخارجية للعراق الآن، وإدارة هذه السياسة باعتبارها محور أساسي من محاور المستقبل في البلد؟ بالحقيقة لا توجد علاقة من طرف واحد. إذا كنا نتحدث عن انفتاح إقليمي على العراق، هذا يعني أن العراق انفتح على هذه الدول. وللإنصاف دولة الدكتور حيدر العبادي كان مبادراً وسباقاً في فتح ومد جسور العلاقة مع دول المنطقة والعالم بشكل أكبر في مرحلته. وطبعاً تحدي داعش والذي تحول إلى تحدي للمنطقة والعالم، وجعل جعل العالم يتفاعل مع العراقيين في هذه المحنة ويقف معهم دفاعاً عن أمنه في الوطني في بلدانهم. هذا أيضاً فتح مجال، ولكن كانت أيضاً حكومة مهتمة باستثمار هذه الفرصة وهذا المناخ، فتطورت العلاقات بشكل كبير. في ظل الحكومة الجديدة فخامة الرئيس نعرف بعد أن تصدى لموقعه ذهب ليمثل العراق والحكومة العراقية بجناحيها في جولات إقليمية مهمة. والسيد رئيس الوزراء أيضاً أعرف أنه متفاعل جداً وينظر لأهمية الانفتاح وأهمية التوازن في العلاقة الإقليمية والدولية. لذلك كلنا أمل في أن هذا المسار، الوفود العراقية التي تذهب، الاتفاقيات التي تبرم، ويجب أن يكون لنا خطة واعدة ورؤية شاملة لعلاقة العراق مع أي من دول الجوار. بدأناها مع الأردن، لكن إيران وتركيا، الرئيس التركي سيزور العراق خلال شهر بإذن الله، وأيضا ستكون هناك نقلة في هذه العلاقة، الكويت، المملكة العربية السعودية، وهكذا مصر وبقية الدول المحيطة بالعراق يجب، وطبعا إيران الذي سيزور الرئيس في مطلع الأسبوع القادم. وأعتقد أيضا ستكون فرصة لتنظيم وتبويب هذه العلاقة بشكل سليم وصحيح. هذه العلاقة الممتدة المتوازنة التي تجعل للآخرين مصلحة مع العراق هي التي ستساعد إلى حد كبير في تذويب هذه الإشكاليات وتحويل العراق إلى بلد فاعل في حل مشاكل المنطقة. أيضا أنا أنظر بإعجاب وإكبار لسلطنة عمان، كيف أنها استطاعت في أكثر من مناسبة أن تعالج مشاكل بين دول متخاصمة، بالرغم من أن موقعها الجغرافي وثقلها السكاني، مع احترامنا الكبير يعني لقيادتها ولمساراتها. أما العراق لا يقاس بسلطنة عمان، لا من حيث الموقع، لا من حيث الإمكانات، لا من حيث العلاقات، لا من حيث الثقل السكاني، العمق الحضاري إلى غير ذلك. بإمكان العراق أن يكون يعني بوابة السلام وعنصر وحمامة السلام في المنطقة، ليساهم في معالجة مشاكل عربية، خليجية، عربية إسلامية إلى غير ذلك. وحيثما يختلف اثنان في الوطن العربي أو في المنطقة، العراق يكون له يد في أن يقرب بينهم وأن يعالج المشاكل. هذا ما نتمناه لبلادنا. لكن سماحة السيد، يعني سؤال أخير، اليوم هناك جدل كبير حول موضوع العلاقة مع الولايات المتحدة والقوات الأمريكية ووجودها،
هناك مشروع في البرلمان يحاول طرف سياسي تقديمه، وهناك رؤى متضاربة أحيانا حول هذه القضية. هذا الموضوع أيضا مرتبط بالتوازن. هناك قوات أمريكية علاقة مع الجانب الأمريكي على مستوى التدريب والتأهيل والمشاركة في الحرب ضد داعش، وهناك أيضا علاقة مع الجانب الإيراني في هذا المجال أيضا. لكن يبدو أن مرحلة الشهور الماضية حصل نوع من التضارب بعدما كان توازن خلال مرحلة الحرب مع داعش، مع يعني تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. بدأنا نشهد نوع من الاختلال إلى درجة أننا اليوم أمام مشروع يقدم إلى البرلمان. لا أعرف رأي سماحتكم بهذا المشروع، وهل هناك طريق لإعادة التوازن بين الولايات المتحدة وإيران؟ بالحقيقة أنا لا أتحدث ولا أعلق على ما يقال في الإعلام. الإعلام لمن يطلق تصريحاته فيه هو أعرف به، لكن أنا شخصيا حتى هذه اللحظة الذي أكلمك أجهل ولا أعرف أي كيان وجهة سياسية عراقية لا تقول بأن هذا الموضوع يشخصه الحكومة العراقية. كل القوى السياسية العراقية بالإجماع تقول حاجة العراق إلى التحالف الدولي من حيث أصل الحاجة، من حيث حجم الحاجة، من حيث طبيعة ونوع الحاجة، هذا موكول إلى الحكومة العراقية. والحكومة العراقية تقولها بملء فمها وبشكل واضح وعلى لسان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمسؤولين المختصين ووزير الخارجية أن العراق يحتاج إلى الجهد الفني واللوجستي والاستخباري والتدريبي وإلى آخره للتحالف الدولي. فإذا إذا كان القوى السياسية كلها تقول هذا الأمر مربوط بالحكومة والحكومة هي تشخص هذه الحاجة، سيعني القوى السياسية تتفهم هذه الحاجة. هناك لاءات مطروحة أو هناك تحفظات مطروحة. حين يصرح رئيس لدولة كبيرة ويقول نحن سنسحب قواتنا من سوريا إلى العراق، والحكومة العراقية لا علم لها بهذه القوات التي ستأتي وتدخل إلى العراق، هذا سيكون إدخال قوة عسكرية قتالية إلى العراق بدون تنسيق ولمهام غير معروفة. فهذه مرفوضة من القوى السياسية ومرفوضة من الحكومة العراقية، وأعتقد هي خلاف النصوص الواضحة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. حينما يقول رئيس دولة ويغرد بأن قواتنا تراقب دولة جارة للعراق من خلال حضورها في داخل العراق، هذا نقض صريح لمواد دستورية في الدستور العراقي يمنع استخدام العراق محطة أو ممر للاعتداء على دول الجوار والدول الأخرى. أكيد هذه القوى السياسية لا تقبل هذا الأمر، والحكومة لا تقبل، ونصوص الاتفاقية لا تقبل بذلك أيضا. قواعد دائمة حين يقال أن هناك قاعدة وأنفقنا عليها مليارات، فيما أن المعروف هذا معسكر عراقي وجزء منه بالحقيقة يستخدم للقوات للتحالف الدولي ومجموعات، وليس قاعدة دائمة. فالقوى السياسية لا تقبل بقواعد دائمة، والحكومة العراقية لا تقبل، ونصوص الاتفاق أيضا لا يقبل. فلا أعتقد من حيث الجوهر هناك تحفظ على الاستفادة من يعني الجهد الكبير الذي يبذله التحالف الدولي ضمن إطار الحكومة العراقية. لكن هذه الاندفاعات أو الكلمات أو التصريحات والتي يبدو بعضها هي أيضا إعلامي لأغراض داخلية أو خارجية لأي سبب من الأسباب، لكن نحن نقع ضحيتها. فحين يكون موقف من مسؤول رسمي يناقض الاتفاقات، من الطبيعة القوى السياسية تبدي تحفظها على مثل هذه الجزئيات والتفاصيل. تحفظ قانون، ما رأيك بالقانون؟ لا أعرف أن هناك قانون، لكن هناك توجه من بعض الكتل لقرار نيابي، قرار وليس قانون، والقرار ينص على منع هذه اللاءات وليس على أصل تعاون الحكومة مع يعني التحالف الدولي إذا ما شعرت بالحاجة له وهي تشعر بذلك. هذا هو الذي يجري، قرار، ويسأل لماذا هذا القرار؟ يقال حتى يكون بيد الحكومة، بإمكانها أن تضغط إذا ما أراد الآخرون أن ينقضوا الاتفاق ويمارسوا ممارسات غير واردة وغير مذكورة في الاتفاق. هذا فلسفة ووجهة نظر بعض الكتل النيابية. سيبدأ الفصل التشريعي وسنرى هل أن هذه الكتل ستستمر في هذا الجهد أو أنها
يعني الرسالة أطلقت وكان الهدف منها إعلامي وتأكيد للسيادة العراقية، وهو هدف نبيل وشريف وكلنا مع هذا الهدف. فإذا كان الهدف هو إيصال هذه الرسالة بضرورة الالتزام بالاتفاقات فهو أمر مقبول، إذا كان شيء آخر فسنقيم المشهد في وقت لاحق. سماحة السيد عمار حكيم، الحقيقة يعني سنحمل منك عدد كبير من الجمل المتفائلة بالمستقبل العراقي، مستقبل هذه الحكومة، مستقبل إكمال تشكيل الحكومة وتحقيق التوازن مع الإقليم والتوازن الدولي في العلاقات العراقية. نتمنى لك دائما الخير والاستمرار في هذا التفاؤل، وأن تنقل هذا التفاؤل إلى أوساط سياسية، لأنه كثير من السياسيين حقيقة يحبطون. يعني الآن شوية صار عندنا تغيير على المستوى المشاعر تجاه الحكومة العراقية. شكرا لكم. هواجس من يطلق هذه الهواجس حقه بعضها، لكن الكلام كيف ننظر للحقيقة، هل من النصف الممتلئ أم من النصف الخالي؟ ومن يقول المشاكل فهي قائمة، لكن علينا أن ننظر ما هي إيجابياتنا وكيف نحول هذه الإيجابيات ونوسعها وننميها بشكل كامل. شكرا لكم. شكرا جزيلا سماحة السيد. شكرا أعزائي الحضور. سماحة السيد ممنونين. شكرا جزيلا. عزيزي. Thank you so much. We are now going to adjourn for lunch. We have volunteers that will show you all the way to the cafeteria. And we will return in 1 hour at 2:15. Thank you. Okay, can you give it to Matt?
Welcome back for our afternoon session. Hope you all enjoyed lunch. And welcome back. We have a packed afternoon. I just want to let you all know that there have been a couple changes to the schedule. Actually, there were just a couple mistakes in the program. And I apologize for how last minute everything was. It's kind of the nature of the beast here. So if you can bear with us, I can promise it will be well worth the wait. And there were just going to be some additions and edits to the jadwal, to the agenda, which is why we wait to do it until so long, because there are a lot of moving pieces and last minute confirmations. So thank you all, and I apologize for any confusion it has caused. I just wanted to take one quick second at the start of the afternoon to thank our sponsors. None of this could happen without them, and we are extremely grateful for the local support of companies. Kaiwan Group supports AUIS tremendously. We are extremely grateful. Almost everything here is because of them, in addition to Konrad Adenauer Stiftung, a German foundation who supports a lot of our research activities and is just amazingly generous and an amazing partner for research and policy in the Middle East. And also local companies, Hama, Ahmed, Kurdsat, Metrography. We have so many partners that basically do all of this, I wouldn't say for free, but for much reduced rates and for free, so they can support the university and Suleimani and Kurdistan and Iraq. So we're extremely grateful to all of them. Without further ado, we have an excellent panel on something that's very important, stabilization, which I think we're maybe at the beginning or middle stages of, but real stabilization and stability is very medium and long term and requires a variety, I think, of aspects. But I'm going to leave the rest of the introduction of that panel to Peter Bergen and the rest of our guests. So thank you all. So we have a stellar panel to discuss Natalie, who is okay, starting again. We have a stellar panel. Denise Natali, who is the Assistant Secretary of State for the Bureau of Conflict and Stabilization at the U.S. Department of State. Next to her is Qusay Suhail, who's the Minister of Higher Education for the government of Iraq. Next to him is Yara Salam, who is the Special Representative for the World Bank in Iraq. Next to her is Ramon Blacau, who is the EU representative in Iraq. And finally, Toby Fife, who is the president for the Institute of Governance, which is based in Canada. Our panelists are going to speak for 3 to 5 minutes with some opening remarks, and then we're going to have a conversation, and anybody who has a question can submit it on the Suli Forum site. Thank you. Denise. I think keep speaking, and we'll go on. Can you hear me? No. Yes now? Great. Thank you, Peter. I'd like to thank AUIS, everyone here, for this gracious invitation. It's really great to be back in Iraq, to be back in Suleimania, this beautiful city, and particularly at AUIS. I remember coming here years back, and to see the progress not only in this building, but in the student body, the faculty, and the staff that gives this university and its people such a tremendous reputation and is such a success story. So congratulations, and it's great to be back here. I'd like to make some points about the way we approach stabilization, but just to look at some of the aftermath. Daesh has committed great crimes against humanity, and there has been much progress made by Iraqi security forces, by Kurdish Peshmerga,
by the Hasdashabi in liberating territories controlled by Daesh and addressing some of these atrocities. The U.S. continues to provide support and will support the Iraqi government, security forces, the Kurdish Peshmerga, in continuing to contain Daesh, to consolidate territories, and also, most importantly, to assure the return of internally displaced persons back to their original homes. To this point, the United States has thus far provided $2.5 billion in humanitarian assistance to 2014. We're a major contributor to the United Nations Development Fund, over $265 million. We're the largest donor in focusing on conventional weapons destruction. Since 2015, we've helped destroy or clear over 76,000 square meters, of weapons in Iraq. And there's also the effort and the initiative to address the persecuted minorities in the Nainawa Plains. We are here at the invitation of the Iraqi government. We hope to continue this collaboration and to enhance our strategic partnership with the Iraqi government. I do like to make some points. While we know that stabilization should continue, it's how it will continue that has slightly changed. And my bureau, which is responsible for informing the strategy and the policy on stabilization, has, I would say, new framework and a new guidelines. You can see this in what's called the Stabilization Assistance Review, but nonetheless, to more focus and target United States stabilization assistance in 4 ways. When we move forward in determining who and the how of stabilization assistance, we are now looking at, do we have local partners on the ground that we can hold accountable? Is there burden sharing? Is there the presence of security? And fourth, are these programs tied to clear political outcomes? What this means is, unlike the past, and much of our new approach is drawn from lessons learned from the past, from Afghanistan, failures from Afghanistan, and failures in the early Iraq days. This is not going to be about large reconstruction projects, but starting locally, working hand in hand with local partners on the ground, as well as the Iraqi government, of course, so that we can enable and create conditions. What it means is stabilization is not open-ended. Stabilization is not nation building. Stabilization is about creating conditions in which locally legitimate partners can assume responsibility and prevent the return of violence. So that is some of the new approaches. It's important to note that this approach was coordinated very clearly with the United States Agency for International Development, USAID, and the Department of Defense. The 3 of us have clearly divided the labor, where state is the lead, USAID is the lead implementer, and DoD plays an important supporting role. This approach to stabilization, again, assures greater targeting, but also it means that we're likely to have pockets of stability in a country, but not an entirely stabilized country at once. And we're applying this now as we move forward. I just would like to make one final note. Where I see our efforts, and we're moving forward, there still are very important challenges. The challenges are not only the fact that there are ISIS or Daesh sleeper cells. The biggest impediment right now to returning the 1.8 million IDPs is the presence of undisciplined, armed actors that are not under the control of the state. We've heard about this earlier in the morning, but they're the undisciplined non-state actors. And this issue, if not addressed, will impede future stabilization efforts. So again, I look forward, my bureau looks forward to continuing our strategic partnership with the Iraqi government under the guidelines of the Strategic Framework Agreement. We hope that we can also move forward in addressing stabilization in a much more targeted and disciplined manner. Thank you. Thank you. Minister Suhal, who's going to speak in Arabic. So. Thank you, Bergen. I prefer to speak in my mother language. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة
شكر موصول للسيد رئيس الجمهورية على هذه الدعوة. الحقيقة قبل الحديث عن طبيعة الإجراءات الحكومية لتقوية عامل الاستقرار السياسي أو عامل الاستقرار بالبلد عموما، يجب تشخيص التحديات بشكل واضح. أنا أعتقد 4 تحديات أساسية واجهت وستواجه كل الحكومات. التحدي الأول هو عملية التوازن ما بين العامل الأمني والعامل الاقتصادي، بشكل أدق التنمية الأمنية والتنمية الاقتصادية، وهذه هي شغل شاغل كانت لكل الحكومات، وهنالك تباين بمقدار هذا الاهتمام بين هذين العاملين بالاعتماد على معايير عديدة. أولها هو التحدي الدولي المفروض من قبل الإرهاب داعش المتأتي من جنسيات مختلفة. هذا بالحقيقة تحدي أساسي بالنسبة لكل الحكومات. التحدي الثاني المهم هو النقلة بالتفكير المجتمعي. المجتمع العراقي بعدة أجيال ربما عاصرت العديد من المشاكل. أنا مثلا من جيل عاصر 3 حروب طاحنة، حروب تكاد تقترب من الحروب العبثية، وقسم من هذه الحروب أدت إلى تخريب ليس فقط في البنى التحتية وإنما حتى بالاتجاهات النفسية لدى العديد من أبناء المجتمع العراقي، وتركت تداعياتها بشكل واضح. التحدي الثالث، احنا أمام منطقة تكاد تكون الأكثر تعقيدا في العالم بفعل الصراعات الناتجة عن الأبعاد الاقتصادية، الأبعاد السياسية، وحتى الأبعاد الأيديولوجية. دخل عامل آخر مضاف أريد إلى أن يكون عامل آخر اللي هو النزاع الطائفي. هذا أيضا يبقى يشكل عامل تحدي وعامل قلق بشكل مستمر، سواء لهذه الحكومة للحكومات السابقة، ويبقى أيضا عامل مهم أن يؤخذ بنظر الاعتبار في المستقبل. القضية الأخرى والمهمة أيضا أن هنالك نوع من عدم التناغم بين الفهم الدولي والفهم الإقليمي والفهم المحلي لما موجود بالبلد. على سبيل المثال طريقة تعاطينا مع الملفات الإقليمية بها تفاوت بين الدول المحيطة بالعراق، كلها تتباين بمصالحها، لكن ربما بعضها يتفق على أن يكون العراق بهذا الشكل أو بهذا الضعف حتى تستطيع تحقيق ما تريد. احنا بالحقيقة نعتقد أن هذا الديلي، هذا التلكؤ أو هذا التخلف في الفهم عما موجود عند القوى المحلية والقوى الإقليمية والقوى الدولية هو أحد عوامل الأزمة المستمرة عندنا بالنسبة للحكومة. أمام هذه التحديات وتعقيداتها احنا طبعا أيضا عندنا ملاحظات بصراحة. هنالك من يطالب دائما بعودة العراق إلى الحضن العربي أو بعودة العراق إلى الحضن الإقليمي. احنا نقول العراق يطالب الآخرين بأن يفهموا ما يجري فيه، وعليهم هم أن يعودوا لوضع العراق. هوية العراق واضحة، دستور انكتب، كتبت قوى سياسية، وإن لم تكن مقتنعة به بشكل تام إلا أنه يعد أساس مقبول وأساس معقول للرجوع إليه حين الاختلاف وحين التفاوت في وجهات النظر. لذلك الفهم الإقليمي والفهم الدولي لما موجود بالعراق احنا نقدر نعتبره هو أحد عوامل إنجاح أي استقرار سياسي بالبلد. بالمقابل ما هو دور الحكومة أو ما هو الجهد الحكومي المبذول في هذا المجال؟ طبعا الحكومة جاءت بعد مخاض عسير، وهذا المخاض العسير أنتج حكومة تكاد تقترب من الاستقلالية إلى حد معقول. هنالك صلاحيات أعطيت للسيد رئيس الوزراء بتنوع اختياراته. العامل المهم اللي تسعى به الحكومة لتقوية الاستقرار هي الاستئناف بالعمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة، طبعا بفعل الوفرة المالية النسبية المتحققة من زيادة أسعار النفط. الآن في مجلس الوزراء في كل الجلسات عادة ما يتم اتخاذ قرارات لاستئناف للمشاريع المتوقفة سواء كانت في هذه المحافظة أو تلك، وهذا بالتأكيد يستبطن ظهور فرص عمل جديدة، استقطاب لطاقات متعددة من أماكن متفاوتة بالبلد. الجهد الآخر اللي تسعى إلى الحكومة رغم أنها لم تبدأ به بشكل جاد وحقيقي بسبب عدم اكتمال تشكيلتها
هو محاولة لعب دور سياسي إقليمي. احنا بصراحة كان عندنا جهد واضح لترتيب الأجواء ومساعدة حلحلة بعض الأمور ما بين تركيا وإيران، لأن نعتقد استقرار العلاقة بيناتهم أيضا ينعكس بشكل إيجابي، والأمر ينطبق على الدول الأخرى السعودية والأردن وسوريا. فالخطوة اللي تساهم بتحقيق الاستقرار السياسي في البلد هي أن يكون العراق عامل مؤثر وعامل فاعل في التوازنات الإقليمية والدولية، وليس عامل متلقي. أنا كوزير تعليم عالي أؤكد أن الإرهاب الذي تعرض له العراق ربما كان يشكل جزء أساسي من إشكالية البلد عموما، هي إشكالية مجتمعية. الجيل اللي عاش، على الأقل جيلنا والجيل الأكبر من عندنا، جيل عاش في ظل أزمات كبيرة، في ظل صراعات متعددة، نحتاج إلى جهد فكري لتعديل بعضها. في وزارة التعليم العالي احنا على سبيل المثال عززنا روح التعايش. إذا كان بعض الآخرين يؤمن بأن العزل هو أسلوب لحل الإشكاليات الأمنية، احنا نعتقد العكس، نعتقد أن التعايش هو أسلوب لدعم الأمن وتحصينه. على سبيل المثال إذا أريد أنطي، في جامعة الموصل احنا وهي معروف عنها أنها جامعة سنية، عندنا بحدود 3000 إلى 3500 طالب شيعي. عززنا تواجدهم واعتقدنا وجودهم وجود مهم، وبنفس الوقت عندنا طلبة من الموصل ومن الأنبار في جامعات في الجنوب موجودة في ذي قار وفي ميسان وفي البصرة. طالبنا بتعزيزها وطالبنا بإلغاء بعض القيود اللي كانت تحدد الانتقال بين محافظة وأخرى. النظام التعليمي تشكلت لجان عندنا، وهذه لأول مرة تصير. احنا نستحدث الآن دراسات دبلوم عالي، وفي طريقنا لإعداد دراسة تتعلق باستحداث دراسات الماجستير والدكتوراه في السلم المجتمعي. أنا أقول احنا بحاجة إلى جهد غير طبيعي لإزالة الآثار النفسية للحروب التي أثرت على كل طبقات المجتمع العراقي. ولذلك يعني من السرور أنه مجلس الوزراء البارحة أقر مجلس وزاري آخر غير المجلس الوزاري للطاقة وغير المجلس الوزاري للشؤون الاقتصادية والخدمات، أقر المجلس الوزاري لشؤون التنمية البشرية. هذا راح ياخذ على عاتقه الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل اللي تحدثت بها. احنا بحاجة إلى تسويق جهد معرفي حقيقي يعالج الآثار النفسية المترتبة عن الأزمات اللي مر بها العراق. وأؤكد أن البرنامج الحكومي يستبطن الكثير من النقاط الإيجابية فيما يتعلق بالانفتاح على المحيط الإقليمي والمحيط الدولي. طبعا الأجواء لا ترتضي أن نكون بمحور ضد محور آخر، الميل إلى التوازن، والزيارات في الأيام القادمة ربما ستكثر على العراق، هي كلها ضمن هذا الإطار. شكرا. Thank you. I'm actually so happy to be here today. Last time I was in the university was for the, can you hear me okay? Yeah, there is an echo. Yeah. Last time I was here, I was in the Women Entrepreneurship Week, and it was a fascinating experience meeting all those women entrepreneurs in the university, some of whom have established their own businesses. And that's extremely inspiring for me and for Iraq and for the agenda of moving from stabilization to recovery to reconstruction, because we see the private sector with entrepreneurship at the heart stage to another, how to do these in parallel, because of course we know the needs for certain groups of people for stabilization are not the same for the rest of the population. So we cannot just wait until we finish with the stabilization so we can move to recovery and reconstruction. Therefore, we've been working with the government on a comprehensive program to make this shift. And there are lots of successes actually at different fronts. But mainly, this would require, of course, sustained effort from the government, the new government, and from the international community. And the main pillars for this kind of vision and strategy, which started being implemented, of course,
and we started some parts of it with the previous government. The first one is jobs for all. So how can you move from stabilization to recovery and reconstruction? You need to find jobs for people, and you have to improve the role of the private sector, given, as we know, the saturation of the public sector. And to do that, you have to do a whole wealth of changes in the legal, regulatory, and institutional framework to allow for the private sector to play its role in the economy. And we've done lots of analysis, also with the help of lots of our partners here, on what are these sectors that we need to create jobs in. And for the short term, we think that we can focus on construction, agriculture, SMEs. So those are areas we can move on and then move to the next stage. Then the other pillar is the one related to human capital. And I was discussing with His Excellency the Minister what Iraq has been doing and how we're moving to the next stage. Development of a human capital of the youth with focus on education, health, and social protection. And I can elaborate later on in the discussion, but I'm going to go through the 3 pillars, the 5 pillars very quickly. The third pillar is the focus on the whole service delivery agenda. And I'm not sure if Luay is here, I'm going to mention electricity again. So electricity and water and what we're going to do in this. And we have we've been, as a World Bank, contributing heavily to this agenda. And I'm going to refer to that in a minute. The fourth point pillar is related to transparency and accountability and the work that needs to be done with the government on all the issues related to the public finance management mainly, and the banking sectors, of course, transparency, accountability in the banking sectors and in the SOE sector, in the whole state-owned enterprises domain. And the final pillar is the one related to managing the wealth of Iraq from gas, oil, but also agriculture. So we've been working on all those 5 pillars at the same time, and also trying to balance out what comes first, what comes next, and given the resources available in the budget, in the national budget, but also the money available from donors. As you know, the new government directions is to reduce taking loans basically and the borrowing, to reduce borrowing and focus more on managing the budget in a more sustainable manner. And that's something will need to be combined, of course, for more transparent and fiscal stabilization of the new budget and the way we prepare the new budget. But at the same time, there has been lots of commitments on the part of the government, but the issue is how to put that in a more consistent plan that is manageable and that's realistic and can be followed on. I just wanted to clarify one last thing about this before I move to the bank. I wanted to clarify what we've been supporting, how we've been supporting this agenda, is that I hope that the government program will be elaborated a little bit more. So this timetable and the action that needs to be done on all these pillars can be also communicated very well to the international community. So we are all on the same boat and there is no duplication and time lag in terms of the implementation and follow through. So that's... For that, no, yeah. And I just wanted to say that the World Bank has been supporting the government of Iraq with all these items that I mentioned and all different others, especially these days with the financial sector reform as well. We've been in the past 4 years, we contributed to around financing of around $5 billion. And hopefully we will continue to implement the projects we currently have in the liberated areas that focus on building infrastructure and restoring basic services, and also in other areas in Iraq, like now in Basra with the projects on electricity and water, and also in Baghdad with water projects, because you need to enhance basically the public opinion about one building this trust with the government on the delivery of social services. But also we've been working on the whole agenda related to the social protection. And I think this is one of the most important items on the human capital agenda. And we've been contributing to for around 700 million just for those coming 2 years for this agenda. And we hope we can work with the parliament very effectively on passing the bending laws, especially in the on issues related to the social protection law
And at the same time, we've been working very actively with the central bank on the whole financial sector reforms that we see as key pillar for economic development and diversification, and laying the groundwork for private sector. And the last point, working on the public finance management with the EU and so many other partners, which without we cannot really improve institutions and strengthen their ability to do their work in a more transparent and accountable way. And with this, I will maybe conclude, but then I will maybe elaborate a little bit more later. Thank you. Ambassador? Thank you. Well, I will not repeat what has been already eloquently explained by my colleagues in the panel on the stabilization, the challenges, and what has been done. Let me start from, I think, my initial point of departure. Iraq is certainly a paradox. The special representative of the Secretary General has mentioned some of these paradoxical elements in the situation in Iraq, a rich country where many of its citizens lack essential services, a country that has come out of an extremely violent period, decades, in which internal strife, terrorism, sanctions, foreign intervention, everything had taken a terrible toll on the Iraqi population. But where also one of the most remarkably successful humanitarian operations has taken place, where millions of IDPs have returned to their cities of origin with a remarkably low level of violence, despite the hatred that Daesh tried to sow in the communities. So that means in Iraq normally every situation, every political development normally has 3 or 4 different interpretations. And my impression is that actually all of them are generally or very often true. That makes it extremely difficult to simplify or to reduce into categories or sometimes even understandable political equations. That makes us sometimes basically turn into simplify beyond recognition the reality of Iraq, the complex and fluid reality of Iraq. I think also that we have to recognize that we are living into the beginning of a new political cycle. We have, and it has been mentioned before, that Iraq has gone through nearly 9 months of paralysis due to the inability of the political factions to really agree. Well, we can think that's not only, or maybe not simply a paralysis, but a long pregnancy for a new political cycle to begin. Because the transformation from the muhassasa to a new kind of power-sharing arrangement, I think is very clear. And I think Syed Ammar, in his interesting presentation, has underlined this element of a new political cycle. So we all need to adapt. I think we cannot be operating now in Iraq with the same principles of the fight against Daesh, the sectarian conflict, the ethnic divides. I think we are in a new period that demands also from us, from the international partners, new solutions, being much more result-oriented and much more flexible in incorporating these new elements that Iraq now has to offer. So there are certainly reasons to be worried, but I think there are more reasons to be hopeful, because Iraq also presents a model for the region. And I think you may find this a little surprising with all the problems we have been discussing, but I think few countries can actually claim to be able to actually absorb the extremely violent and sometimes destructive political dynamics that have wreaked havoc in the region. I mean, the fact that Iraq has managed to keep a vibrant democratic political framework and incorporate Shia empowerment, Kurdish political demands, and the transformation or the incorporation of the Sunni insurgency in a new power-sharing arrangement, I think they're extremely important elements that show
that there is hope for a democratic alternative in the Arab world. I think Iraq is the demonstration that we don't need to be pessimistic and that the Arab region cannot really incorporate or respond to its challenges through a democratic framework. So also part of this Iraq being a model for the region comes from the connection between internal governance and international or regional stability, because the fact that every political actor or main political actor in Iraq has a connection with regional players actually plays both ways, makes Iraq not just a battlefield for regional hegemony, but also a bridge maker. And I think that is what we are witnessing now with the diplomatic outreach that the governor, the president, and the different actors, the foreign ministry, are really conducting. So I believe that this is creating a new dynamic that offers us the possibility of moving from this bipolar confrontation in which everything is being basically simplified into a pro-Iran, anti-Iran camp, bound to clash in every possible way, into a much more multipolar Arab framework. Not only Arab, in which Iran, Turkey, and the Arab region basically can coincide. So if Iraq is where all the fault lines of the region actually meet, Iraq is also where solutions have been found. So I think it's very important that we incorporate. And that is why we are invested in Iraq governance. And that's why we have a stake in the success of this Iraqi model. Okay. This is like in the TV shows. So what we are doing into that, the European Union has a partnership, a long-term partnership with Iraq. Last year, we finally ratified the Partnership and Cooperation Agreement that we are now implementing or starting to implement. And we are participating through different projects actively in supporting government priorities. We have projects on consensus building at the local level, community level, all the way up. Security sector reform, public finance management, as Yara mentioned, energy sector reform, local governance and delivery of services, job creation schemes, gender equality, with a fantastic initiative in precisely in this very university with the Gender Studies Center. And we are ready to really incorporate other issues according to the priorities that the government will decide, either be in election reform or constitutional implementation. Obviously, this new social contract demands that trust in the institutions is restored, that the constitution is implemented, and that social cohesion and job and economic opportunities are offered to the Iraqi youth. And I let it there because I think that's it. The discussion will bring more. Toby. Thank you very much. I'm with a not-for-profit organization called the Institute on Governance based in Ottawa, Canada. And we are part of the commitment of the Government of Canada and specifically Global Affairs Canada to work with Iraq. We've been doing it for a number of years to see what we can do in a small way to promote stability. I'd like to take you through our approach to this issue. You have been hearing since the conference began very high-level discussions, if you like. But I remember the President saying there are two issues that matter to him, among others. One was good government, and the other dimension was within the context of a federal state. And that is the space where we are working with Iraqis as we move forward. So I would argue that the stability dimension is going to be strengthened by citizen trust. And citizen trust, if you like, is an outcome of good governance and therefore good government.
So in other words, the public sector needs to be able to demonstrate, in order to ensure stability to citizens, that it's able to deliver, that it is, if you like, able to achieve results. So there are a number of principles that we're using as we work through at a working level some of the issues about transferring authorities and power from the central government to provinces. So one context is a phrase called legitimacy and voice. So good governance and in government is about citizens accepting the legitimacy and voice of government, which really means that they will be willing to accept decisions that government makes, even if they don't like those decisions. So the second principle relates to what's called direction and purpose. So it's really saying that if government is going to say it's going to do something, then in a sense it better do it. So if a government says it is going to start driving towards federalism, which would mean moving services down towards the governorates, for example, then presumably there should be action by the government in order to get there. There needs to be effective performance, which does speak to results, and another theme that has come up many times this morning related to service delivery. Sir Michael Barber, who is famous for a results and delivery program that he implemented with Tony Blair when he was the Prime Minister of the UK, would argue that the only thing citizens really care about are services. And if you don't have those services, then trust in the organization is at risk. Transparency and accountability. Government needs to be open. Government needs to be transparent about what it is doing. And finally, the notion of ethical behavior. And in a world of change and everywhere, not just in Iraq, but globally, we're starting to see citizens increasingly make demands and expectations on the political class. But I would say there's one other element to the work that matters in terms of ensuring stability and good services to citizens, and it's a principle that's called subsidiarity, where it says that essentially decision-making should be at the level of government that most directly impacts citizens. So why would you have a sport arena being decided in Baghdad for a community in Maysan, for example? And that, of course, is the strength of federalism and the principles around which it works. So we have been working in a fairly practical way, I hope, to encourage this. In 2 provinces, we are working to ensure, or work with, rather, Iraqis at the national and at the governorate and state level to ensure the effective transformation and transition of services in areas like sport and education to those governorates. And those are huge issues around culture. Got to be used to this kind of give and take and back and forth. Around capacity. It's one thing to give accountabilities, but if you don't give the fiscal authorities to go with them, then you're not going to have progress. And so we've been working by setting up groups of both parties and having them work through themselves how they are going to affect this type of transition. And what's very interesting is it becomes a form of capacity building in a sense, where the public servants are doing things they had never actually done before, and having to sit across the table and negotiate how this is going to work. So we believe we're making some progress in this, and in the context of stability, I would bring it back to this space. The space that says, if indeed stability is a function of citizen trust in government to be able to provide services, then merely one dimension of that is ensuring that the right services are at the right level of government, and that level of government has both the authorities and the skills to implement them appropriately. Thank you. We have about 15 minutes left, so we want to keep our responses relatively concise. And I'm going to start with the Assistant Secretary. You mentioned these... We have to be selective. It means that, yes, there should not be stabilization assistance targeted in places where this assistance will be co-opted or taken. And at the same way, it could be stopped if it cannot get to the end product, which is having internally displaced people return to their homes.
other examples of these undisciplined non-state actors that you can point to? By names, I would just rather say in Iraq, we know that there are armed actors that are operating outside of the jurisdiction of the state that are undisciplined. I think many of us in this room knows what it is. They're in certain areas. Our UN representative clearly referred to that today, but I am saying that is an important obstruction to not only where you're going to target, but continuing assistance in these types of environments. And this is a question perhaps for the Minister. I mean, there was discussion about the successful return of millions of IDPs, and also, I mean, you referred to this 9-month gestation period where democracy was sort of taking its hold. Is there a reason, looking at from a regional point of view, Iraq obviously has had a lot of problems, but recently things are better. Is there a reason why Iraq has worked out so many of its problems? Was it just the kind of effect of ISIS, or is it something deeper? لا، هو بالحقيقة هنالك أسباب كثيرة. أنا كما قلت يمكن زميلتي فهمت سؤالي أن المجتمع الدولي دائما عندنا تلكؤ بطريقة تعاطي مع فهمنا احنا لما يجري سياسيا، ولذلك حتى بتوصيف المجاميع الغير منضبطة أو الإجرامية أيضا احنا عندنا اختلاف فيها. الجهود نعتقد أنها لا زالت غير كافية لتحسين هذا الاستقرار. أنا أتذكر جيدا، ويمكن الجميع يتذكر معي، اجتماع بيكر طارق عزيز بال91 حينما قال إن لم تستجيبوا لنا سنرجع العراق إلى القرون الوسطى. وطارق عزيز يبدو لم يفهم هذه بشكل واضح. فعلا أعادونا القرون الوسطى من خلال ضرب كل المجتمع الدولي حينما ضرب النظام الدكتاتوري أو ضرب النظام السياسي في ذلك الوقت. كان عليه التزامات أخرى بإعادة تأهيل الوضع السياسي والوضع البنيوي للعراق، ولذلك أنا أقول هذا الجهد لا زال جهد غير متناغم أو غير متناسق مع شدة الضرر اللي تسبب لنا. الأدهى من ذلك أن هنالك رغبات دولية بأن يكون العراق هو ساحة تصفية أو صراع للزمر الإجرامية من داعش وغيرها، وهذا أيضا يرتب التزامات دولية على الدول اللي تدعم العراق. قبل كم يوم العراق استلم أكثر من 260 إرهابي من جنسيات مختلفة من داعش. هؤلاء دخلوا بمسؤولية الحكومة العراقية. القوى اللي كانت معتقلتهم هددت بأن لم تستلموهم نحن سنطلقهم، وبالتالي ممكن أن يعبثوا بالأمن مرة أخرى. ولذلك أنا أعيد وأؤكد على أن الجهد الدولي يبقى جهدا قاصرا في دعم الوضع بالعراق. نعم علينا التزامات محلية، لكن الضرر الذي تعرضنا له بفعل التحالفات الدولية أعتقد يمكن يحتاج أكثر من الفترة اللي مرينا بها. As a representative of the international community, Yara, you mentioned construction and agriculture as sort of promising areas and private investment being, but can you give us some concrete examples, as it were, of construction? What did you mean? I mean, you didn't. Yeah. So we have actually a whole reconstruction agenda that we started working on in the lead to Kuwait. And there has been some progress on various elements of it. And as an international community, we're focusing on the reconstruction agenda in the liberated areas. And we have actually the various UN agencies, with the help also from the World Bank, we have elaborated on a framework for this reconstruction agenda. And mainly it focuses on building infrastructure, rehabilitation of roads, bridges, clinics, schools. But at the same time, we're working on the reconstruction of the human capital as well in these areas, in terms of also focusing on the quality, the quantity, not quality aspects, but at the same time, housing. So when we are talking about reconstruction, we're mentioning the housing. And actually today, as we speak, there is a meeting to finalize the housing policy, hopefully for the liberated areas, and that's to allow for affordable housing. And hopefully that will set the stage for the engagement
of private sector, but also of government agencies, various government agencies, to tap and into the resources that allocated from the government in the investment budget and work on this scheme. And here I just want to mention something very important, is that the volunteering efforts that are happening in these liberated areas, in this reconstruction agenda, is giving us so much hope, because although we're trying to organize them and ensure that they are not ignoring the identity of the city, etc., but it shows the interest of the international, the local players in rebuilding their own cities. And that's a very important element of the reconstruction agenda, the ownership of the governance and the local communities in improving the situation for their citizens. When it comes to agriculture, this is part of the same process, is that when you're reconstructing, the reconstruction is not only building, but also you have to provide jobs for the people, and it's not only in the reconstruction agenda itself. It has, it has to come from different sources. That's why we're looking into certain regions that are, for example, the whole Nineveh region. It used to be very famous for agriculture, and now we're working on the diversification agenda in agri, the whole value chain for agri. And for example, the focus on these days is on the dates, how to revive the agriculture in the dates sector. And we're working very closely with the Ministry of Agri and also FAO on these type of activities. So there are lots of efforts happening. The thing is how to ensure that they are all streamlined and they are working all towards the same goal and within the same time frame. So, and that's the problem, is there are so many initiatives that could be labeled as construction, but they don't, which is happening, as you know, that are really actually, they are not helping. They are obstructing the work towards something coordinated with a vision. But that also requires the help of the local government, and we see in certain areas that this is not there, and we hope that, and actually the government is investing so much now in improving this, reducing the tension, centered governance, so we can focus on that agenda. Ambassador, you had a kind of optimistic view of Iraq. And can you explain, and you've served in places like Yemen and India and in your career, so what are your... Written has been done in Ur 5,000 years ago. So when we're talking about financial reforms, there's something I think Iraqis need to get this sort of confidence back in what they have been, let's say, contributing. The first constitution, the first banking document. So when you go all the way back, there's something in history that shows you also or teaches that confidence. I think there's another element that for me is important, is that Iraq is the tipping element in all regional power rearrangements. And I think one of the reasons why this bipolar or confrontational approach to regional politics can only actually happen if Iraq actually takes sides. And by not taking sides, Iraq is basically offering an alternative in which say, well, we can also create, as the president this morning very rightly emphasized, a different regional order based on what are our common interests, on resource management, on trade, transportation, investment, energy. That is what I think gives Iraq this sort of extremely important role as a hub and as a game changer. So this policy that Iraq has been having in the last years, it is now, I think, coalescing into a new political regional alternative in which other countries are actually thinking that this is actually a way to go, that nobody is forced to really take sides in a conflict that, to a certain extent, is not in their interest. Toby, when the Institute of Governance is brought into an Iraqi ministry, what are they looking for that they don't have from you? Well, what an interesting question. Let me phrase it perhaps two ways. If there's one thing Canada is a country of, it is a federal state. And I think really what we are trying to bring is, I almost frame it in many ways around facilitation skills. How do you bring players together
to start working together to achieve, to your point, the same outcomes that are agreed upon. And it's very hard often culture doesn't lead to a sense of consensus building and a sense of working together towards shared outcomes. So if we can help in that dimension, that's part of it. We like to think we bring some expertise, obviously, as well. Well, we have run out of time. Thank you to our distinguished panel, the Assistant Secretary, the Minister, the World Bank Representative, Ambassador from the EU, and to Toby. Thank you very much. Could please stay seated. Do not stand up or leave the room, because we are going to start the next panel immediately.
This day is very full until the end. So after this panel, we have His Excellency, the former Prime Minister Haider al-Abadi with Jane Araf. And following that, we have an amazing session with the Jordanian Minister of Trade, the Iraqi Minister of Electricity, and the Iraqi Minister of Industry. So if everyone can please take their seats. Thank you. Is what? So we're going to start. Without further ado, I want to introduce our moderator, Robin Wright from the New Yorker, U.S. Institute of Peace, and she's going to tell you to sit down again. Please, as a courtesy to the speakers, we're running late. It'd be very nice if you'd all sit down so we could begin the conversation. Please. Please. As Christine said, my name is Robin Wright, and I'm delighted to be back at the Suli Forum. I always find it a stimulating place to be, full of a great cross-section of people. And in the spirit of inclusiveness, we've invited half the people who are attending the Suli Forum to be on this panel. So let me begin very quickly by telling you who our panelists are. And what I want to do this time is to make this more of a discussion. There will be no speeches. And as you can see, I'm a disciplinarian. I will make it tough. I will interrupt. But I do want to make this spirited. Everybody has had a lot of conversation already, and we want not to kind of deal with platitudes. We want to get into some of the real challenges we face in trying to balance, find how to put Iraq in its place in the region. So to my left is John Wilkes, the ambassador from United Kingdom. Please, as a courtesy, if you're going to talk, leave the room. I'm serious. Could you please shut the doors? Andrew Peake, who is Assistant Secretary of State from Washington. His specialty is Iraq and Iran. Laith Kuba, who is the Special Advisor to the Prime Minister of Iraq. Minister Fala Mustafa, who well known to all of us as Head of Foreign Relations for the Kurdish Regional Government. And Ambassador, and you're going to shoot me if I get this wrong, Hakan Takin. Yay! I can mispronounce my own name, who is head of the Iraq section at the Turkish Foreign Ministry. And with women making the bookends of this panel, we have Ebtisan El-Keti, who heads a very prominent think tank in the United Arab Emirates, the Emirates Policy Center. So our challenge this afternoon is to deal with the subject of how do we balance priorities. Barham Saleh this morning talked very movingly about how Iraq could be the bridge between Iran and the Arab Gulf and the Mediterranean. But as we all know, Iraq isn't. It is a melting pot of populations, ethnicities, and sectarian groups, but it is also trapped kind of geographically in a part of the world with a lot of different interests. So I'm going to begin with Ambassador Wilkes, and we were kind of cheating beforehand and talking about the balance issue and what the prospects are. How can you help specifically Iraq get that place it deserves in the region, particularly when you have so many divisive interests around Iraq that have very different visions of Iraq itself? And please be quiet. Please shut the doors in the back as a courtesy to our speakers. Thank you, Robin. Does this microphone work for people here? Why is it not working?
Just speak from the chest. Great. Yes, I think that's working. Thanks, Robin. We're going to get this into a discussion, so I'm going to be very clear about the sort of ideas that I think will help Iraq make the most of the situation it's in at the moment, because basically there's been a really important positive story in the last year. After the elections of the President of the Republic and the Prime Minister and the Speaker of the Parliament and the appointment of the Foreign Minister, Iraq has really, I think, returned back to the international scene. There's been lots of diplomacy in terms of visits outwards and visits inwards. And I know with the interactions we've had with ministers in the UK, visits inward into Baghdad, but talking to other ambassadors from other countries, really the impact has been huge. And I think all Iraqis ought to feel extremely proud and very positive that they have, I think for the first time in the last 15 years, a president, a prime minister, a speaker of the parliament, and a foreign minister who work together and present an Iraqi view of Iraqi interests of the region and of the world. And that's a really positive thing. But to go to the next stage, to really get benefit from that and to answer your question, I think Iraq has to be extremely careful. In the title of the seminar this session is the word balance. And when you hear the President and the Prime Minister speak, as you heard the President speak earlier, they talk about putting the Iraqi interests first, but that will mean a balanced foreign policy. And that balanced foreign policy, as they explain it, is a balance between the powerful neighbors, Iran and Turkey and Saudi Arabia, but also a balance between the big countries in the world, between the United States, between China, Russia, Japan, UK, European countries. And to achieve that balance, I think, is possible, but it's incredibly difficult. It sounds like an easy thing to say. I think the Prime Minister and the President, the Foreign Minister and the Speaker have all got credibility in trying to achieve that balance. But here's the catch. There is, at the moment, I think, for Iraq, a real challenge in achieving that balance between the United States of America and Iran. And I'll just give a British perspective on this. I know Andrew will want to speak. It's a pity we haven't got an Iranian representative here, because I think this is the one that Iraq has to get right. Otherwise, all this positive development of all the diplomatic engagement of the last 6 months could be lost. And Iraq will miss a real opportunity, because the world's looking at Iraq again after the victory over Daesh, and with now the reconstruction phase beginning. Virtually every country, virtually every ambassador who's in this room, who I see regularly in Baghdad or in international fora, they want to develop their country's relationship with Iraq, whether that's on the security side, the economic side, or the cultural, the educational side. That's a huge opportunity for Iraq, which Iraq did have in the past and lost, and it's got it back again. And I think it could make a real big difference to the country to take that opportunity. So it really needs to get through this very difficult period of avoiding or losing that balance between Iran and the US. And I'm going to be very frank and blunt here. Iraqis are very good at doing this, very diplomatic about it, being very clear about what we're talking about here. I'm not going to talk in generalities. So the problem we have at the moment, of course, is that the US has imposed sanctions on Iran, and there is an atmosphere, let's face it, of confrontation. The UK position is different. We have remained with the nuclear deal. We see Iran not just as a cause, but as a nation that has a position in this region which you feel very strongly when you're in a neighboring country. And I should just say I was ambassador in Oman, and Oman, I think, has done a very good job at developing a balanced foreign policy where it has great relations with Iran and with the UK and with the US, as well as with Arab countries. So it can be done. But I think we can learn a lesson from how Oman did this on how Iraq can do it. And I think the Prime Minister, the President, and the others have succeeded so far, but it's incredibly difficult. And that's why I want to talk in specifics about how to make sure they get through this difficult period. Iran, of course, sees itself now in a very threatening regional and global environment and is using, as any country would, all the tools in its toolbox to defend its national security. So Iraq is put in a position where it has to have a good relationship with Iran, which means not threatening Iran's national security, and a good relationship with the US, which means not being Iran's method for intervening in the region, either in Iraq or beyond into Syria and to Lebanon, and to an extent to Yemen. So the question is,
how does the Prime Minister or the President or the Speaker of the Parliament or the Foreign Minister, how do they achieve this? And I think there is only one way to achieve it, and that's to be very clear up front with all countries, all of us, not just the US and Iran, about what the Iraqi national interest is, and to actually lay down the parameters, the criteria for achieving a partnership with all of the countries such that it serves the Iraqi interest. We then all negotiate it so that it serves our interest. And I think there are two things which Iraq at the moment is trying to achieve. And if it does achieve this in the next couple of months, I think it will succeed. And then it can harvest the gains of this new atmosphere in its foreign relations. One, I think, is to make sure that there is credibility with the Iranians that Iraq will not threaten Iranian national security. I think the Prime Minister, the President, and others have established actually a considerable amount of credibility. But also from the US perspective, and the UK shares this concern, that Iraq does not become a place where Iran and Iranian-backed groups take heavy weaponry which they wish to use in operations either in Iraq or further afield. I think if Iraq can avoid both of those things, it can sustain a balance, avoid a crisis with the US, avoid a crisis with the international community and with Iran, and harvest the tremendous gains from all the big countries in the world, all its big economic partners and political partners who want to develop their relations with Iraq. Thank you very much. Thank you very much. Andrew Peak, you're on the hot seat. In looking, the United States has talked about all Iranian troops getting out of Syria. The President has talked about moving some of the U.S. troops in Syria to Iraq as a place to monitor Iran. The microphone is not working. Do you want to take this back? As I was saying, Andrew Peak is now on the hot seat. The United States has called for all Iranian troops to leave Syria and has talked about putting some of the U.S. troops in Iraq as a place to monitor Iran. Everyone wants to see Iraq as a place that is a balance among the regions. But how can that happen as long as the United States looks at Iraq as a place to contain Iran or to confront Iran, to monitor Iran? To what degree does that kind of hinder the long-term goal of stabilizing Iraq and making it the player in the region that it has the potential to be? Well, I will say the mic? With the mic. Well, I'd counted on my chest mic picking this up. So I'll say at the outside, you've picked a particularly inopportune time to be tough and a disciplinarian, since I'm running on about an hour of jet-lagged sleep. And so I may well speak out of turn, which I suspect is fortuitous for the audience. I would say, I would contest your premise up front, which is that we look at Iraq in terms of the relationship with Iraq, Iraq qua Iraq. That is, I think, what the vast majority of Iraqis want. That's what we in the US government want. To my Washington audiences, I like to say that I enjoy talking about Iraq policy because virtually alone in the Middle East, it is the bipartisan American foreign policy concern. Everybody wants Iraq to succeed. I will say that in this vein, I was tremendously encouraged, as John noted, by what we've seen over the past 12 months. We've talked about the defeat of Daesh, but to have national elections, like President Saleh noted, where Iraqis are voting across sectarian lines, where there is a peaceful transfer of power, begins to encapsulate this idea of Iraq as a model. This is not usual for the region. And the fact that people were voting, most of them, in my view, from what I talk about, on everyday concerns of democracies, services, the economy. These are tremendously powerful things, tremendous signs of normalcy. I think that there is tremendous goodwill on the United States' part and the international community to meet some of these demands of normalcy. I was at the Kuwait conference, along with many of you, a year ago, where nearly $30 billion was pledged to help
support Iraq after Daesh. I was here in December with our venerable Chamber of Commerce colleague Steve Lutz, who led a delegation of over 50 companies, US companies, one of the largest delegations ever to this region, to invest, to lead American investment in Iraq. This is what we can offer. This is what the international community can offer. But it will not be there forever. It is dependent on the choices of the Iraqi government, in part. Choices on making it easier to do business. This is to realize this thing that the international community has. Ease of visas, ease of starting a business. These are the things that Iraqis want, and I think this Iraqi government will be judged on its ability to deliver. And yes, as Assistant Secretary Natali said, and I have to beg your pardon, I'm only a Deputy Assistant Secretary, which in bureaucraties is actually a step down than Denise. But as Assistant Secretary Natali said, some of these choices also involve security. We cannot expect IDPs to go back to places where there are criminal actors running around, where there are violent actors not under the control of the state. These are also choices to make over the long run, in addition to the economic choices. But I think this is possible, and I think this is indeed what we look at when we see Iraq, a chance for success more now than ever before. Can I just follow up quickly? Is the United States willing to accept the geographic realities of Iraq's place in the region? As any Iraqi will tell you, look, Iran's next door, you're a long way away. The United States has often looked at Iraq kind of through its prism. And I guess the question is, can you have any empathy for the Iraq position that they have to deal with their neighbor and have to have good relations? And after all, the Iranians did come to the Iraq's aid after ISIS intervened faster than anybody else. Isn't there an argument to be made for the United States even recognizing that reality? I suspect that the geographic reality of the region will make itself known whether the United States accepts it or not. I think we have always acknowledged that as neighbors, Iraq and Iran will have a relationship. Indeed, it would be artificial and absurd to insist they don't. But what we want is a normal relationship, not where Iraq is a playground for outside powers, nor do we want an Iraq that is some kind of contest ground, as previous speakers have noted, between us and anyone else. That is not what we want. We want Iraq as a normal country, and I think we are closer now than ever before to getting there. Thanks. Laith, you know all sides on this issue. What do you think it will take by all of Iraq's neighbors or by the international community to allow or to help facilitate Iraq becoming the kind of bridge that Barham talked about today? I mean, it's a wonderful dream, but knowing the history of the region, the history of Iraq, and the influence that various players have because of their connections to other countries. What would you ask of all the countries to make that happen? Okay. Thank you. Let me first start by stating, as an advisor to the Prime Minister, my views are mine, and that's the privilege I think that I have. I can always speak my mind. You're a very wise advisor. Now, let me start just by a small footnote to say that we're dealing with complex issues, and we just mustn't oversimplify them. Iraq did wage a war against Iran for 8 years, and the US supported Iraq in its war. And Iran and Iraq have a very complex relationship of over 1,000 years at least. Baghdad actually ruled all that area, Persia, for about 500 years. So there is quite a complex relationship.
But the strategic, the key point that you're asking about, if we want to simplify it, I would say strengthen the state of Iraq. The real challenge we have today is to have a state or a shadowy, weak, diluted state. All the problems we're having flowing to us because the state institutions are weak. I think Iraqis exhausted themselves through a cycle of political immaturity, violence, call it what you like, but they did walk out of it with lots of bruises, but the statements of President Barham Saleh, former Prime Minister Alawi, and the statement of Ammar al-Hakim, all of them clearly indicate a statement of Iraqi nationalism, a strong statement of Iraqi nationalism. Now, the nationalism I talk about are not just empty nationalism. I think it's a realization that Iraq has the capacity to contribute to the region independently as a country. It has strong cultural, economic, and security ties to the region. It wants to become an actor, an active actor in the region. Currently, it cannot do it because its capacity is really cut, and as I said, it has lots of bruises. But Iraq is evolving. The reality is Iraq is evolving. We have a weak parliament. There were lots of issues to do with how the election process took place. We get a lot of immature politicians, but the bigger picture, the political process in Iraq is consolidating. People are not resorting to violence. We actually do have politics. We have a prime minister, I think, who is a shrewd politician because he has to balance so many factors. He has kept peace because there was a moment by which there was a challenge. Maybe different militias could have gone to the street. He kept the momentum of keeping countries coming to Iraq and asserting Iraq's welcoming all these countries. So all these things, I think, are on the positive note. But also one sign of evolving Iraq, I think Iraq has started to see that their differences can be a point of strength, not weakness. I think what has echoed in the statements, as I said, of the former Iraqi leaders, all of them emphasizing these different communities can be bridges to our neighbors and for us to play more of an active role. Yes, we are still evolving, and I think the destiny of Iraq will be for it to come back as an active, independent, with one last note. I think we mustn't lightly pass what happened with Daesh in Iraq at all, because this issue over the last 2 decades have been worrying the whole world, the issue of extremism amongst Muslim communities. If there is a cure to it, I would argue it will come from Iraq. It has Sunni, Shia, Sufi leadership. For over 500 years, it hosted the last Khilafah Rashida in Kufa and Baghdad. Iraq has the cultural credibility to play a role, and I think the whole world needs that role. So the big message, strengthen the state of Iraq, and we need to look at what's evolving from within Iraq. And I think there are maturing politicians who are willing to push that agenda. I will come back to you in a minute because you really didn't answer my question of what you want, what other countries should be doing to help facilitate that. And also the question that you bring up, and that is if it takes a strong government, how long is it going to take for Iraq to get to a position that it can exert itself in a way that it says to others trying to interfere, we're the boss here? Yeah, can I ask the people who are at the door to make sure it's closed, because it's hard sometimes even up here to hear each other. Thanks. Minister. Yes. Kurdistan is one of the few places where you've seen both the United States and the Iranians deployed and doing things together. I'm interested in what lessons there are from that. And then the bigger question, because the ambassador sitting next to you is from Turkey, and you have your own flashpoints on that front. And how do you get beyond the kind of tensions with one of your most important neighbors? How do you bridge that so that Iraq is a player that is at peace with all its neighbors in a way that other nations don't feel threatened?
Well, thank you for the question. Of course, it will be a Kurdish or KRG perspective that I would like to share the positive vision that was shared on the panel, but I'm cautious. And that caution comes because what we have achieved so far is fragile. We have to be very careful about consolidating the achievement so that we will not lose what we have achieved so far. The challenges are still there. Yes, it's true that there is a positive atmosphere between Erbil and Baghdad. There is room for addressing the challenges and finding solutions based on the constitution. Yet, the constitution does not meet all the challenges and offer solutions. We have to find some solutions outside the constitution. But in I'm the not KRG, talking about the internal yes, dynamics. no. I'm talking about Turkey and Definitely, Iraq. Kurdistan region has been very clear in its vision and also in its approach towards the regional powers and beyond, towards the United States and also both our neighbors, Turkey and Iran. We have always wanted a balanced relationship based on mutual respect, understanding, and mutual benefit. And we have always wanted to keep that balance in our relations, whether that has been on the security level, political level, and also economic level. But this is what we have wanted for Iraq as well, because we wanted Iraqi decisions to be made in Baghdad in the interest of Iraq and for all Iraqis, and this has been missing in the last. We are optimistic about the new cabinet with all the challenges that we all face in order to put Iraq first and also for us in Kurdistan region as well. I know, but our mission here is to talk about regional issues and not get bogged down into domestic politics. And I want to push you a little bit. You talked about the idea of mutual respect. I mean, I've been covering this region since the 1973 war, and mutual respect and dignity and so forth are these terms that everybody invokes all the time on any issue and have become kind of meaningless. So when you talk about mutual respect, don't give me wonk talk. No. Give me, when Erbil and Baghdad, what does it really mean in tangible, specific terms? And if you don't Tangible. answer my question, I'll just ask you again. Okay. When Erbil and Baghdad are in good terms, we can defend the country, including Kurdistan region, in a better way, because our statements will be much stronger towards our neighbors and also the international community. Therefore, we have to be on the same page in order to keep the interests of Kurdistan region and Iraq as a whole. Same we page. Believe, mutual no, respect. We believe that when we are able to consolidate our democratic institutions, to consolidate and make sure that there is a good judiciary system in the country, and there is a democratic system, a political culture, then we will be strong. I don't mean strong in military terms. I mean strong in political terms, in democratic terms, in economic terms, so that we can rely on ourselves first and then ask for help from the outside. I understand that, and that point has been made eloquently by both you and Laith, and it's an important one. But I really want to ask you, all right, what do you want from Turkey? Turkey is an important neighbor, an important partner. It has proven to be a partner for the region, but our relations with Turkey should not be at the expense of Baghdad, or our relations with Iran not to be at the expense of Baghdad, or otherwise. That's why we want to have good relations between both Erbil and Baghdad and Turkey, Erbil and Baghdad and Iran, and also our partners in the international community. Okay, so what do good relations mean? I want you to give me specifics. How specific do you want me to be? Okay, there are issues of tension. Maybe I should ask the. I'll give the Turks a chance to Some answer of the that question. tension may be because of reasons that are not of our creation. Part of the problem, if we talk about the presence of PKK on Iraqi Kurdistan region's territory, then it's not a problem of our creation, but we are paying a price of that. Therefore, Erbil, Baghdad, Turkey, and the United States, we need to address it in such a way that will not be at the expense of the Kurdistan region. But so far, we have paid the price. You're a good sport. Thank you. So, Ambassador, let me flip it and ask, what is it that Turkey can do to help Iraq? What do you think you need Iraq to do to kind of ease some of the points of dispute? And what to you are the problems in making or encouraging, nurturing Iraq to become
that kind of bridge or balance in the region? Yeah, well, let me also first start with a little correction. I'm not the head of section, but the Director General of South Asia and the Foreign Ministry, including Iran and Iraq, among some other countries. They gave me many titles for you, so. Anyway, no, with Iraq, of course, it's a very important neighbor for us. And if you look at the track record of our relationship, I think we have contributed a lot to Iraq in many ways, especially in the economic field. When you look at our trade relations, when you look at our energy relationship, we have provided a lot. And this is a mutually beneficial relationship. This is not a one-way relationship, of course. But, of course, we also are aware of the difficulties Iraq is facing. And it has been going on for a while, almost 4 decades, I should say. And for us, of course, an important neighboring country like Iraq, if it's going through some instability, some domestic conflict, or even war, it directly affects us. And we had that in the recent past. So that's why it's important for us to have a stable environment in Iraq. We want Iraq to be a source of stability rather than source of instability, a source of prosperity rather than a country which is trying to attract, some external funds. So, and this can happen. And our vision for Iraq is that. We want to stay, of course, Iraq as a whole. And for that, the fundamental thing is, of course, the need to further strengthen the Iraqi national institutions and also to strengthen the ownership of the country among the Iraqi citizens, which has been not the case, unfortunately, in the recent years or decades. So that is a fundamental thing. We don't want Iraq to be a country where ethnic strifes are going on or sectarian conflict is going on, which is further poisoning the atmosphere in the region. And Iraq is also, we see Iraq as a microcosm of the Middle East with its diverse ethnic structure. So if there's a successful model for Iraq, I think it would have positive influences outside Iraq too. So in that respect also, it is important what we can do. Yes, we have some problems with Iraq, like every other country normally has, and we are trying to solve. I think especially in the recent period, there's a better understanding between us, both with the central government and also with the KRG, and we want to build on that. We want to keep the momentum. Better understanding on what, though? All of you have incredible credentials and can talk eloquently on the bigger picture. But I really want to get down to the core issues. So what better understanding on Well, for instance, let me say the security issue. That is a very fundamental priority for us. Terrorism, fighting terrorism. We have been suffering from PKK terrorism for the last 4 decades. And you know where their headquarters are. And this is an interesting thing. The whole issue of defining terrorism is a core difference, as you point out, between the two countries. And I'll give Mustafa a chance to address that too. But how do you bridge the difference when the two countries define terrorism different terms and look at people in Iraq from very different perspectives? I mean, how do you get beyond that? It seems to me that that's a kind of microcosm of a lot of different issues in Iraq. I don't think we have that much of differences in terms of concept of terrorism with Iraq, or with KRG for that matter. Or who is a terrorist. Yeah. And they have also suffered from that. So I think that is why it is a better understanding. When we are fighting terrorism, we have to be consistent. We shouldn't pick and choose with these. Okay, so when you say better understanding, what are you talking about? What kind of agreements? What is there a better understanding about? Well, this is an ongoing process. I'm not saying that we have resolved everything, but I think we have started a good path, and we want to build on that. Everything's ongoing. Yeah. Just a little bit more specific? I think I've been specific enough. Sure, but I also want to give Ebtisson a chance, but go ahead, Andrew. Sure, well, I wanted to bail out my friend Fala Mustafa and the Turkish ambassador about an example of what
mutual respect and normalcy looks like. I travel to Iraq about once a month for a few days. When I arrive at Baghdad International, they stamp my passport, I go through customs, and then I get into the car and come to the embassy. There is a particularly well-known general officer from one of the neighboring countries of Iraq who does not do these things. His name is not Qasem Soleimani. Who has so intimidated the government, local Iraqis, that people do not ask for any identity papers at all. That is not a normal relationship. That is an example of a problem and not mutual respect. Okay, so last but not least, Ebtisam. I'm interested in looking at the view from the Gulf. For a very long time, the Gulf states were happy to kind of say they were recognizing the government in Baghdad, but they didn't do very much in terms of providing aid. They didn't have a diplomatic presence and so forth. The Gulf is so critical to Iraq, flow of oil and so forth. How, when you look at the issue of finding balance, what is it that the Gulf states, A, want to see in Iraq, and B, can do to help it become the bridge that so many people would like to see it become? Thank you. Let me say these poor men are stuck between two powerful women. Well, no. To tell you the truth, the Gulf has been prevented by U.S. not to come near to Iraq after the invasion. Saudi Arabia tried, UAE tried, but we were not allowed to come to Iraq. Weren't allowed to. What I will talk about mostly about UAE vision towards Iraq, and UAE believed in the nation state. Okay. So would like to see Iraq stable. Now, I'm not talking about the regime. I'm talking about the state building here, the institution. Even also we have to talk about civil society, because I haven't heard this word during this discussion since the morning. How to build the civil society. You build the nation without civil society cannot be. Also, we don't want Iraq to be a followers, neither to us, nor to Iran, nor to Turkey. Okay? This is different how we view Iraq. I do understand, with all respect, what President Barham Saleh, and I do agree with all what he said. But only one thing what he said about a relation based on economy between Turkey, Iran, and the Gulf. The problem is not with us. The problem is with Iran. Iran looking to others, followers, and masters. They don't want a normal relation. Normal, we do hear a very nice words from them. But on the reality, you see the intervention, creating militias, doing whatever will distract any nation in the Arab world. This cannot lead to a normal relation with the neighborhood. In fact, I don't think Iran is looking for a strong Iraq. Iran is fear from a strong Iraq. Always wanted weak Iraq, so can manipulate with any sect of the, here I'm not talking about Shia, even Sunni, Iran can manipulate with them. Okay? So how can we reach that
normal relation. Now, if you're talking about Gulf, I think we are starting now to do some kind of project reconstructing Iraq, and I do the Saudi learned that they don't intervene in the business of Sunni Shia. And I think they want that normal relation. I think last week, they invited Falih Fayyad to Riyadh. So it's not good for them also to have a weak Iraq, but not a too much strong Iraq like under strong regime like Saddam Hussein. So can Iraq ever be that bridge, can ever have a major role in kind of helping facilitate dialogue or heal divisions as long as there is this incredible tension between the Gulf states and Iran? It seems like Iraq is the spillover. And put another way, picking up on what Andrew said, can there ever be trust as long as Qasem Soleimani is allowed access as he pleases to Baghdad airport? If Iran just pull its hand from Iraq, Iraqi will do, they have dialogue between themselves. Still, Iran or Turkey still playing in Iraq, the Iraqi will not find peace between themselves. So let us, the Iraqi, heal their society first. Then they can help the others. How can you want them? I mean, you cannot give a model if you have kind of illness inside. So if there is still Qasem Soleimani going and coming, or others, or somebody is taking from Furat or Dijla, or even playing in Kurdistan, how do you want Iraq to come back to a normal case and help others, Robin? Cannot be. Let us be realistic. Laith, I saw you put your hand up. I also am hoping that you answer my question. So answer if you want to reply. You're spelling things and naming them as they are. Is what you referenced the cause or the symptom of the problem in Iraq? Is it a symptom of really what is the problem in Iraq, or is it the cause of it? I think it's a symptom. It's the weakness of the state of Iraq. And if we really want to reflect on what went wrong in the last 10, 15 years, we can reflect a lot on what went wrong. Iraq has been weakened on a various, be it dismantling the army, be it pushing a constitution so quickly that has weakened the central state, be it a number of issues. And I think Iraq is in a region, we have tough countries around us. We have Turkey, we have Iran. The Gulf is rising. No offense. and I think the natural law of things, if you're weak, then of course everybody will take advantage of you. It's just the way things are. I think the strategy is there will not be security or stability in the region, as it was referenced by other Iraqi leaders who said it, unless Iraqi restores back its strength and as a state. And I think that is feasible. It's not a wishful dream or a wishful thinking. I think it is feasible, and Iraq is more or less on a track of doing it. Iraq wants help from its neighbors, from Europe, from America, from everybody, to rebuild its state. That's the key word. Well, I think help to strengthen its army is critical. Help to strengthen its economy, it's critical. Private sector, help in fighting corruption within Iraq, because corruption is no longer a local issue. There is a lot of money laundering taking place outside Iraq. I think all these areas, Iraq would welcome help, and Iraq needs help. There are large expat Iraqis, communities in Europe and America. They can play a critical role in rebuilding Iraq. All these venues can be activated. And of course, Iraq is not there to serve agendas of any country. Of course, Iraq is sensitive to what other countries think, but Iraq has its own problems and challenges, and it needs to deal with it now, not put it secondary. Iraq priorities are very clear. They need to rebuild the state. We need to keep peace
We don't want violence in the streets. We need to keep peace. We need to consolidate the democracy that we had. And of course, then we need to regain Iraq's strength as a state. And as you know, today we do have a government, we do have a state, but we have circles of powerful influence, deep government. I don't think it's deep government, it's deep power that influences decision within Iraq. We all know it. But the answer to it is there are processes that can take place, and other countries can help us make it happen. Can I ask, I'll give you the next chance to speak, but also I want to put a question in first. In talking about cause and effect and the chicken and the egg and so forth, we tend to look at this problem of the regional players, the tensions, whether it's what role Iran's playing, what the U.S. wants, how Turkey defines certain groups in operating in Iraqi territory and so forth. But there is this problem of the melting pot that seems to have kind of melted, and that you don't have the unity that, whether it was brought on by what events of 2003 or the aftermath, Daesh, whatever, but that there are some, the big question becomes, can you strengthen the state, and can you help Iraq become that bridge as long as there are internal differences? And you represent a community that at one point voted to chart its own future. So maybe you can reflect on how these internal tensions relate to the question of the strength of the Iraqi state and solving the problems of Iraq filling its potential. I will start by stating that unity cannot be imposed. Unity has to come from within. And you have to prepare the ground for building trust, building communities, and also making us feel that we are equal partners. The whole issue of the referendum was based that we did not feel that we have a future in the country, that we were treated as equal partners. There was no meaning of genuine partnership in the country. And in fact, I was inspired by the statements of President of the Institute of Governance in Canada that talked about federalism. In Iraq, we don't believe that we have fiscal federalism. Therefore, we have to find a solution. Going back to causes and symptoms, in fact, we have not addressed the root causes of the problem so far, including the fight against ISIS. Yes, we have defeated ISIS militarily in terms of a caliphate, but now it has changed to a different phase, fighting them as an insurgency. So dealing with these problems, we have to address the root causes that led to their emergence in order to ensure that they will not come up. So the issue of Kurds going their own way, if we do not address the causes, then we have to come up again to the same cycle. We have to address the issues of the implementation of the constitution, partnership in the country, and Iraq has got a lot of problems. Iraq-wide problems and problems between Erbil and Baghdad. We need to prioritize them. When we have an Iraq that's healthy, strong, and united in its democratic institutions, we will not allow other countries to come and meddle in the internal affairs of the country. But when Iraq is fragile, weak militarily, weak economically, weak in its political system, definitely more countries will come to interfere. It's important that we address the issues, we sit down together, put all the issues on the table, give it enough time ourselves without asking help. When we need technical assistance, we can ask our partners. But first and foremost, Iraqis to get together, identify their problems, put them on the table. Now we have one whole year between KRG and the federal government in Baghdad to address the issue of revenue sharing, the budget, and oil. Let's have all this year of 2019 to prepare a proper budget for 2020 so that every year we'll not do the same cycle. Second, on the security cooperation, on these areas which are very important in order to build stability, build trust, help the IDPs to return back. Otherwise, what does it mean when the fight against ISIS is over and we have the IDPs still in the camps or out of camps? So, John, there are many others, but I want to ask 0 you, minutes. bringing up this issue of the of extremism, terrorism, ISIS. I mean, to what degree have we gotten into a cycle that the world is interested in Iraq, or the region is interested in Iraq, simply for what it's against, whether it's Saddam Hussein back then, or ISIS, Al-Qaeda of Iraq, or what others are doing. To what degree is there
is there a problem of integrity of interests by the international community and by the regional governments? Can I take one of that? Thank you. Thank you. I think when many countries, and the UK certainly is one of them, look at Iraq, and we think of it in national interest terms. So if a government is developing a policy, yes, clearly counterterrorism, making sure that Daesh doesn't come back, or a successor organization, prevention is better than cure. We want to stabilize the country for that reason. I think for countries of the region and European countries, migration is an issue. We don't want young Iraqis leaving the country. We want them finding jobs and opportunity here. We would like Iraqi communities in our country to be part of that. We have a large one in the UK, and it's great that a lot of them are part of the relationship. Some are coming back. We'd like more to come back and help with the reconstruction of the country. But the third thing is, it's quite clear, and we were, many of us at the Kuwait conference, the reconstruction needs of the country are huge. There is a recognition by the leadership in Baghdad and in the Kurdistan region that they will need private sector partnerships with a lot of countries. Turkey and Iran are very big in that area now, but other Arab countries and other countries, west and east, are going to be part of that. And so you have these three drivers of a great international interest in partnering with Iraq now, and that's the opportunity that is there. Can I just say one thing about... Okay, less than 1 minute. Balance. Now, this question in the it's been part of the debate, and it's in the title. The advantage for Iraq. Iraq is unnaturally weak. It is still not, as Dr. Laith said, it is still not recovered its natural position. When you're in a relatively weak position, if you can balance your neighbor relationships, you're not reliant on one against the other, and you develop these good relationships with other countries who are not your neighbors, you can get more effective independence and sovereignty sooner. And that's why I think this is the right policy choice for Iraq, and why it's in the interest of all of us to help the Iraqis deliver it. We have like 1 minute left. I've already getting kind of cut off signals. And that's the problem of having so many wonderful speakers with making very important points. I want to give Ebtisam a chance to weigh in on anything she feels that needs still to be said, very briefly, and the same to Andrew and Ambassador Takon, but very, very, very briefly. Where we are talking about balancing, I just want to say something here. United States doesn't want to counter Iran. United States want to counter Russia and China also in the Middle East. So this is the fact here. If there is, we still in that situation in the global scene, where it's not unipolar, not bipolar, not multipolar. So this is reflect on the regional system, which we have it in our world now. All this competition there, it's reflect itself here on the regional, either between Iran and Turkey in our region, either between, you have three powers, Saudi and Turkey and Iran are competing here. So the pattern, it's not cooperation pattern, it's conflict pattern. So here we have zero-sum game. It's not win-win game in the region. Ambassador. I have to disagree with the lady. We are not in competition with any other country on Iraq, and we don't see it as a zero-sum game. We expect from all our partners, our neighbors, and all other countries or circles to see when we have more relations with Iraq, it doesn't mean that it will be less for them. And as I said, we want to see Iraq, a strong Iraq. We have no interest in a weak Iraq. Maybe some other countries may have. We are not one of those countries. And when I say strong Iraq, we see a strong Iraq as an Iraq which embraces all its ethnic groups, all its sectarian groups, religious groups, and represents them and provides them an ownership. We see that as a strong Iraq. Last but not least, Andrew. I would offer, in response to my friend's comments, that the United States is deeply committed to helping Iraqis recover from Daesh and develop into a strong sovereign state. That's why last year we gave nearly $2.6 billion in bilateral assistance to Iraq, including nearly $1 billion to help rebuild the Iraqi security forces and professionalize them. But what Iraqis want and what will help Iraq over the next decade, 2 decades, is private sector investment, again, exactly as you noted. And those private sector companies, Exxon, GE, others, won't come to Iraq because we go to them and say, come to Iraq.
It's a free country. They could go 100 other places. They'll come here because of decisions the government is making about how to attract investment involving their economic laws and, yes, involving their security at home. So this is what I call the warm-up act. They're finally getting to specifics, and I would love to have another hour with all of them. But since we don't have the time, please join me in thanking them all for a very lively discussion. If everyone can please stay in their seats, we are going to start immediately a conversation with His Excellency, the former Prime Minister Haider al-Abadi, and Jane Arraf from National Public Radio. So please remain seated. You do not have time to leave the room. Thank you so much. That was so interesting.
Wonderful. I think we'll get started. Everybody knows His Excellency Dr. Haider al-Abadi, former Prime Minister of Iraq. Dr. Abadi has been part of the political scene since just after 2003, a member of the Governing Council, a member of Parliament. And then when he became Prime Minister in 2014, it was one of the most dangerous periods in Iraqi history. He's now head of the Al Nasser bloc in Parliament. Thank you so much for joining us. I should probably warn you, I have about 5 years of questions saved up to ask you, but unfortunately we only have half an hour. So let's start with this. In one of your last interviews before you left office, you had said that what you wanted was to be able to deliver for the Iraqi people, for Iraqis to feel like they were citizens, like they were part of this country. How much of that do you think you were able to accomplish? Well, first I would like to thank AUIS, Mr. President, Iris, for organizing this very excellent gathering. I think it's very healthy for the country, for the KRG region, for Kurdistan region. With all my due respect to the English-speaking audience, I will speak in Arabic because I've listened to the English translation, it's very good. So I think you'll enjoy that. بالنسبة للسؤال حول قضية اللي واجه الوطن العراق، طبعا كان تحدي كبير فيما يتعلق بالمواطنة العراقية. أنا أتكلم عن مفهوم الوطنية العراقية. عندما استلمت المسؤولية يمكن كانت في أدنى مستوياتها. كان الثقة بقواتنا المسلحة والأمنية تقريبا صفر، لأنه اتهمت بأنها ربما لم تقاتل وانهارت. الثقة أصلا بإمكانية التخلص من داعش لم تكن موجودة. وأنا هنا أنقل ليس عن أشخاص بمستويات متدنية من المسؤولية، أنا أنقل عن زعماء دوليين كانوا يعتقدون لا يمكن التخلص من داعش بأقل من 10 سنوات، وكثير منهم أصدقاء العراق ضمن تحليلهم المنطقي. يعني ليس كلاما عبثيا، وإنما كلام يستند إلى حوادث تاريخية، إلى تاريخ غريب. النقطة الجوهرية اللي أريد أكد عليها اليوم، إذا ماكو قرار وطني عراقي لن يحصل شيء. إذا كنا ننتظر دول الجوار تنقذنا، العراق ازدومد. ما حد راح يدافع عن البلد مثل أبنائه، خليني أكون صريح. وأنا أحترم الآخرين يتكلمون عن قاسم سليماني، أنا أحترمه يخدم بلده. يتكلمون عن زعماء آخرين في دول أخرى يدورون مصالحهم، أحترمهم لأن يخدمون بلدهم، يتفتشون عن مصالحهم. هو مختار من قبل بلده حتى يخدم بلده، مو يخدم بلدي، يحقق. أنا المفروض أخدم بلدي بما أراه صحيحا. أنا ما أتكلم هنا عن التضاد، أتكلم عن مسؤولية مشتركة جميعا لدينا أن نخدم بلدنا، بس مو إلا نتحرك مع الآخرين. مساحات الاشتراك بالمصالح أكبر من مساحات الاختلاف بالمصالح بيننا وبين جيراننا ومع المجتمع الدولي. أنا أقول لما قررنا يجب أن نحرر العراق من داعش، أنا أذكر السيد وزير الخارجية الفرنسي، أنا صرحت وسمعني هو، اللي هو كان وزير دفاع فرنسا في زمن الحكومة السيد هولاند، بعدين صار وزير خارجية، إجاني بعد تحرير الموصل وقال أنت ذكرت من اليوم الأول راح نحرر العراق من داعش. ما كنا نصدقك، كنا نتصور أنت متحمس جدا وما عندك خطة لهذا التحرير، وفعلا تحقق النصر خلال 3 سنوات. أنا أقول لما أكو تصميم وطني عراقي وأكو خطة وطنية عراقية أن تحقق شيء راح تحققه. حتى الأصدقاء يقفون معك إذا وجدوك قويا وعازما، يسندوك، وهذا شفناه. مو نخضع إلى الآخرين حسب أجنداتهم، لا، نخضع مساعدتهم حسب أجنداتنا، وهذا اللي حصل. ولهذا ما كنا المانع، نشكر كل الدول وقفت ويانا. بس أنا أكون صريح، اللي قاتلوا وحرروا العراقيين، أنا ما أريد أبيع نصري إلى الآخرين. أنا شفت للأسف بعض العراقيين يبيع النصر العراقي للآخرين بسهولة، يعطي ميزة للآخرين هم الذين حققوا هذا النصر. أنا أقول لكم لا، السلاح اللي اشتريناه باستثناء بعض السلاح البسيط لأعطي إلينا ربما بإيزي كريدت، يعني بدفعات آجلة. كل السلاح اشتريناه ندفع عن أمواله، ماكو حد صدق علينا في هذا الإطار. اليوم ترى ماكو صدقة في العالم، العالم كلهم ينظرون إلى مصالحهم، بس هناك مصالح مشتركة، هذا مو شيء سيء. أنا كنت مع الزعماء ومع الدول أتعامل
أكون في شك عندما لا أرى مصلحة لتلك الدولة. أقول ما ممكن، ماكو دولة تعمل بدون ما تحقق مصالحها. لما أجد ما هي مصلحتها أستطيع التعاون معها، لأن هناك مصلحة مشتركة فيما بيننا وبينهم. هذا الأول. الأول اللي هو الوطنية العراقية يجب أن نعتمد عليها ونثق بمواطننا ونثق بقدرته. واليوم العراقيين أظن يضرب بهم المثل. مسؤول في عام 2015 مسؤول دولي قال العراقيون ليس لهم رغبة بالقتال. تذكرون أنا ألمني هذا التصريح في وقتها. نعم ربما في ذلك الوقت كان هذا المظهر العام، ولكن أثبتنا أن العراقيين قادرين على تحرير بلدهم وقادرين على القتال. نفس هذا الجيش اللي كان يطعن به أصبح جيشا وطنيا يدافع عن الوطن، أصبح يرحب به في كل مناطق العراق. وإحنا نتذكر حتى في القتال في تحرير نينوى أنا أصريت أن البيشمركة يشاركون في القتال لسبب بسيط، كان نقدر إحنا نحرر نينوى بدون الأخوة بالبيشمركة، أقولها بصراحة. بس ردنا لهذا النصر لكل العراقيين، كلهم يحسون هذا وطنهم دافعوا عنه. وبالأخير أنا يهمني أيضا ضحايا وطني. بالأخير لو ما معتمدين على أن ندخل من إقليم كردستان والبيشمركة تساعدنا في هذا الإطار كان قدمنا تضحيات أكثر بلا مبرر. فليش أنا أستغني عن تعاون مع آخر اللي هو جزء من هذا الوطن وله مصلحة في هذا الوطن؟ وأظن حققنا نجاح باهر. لم تحصل ولا حادثة واحدة بين الجيش العراقي، مو كان ينظر إلى الجيش العراقي أنه في السابق كان ضرب إقليم كردستان، في السابق أيام نظام البعث الصدامي أصبح هناك علاقة حميم صديقة بين البيشمركة وبين الجيش العراقي. لم تسجل حادثة واحدة في عمليات تحرير الموصل أن كانت هناك أي حساسية أو تصادم بين البيشمركة وبين الجيش العراقي. أظن هذا التحول الوطني اللي حققناه بإرادة عراقية، أنا أتصور كثير من زعماء العالم استغربوا منه، تفاجؤوا به، لأن كان بإرادة عراقية. هذا سر النجاح اليوم. أنا أدعو إذا تكون إرادة وطنية عراقية لا يخوفونا، لا يقولون لنا ترى بدون ما يقفون معنا. أنا أدري قبل قليل سمعت حول زيارات السيد قاسم سليماني إلى بغداد، ولو ما حبيت أعلق عليها بس ممكن التعليق عليها بسهولة. أكو قرار من قوى كبرى ممنوع يسافر. إذا يدخل رسمي بالعراق، العراق يصير عليه عقوبة، وهي دولة جارة وهذا مسؤول في هاي الدولة الجارة. شنو كل من يعني بالأخير أكو قرار تطلع أممية من آلاف الأميال، ما تنظر إلى جيرانك، أنت بالأخير جارك، وجارك عنده به حكومة وعنده مسؤول، ترضى عليه ما ترضى عليه، تحبه ما تحبه. مو كل المسؤولين اللي ألتقي بهم أنا أحبهم ولا أرغب في لقائهم صراحة. ضرورات المنصب تضطر أن تلتقي بهم. فهذا المسؤول دولة جارة وتقول له ما ألتقيك، يؤدي إلى العداء. تضطر أن تجعلها بهذه الطريقة. هذا مو ضعف بالعراق، فطريقة من الالتفاف حتى لا تقع على العراق عقوبات. أنا ما أقول، حتى أكون صريح، الحكومة العراقية لا تقوم بأي إجراء مخالف للقانون الدولي أو للقرارات الدولية، خصوصا إذا كانت من مجلس الأمن نلتزم بها، ولو نعلم أن بعض تلك القرارات اللي فرضت على العراق في فترة التسعينات ظالمة وغير صحيحة، بس مع ذلك التزمنا بها بشكل عام. اليوم أقول هذا الموضوع يجب أن نحسمه إحنا على ضوء المصالح العراقية. هناك نزاعات بين الدول، نزاعات إقليمية حادة جدا، نزاعات مع دول خصوصا مع الولايات المتحدة وإيران. أنا أدري هذا النزاع له تاريخ وإلى أسبابه، بس إحنا العراق مو جزء من هذا الصراع، فليش ندفع ضريبة هذا الصراع بالأخير؟ يكون نحقق مصالحنا. وأنتم شفتوا بالأخير أثناء حرب داعش كلهم لهم مصلحة في محاربة داعش وقاتلوا معا في هذا الإطار. كان الجانب الأمريكي يوفر الدعم الجوي بشكل كبير، ما كان عندنا بصراحة قدرة جوية لحماية قواتنا ولضرب مقرات داعش وقدرات داعش القتالية، وبالتالي كان عندنا هذا الدعم، دعم لوجستي مهم، دعم استخباري، لأن داعش منظمة إرهابية عالمية ليست عراقية، وبالتالي نحتاج إلى تعاون استخباري عالمي في هذا الإطار لمحاربتها. عندها تمويل، عندها شبكة عالمية للمتطوعين، لجل المتطوعين. أكثر من 100 دولة بالعالم لديهم متطوعين في العراق في قتال داعش، وبالتالي خلينا مثل هذه السياسة صحيحة. أنا أقول هذا أساس نجاحنا في مقاتلة داعش، في التغلب على داعش، هو الاعتماد على القرار العراقي. أنا سمعت هواي رؤى في وقتها، قسم ما نصحوني أحرر فلوجة، قسم ما نصحوني أروح للموصل من دول، قيادات دول، بس بالأخير هي مو عناد، ضمن معطياتنا نقدر نسويها. قد الدول لها حسابات أخرى ما أعرف شنو هي بصراحة، قد ما مرتبة أوراقها بعدها بالمنطقة، ما مرتبة أوراقها بمكان ثاني، إذا نحرر قبل الوقت المناسب ما حاسبين حسابهم بشكل صحيح.
بالاخير انا يهمني اقلل ضحايا مواطنيه مقاتلين وحرر البلد باسرع وقت ممكن، لان اذا استمر القتال مع داعش تستنزفنا. كان مطلوب من قبل بعض الدول ان تستمر حرب الاستنزاف في المنطقه كلها. الحمد لله انهينا هالملف، ونقدر، انا هذا كلامي ايضا لكل زعماء المنطقه، نقدر بقرار من ذاتي نصير احسن من وضعنا الحالي. هاي المنطقه اللي بها ثروات هائله، بها سكان هائلين، عود ليش صوتهم ما مسموع بالعالم؟ ليش الان بين الامم اخر شيء، مو بالاصوات، بالتاثير بالعالم؟ ليش؟ هذا هو مصلحتنا كلنا، مصلحتنا يصير صوتنا مسموع، ومصلحتنا يصير لنا دور بالوضع العالمي وبالسياسه العالميه بالمصالح العالميه. ممكن هذا نحققه بدون ان نتنازل، بالعكس مصالحنا تصير افضل وتعاوننا يصير افضل، ونحقق ما نصبوه ما يصبوه المواطن. Thank you. You brought up the liberation of Mosul. You were commander-in-chief when Mosul was liberated and thousands of civilians were killed. The commanders at the time say that there was a battle plan to allow us an escape route. That plan was changed, so civilians were trapped inside the city. And they say that was upon the direction of Iran. And part of the proof, they say, is that Hashd al-Shabi forces moved into Tel Afar. Can you talk about that a little bit? Why was it necessary to do that, which ended up killing thousands of civilians and destroying the historic part of one of Iraq's biggest cities? I think this is misinformation. Al-Hashd al-Shabi didn't take part in any way in the battle to liberate Mosul itself. They were on the outskirts, and I have seen them in the streets of Mosul. Well, not in Mosul. They didn't take part at all in Mosul. Maybe later on, when we liberated it, some locals who are part of Al-Hashd moved, but in the war of liberating Mosul, none of the Hashd al-Sha'bi took part in liberating Mosul. That's definite. That's definite. That was a decision taken by us. Al-Hashd al-Sha'bi, they moved to the western Nainawa, to the villages neighboring Syria. We moved to that direction. They have the ability to fight in the desert, but inside Mosul, they didn't take part. Number two, we allowed many corridors for the civilians to leave. I myself, I was checking on the casualties. You know, under the debris, we have many casualties, many dead bodies. They give me numbers of civilians. Every time I ask for number of women and children among the civilians. I'll give you this data and you go and check. 1,400 casualties, there were only 8 women and children. Sorry? 8. You were only saying, 8 out of 1,400. You were saying there were only 8 women and children killed in Yes. Mosul? Yes, no. I mean, these were under the debris. Under the debris. I've seen many more bodies of women and children in Mosul. We all have. Where? In Mosul, in the city? In the city. In the city. Hundreds of them. There were approximately, according to the morgue, approximately 3,000 bodies. And I don't want to get too much into detail, but I think this is a really important issue because it goes to being Iraqi and who is Iraqi and who is not Iraqi. No, I've looked at the data. I'm definite about that. From the mortuary, this is official data. At the time, it reached 1,400. The number of body counts, the number of children and women were less than 10. 8. So just to make sure I understand, your information was that less than 10 women and children were civilians? Out of 1,400. Probably the number later has increased a bit. That was at one stage. I was there. In the last quarter, in the last probably less than half a kilometer, there were terrorists. And I've been told there may be some families. I spent my time, I remember at that time, they asked why Al-Abadi didn't announce victory. Because there was still a very small area. I know we can win it, it's very easy, but we wanted to make sure there were no civilians among the terrorists who were there. And I checked myself from this flight, which is non-manned flights. I checked myself, looking in the streets, looking who's moving there, who's going around. I made sure that there was no civilians, only combatants. You know what Daesh wanted to do? They want to hold back in these areas so that we have to negotiate with them, so that they will leave with their arms, as were happening in some cities in Syria. We'll end up destroying the cities and allowing them to leave.
Yes, you didn't see, the forces didn't see the women and children because they were in, as you know, the basements. They were hiding. They were being taken as human shields by ISIS. But I can assure you they did die. The women and children died, approximately at least 2,000 of them. Women and children? Women and children. 2,000? Every door you go to in the old city in Mosul, they have lost someone, and it's usually women and children because the rubble fell on them. No, the old city was almost empty from the people. I've been there in the old city. During the liberation, I've been there. There were few houses, people in there. There were no people almost in the old city. No, it was the last quarter, which is bordering the river. The terrorists, they moved there. That was the last bit, which is held by the terrorists. And we have open corridors, and the majority of people, they left. Let's talk about another ISIS issue. Now we have a situation in Syria. Well, I've seen this report, to be honest with you, at the time. Sorry, which report is that? The reports which we're talking about are a lot of casualties. Actually, it isn't reports. I've seen the bodies myself. I have seen the bodies of children lying on the ground. Up until this week, they were removing bodies. There were so many bodies, so many civilians killed in Mosul that... How do you know civilians from combatant? Because the children are civilians, are they not? Well, if they are children, yes, but... Yes. Many, many children and many women who were held as hostages by but ISIS. Just tell me why they show you the report of the mortuary, they don't show it to me. I've been when I asked officially for it. Maybe from Mosul itself. They came from Mosul itself. They might want to give you good news. I've been to the morgue and they've shown me the figures. But should we move on to another ISIS question? Okay. In Syria... But usually, I don't rely on one source. We All don't the either. time, I rely on many sources and I compare. I compare the figures, compare the data. Yes, yeah. There has been an organized, I think, campaign to prove otherwise. But on the ground, it's not been proved. You go and ask the people of Mosul. I have gone and asked the people of Mosul. I have seen the bodies. I have talked to grieving mothers. I have seen the graves of children. There were certainly more than 10. There were closer to more than 1,000. And according to the morgue figures, they believe that those killed by airstrikes and mortars were more than 2,000 that were collected by civil defense forces. So I hope that at some point there can be a reconciliation of the history of what happened in Mosul. But I'm sorry, we're getting off topic because of that question. But so wouldn't people would have to face me with this? I visited Mosul. I met with normal people. They were very happy by the liberation. I would have heard that. Said, you've killed our children. You've killed our women. You've killed our civilians. I never hear this. I did go to houses and I did meet normal people in Mosul. I have no doubt that you had the best of intentions and that you wanted to meet people. And I think I wouldn't have achieved number one as a political bloc in the election in Mosul if I would have done that. The ISIS fighters now, there's a big debate among other countries about whether the fighters should be taken from Syria and tried in Iraq. When you were in power, you actually did try some foreign fighters in Baghdad. What should happen to all the rest of these? Well, we did try some foreign fighters who've been caught here in Iraq fighting with Daesh. But as whether you will take in fighters who are outside Iraq into Iraq, who are non-Iraqis, I think this is a completely different issue. This can give the impression that as if Iraq is responsible for all these foreign fighters. In my opinion, their countries should be responsible for them. They should take them in and charge them with criminal activities, terrorist activities. Why should Iraq take the blame for them? Why should we take them in? If the Iraq is fine, we take them in. But if there are foreign fighters fighting in another country, not in Iraq, why should Iraq take them in? I know the government is discussing this at the moment, but I'm airing my personal opinion or political opinion, we shouldn't. One of the things that you had wanted to do when you were prime minister is crack down on corruption. Why were you not able to do more on that? Why aren't senior Iraqi officials in jail over corruption? Well, there are some senior Iraqi officials in jail. Why don't we hear about them? I think usually you hear bad news about Iraq. I think there was moments where there were good news, but even during the good news, I think there's this perception about Iraq, and perception about liking to hear bad news about Iraq. When there are things which is happening which are fine, I think the media is not interested. I'm not saying everything is fine here in the country.
The media is interested in Hey, reality. hey, you remember, I think we brought 2 probably ministers from outside Iraq through our investigation in the corruption charges. And that was never managed before. B, I think we did establish a procedure which the current Prime Minister, Mr. Adel Abdel Mahdi, is following as well, which is this higher committee for fighting corruption, which involves the judiciary and other institutes of the state. The point is to establish a procedure and the know-how how to catch criminals or corruption in this regard. I think this is important. This is important. We did lay down procedures. It will take time. Criminal investigation takes time, especially with the current situation in Iraq, where the state has collapsed in 2003, and we have to start all over again. Let's talk, if we could, a bit about what happened to you politically. You were backed by the United States and other countries. You were running for re-election. And then His Eminence, the Ayatollah Ali Sistani, said, no one who has governed before should govern now. And that was the end of your chances to be Prime Minister again. Did you think that was fair? Well, it depends what is fair. I think political position is held to serve the people. And I think I have done my bit. 4 years. I was required to do 3 things especially when the Ayatollah, his famous letter he sent. He says the new Prime Minister should accomplish these 3 issues. A, to rid the country out of terrorism, to prevent partition of the country, and the third one is to fight sectarianism. And I think we've been successful on all of these 3. I think we managed to close this gap, which is sectarian politics. I'm not saying that we have rid the country of sectarianism. I'm not saying this, because it needs a lot of other efforts beside the state. But at the political level, we stamped it out almost. And you've seen that now there are alliances between different blocks. You don't see now is a Sunni bloc, a Shia bloc, and a Kurdish bloc. And I think this is an achievement. We were hoping that in the next stage, we may be able to run a national list, which will fight elections on an agenda rather than on ethnic or sectarian grounds. I think this is quite an achievement. I mean, the Ayatollah has his own opinion, which I don't think it was mandatory on the politicians. But at the end of the day, sometimes change is required. You are moving to a new era, to a new responsibility, and people will ask for change, especially in Iraq. So one of those changes politically is the fragmentation of Shia parties, of Kurdish parties. You're part of the Dawa party, which essentially ruled Iraq until the last election, and now that is fragmented. Is that inevitable, the fragmentation of the Shia parties? يعتمد sorry, I'll switch to Arabic. يعتمد ما هو المقصود بالتقسيم الكتل. إذا كان تقليل هيمنة الكتل على البلد لمصالح هذه الكتل، أنا مع هذا الاتجاه. بالتأكيد يجب إذا كانت الكتل تهيمن على البلد من أجل مصالحها، وهذا أمر خطير خصوصا في هذه المرحلة. إحنا خضنا حرب مع داعش، وبالتأكيد تحت القتال يكون هناك تجار حروب. إذا تريد الكتل السياسية تصارع ولديها أذرع عسكرية، هذا خطر على البلد. إذا تريد الكتل السياسية مع الأذرع العسكرية السيطرة أيضا على اقتصاد البلد، هذا خطر إضافي راح يصير مثل مافيا. أنا أحذر من هذا الخطر. هذا خطر حقيقي على البلد ويجب أن نتحد ضده. البعض ربما بعض الكتل يفكر عنده مصلحة آنية الآن. ترى بالأخير هذا حبل مشنقة يفترى على الكل. أنا أعيد تاريخ 1968 عندما جاء حزب البعث إلى السلطة. لما جاء كانت كل علامات الدكتاتورية والإرهاب موجودة، بس أكثرهم سكتوا. كل واحد قال ليس لي علاقة، سكت عنهم، إلى أن أصبح قوة
وسيطر على البلد، سيطر على الاقتصاد، سيطر على الأجهزة الأمنية، صار إزالته شبه مستحيلة. قدمنا بعدين تضحيات هائلة وحروب هائلة إلى أن انتهى بنا المطاف إلى ما انتهى 2003. إحنا اليوم يكون نمنع أن تكون هناك أذرع عسكرية للكتل السياسية، هذا ما يصير. وحتى العسكر، الجانب العسكري ما يجوز يتدخل في شؤون البلد. اليوم إحنا قواتنا الأمنية نحترمها، بس يجب أن تلتزم بمهنية القوات الأمنية بحماية البلد، ما يجوز أن تنحاز إلى هذه الجهة السياسية وتلك الجهة السياسية. أظن أنا أسست في هذه الدورة أنه رئيس الحكومة ما يصير يستغل موقعه للحصول على مكاسب من خلال الأجهزة الأمنية، وأظن هذا كان مشهود إلى في هذا الإطار. أنا أتمنى باقي الكتل أن تلتزم بهذا، لأن به إنقاذ للبلد وإنقاذ لنا جميعا. العراق لا يمكن أن يتطور إلا بهذه الطريقة. So Parliament reconvenes in next week, is it? Yes. So far, what they seem to have done is passed a budget that's widely described as being a disaster. What do you think this next session of Parliament will do? Will they consider whether to ask U.S. forces to leave, for instance? أنا أتصور مسؤولية البرلمان يعني اللي هي overdue، مرحلة مرت، هو اللجان يجب أن تبدأ عملها. البرلمان عمله باللجان، تأخر اللجان أظن شيء خاطئ. إذا كان قسم يفكر تأخير اللجان يستطيع هو يسيطر على عمل البرلمان بهذا الشكل، هذا خطأ. قوة البرلمان وعمله من اللجان، يجب أن تحسم رئاسات اللجان ونواب رئاسة اللجان، وهذا أمر مهم حتى نستطيع أن نعمل في هذا الإطار. بالنسبة للقوات أنا ما شفت لحد الآن لا مسودة ولا أسمع بالإعلام كلام حول مشروع قانون أو قرار في البرلمان، بس لا توجد جهة تقريبا لحد الآن متبنية لتقديم مشروع قانون أو مسودة قانون في هذا الإطار. أنا أقول القضية بالأخير هي مصلحة الدولة. اليوم عندنا حكومة، هل فعلا تم زيادة عدد القوات الأجنبية بالفترة الأخيرة؟ الحكومة تقول لنا أنا ما عندي معطيات بأنه تم زيادة هذه القوات. هل هناك قوات قتالية نزلت بالجديد على الأرض العراقية تقاتل؟ إحنا أيام مقاتلة داعش لم تكن هناك قوات قتالية، بمعنى قوات قتالية معناها تقاتل على الأرض لداعش. قوات أجنبية لم يكن موجودة هذه، كل المقاتلين قوات. نعم أكو قوات مساندة للقوات العراقية في الجانب اللوجستي، المعلومات، في الطيران، ولكن مقاتل على الأرض إحنا منعناه، لأن لا لنا حاجة لقوات أجنبية تقاتل على الأرض العراقية. عندنا مقاتلين عراقيين بأعداد كبيرة والحمد لله. فاليوم إذا ماكو تغيير أنا أتصور لا يوجد مصلحة لهذه الضجة. أنا بصراحة أثناء رئاسة الحكومة قدمت برنامج لتقليل عدد القوات الأجنبية بعد تحرير الموصل، وعلى أساس تخفض هذه القوات إلى النصف خلال هذه الفترة الزمنية. اللي أخر هذا الموضوع هو عدم حسم الموقف في سوريا. تعرفون بقت وجود لداعش في سوريا اللي هو في الجانب الشرقي محاذي للأراضي العراقية، وبالتالي كانت خطورة أنه هذا داعش ممكن تتمدد، خصوصا كثير من قيادات داعش في سوريا هم عراقيين، وممكن أن يستخدمون وجودهم على الأرض السورية مرة أخرى يعودون إلى العراق. هذا تأخر. أشوف اليوم بعد القضاء تقريبا الآن بس مساحة صغيرة بقت تسيطر عليها داعش في سوريا، وهي في ربما الأيام الأخيرة القضاء عليها. بهالحالة يجب أن نمشي بمنهج مو تصعيد عدد القوات بل تخفيضها، بس تقول هل هناك حاجة تقييمي للموقف العراقي؟ نحتاج حاجة إلى دعم لوجستي، دعم تدريبي، وأيضا تعاون استخباري. التعاون الاستخباري مهم لمواجهة الإرهاب، لأن الإرهاب دولي. داعش كانت منظمة إرهابية قبل 2014 والآن لا زالت هي منظمة إرهابية. نعم في 2014 احتلت أراضي وسيطرت على أراضي، إحنا اللي سويناه حررنا أراضينا من داعش، بس كمنظمة إرهابية لا زالت موجودة، وبالتالي ستحاول القيام بأعمال إرهابية، وهي هي الخطورة. يحتاج لنا أنه جهدنا الاستخباري، إحنا الآن بصراحة فخورين بجهدنا الاستخباري، تطور كثيرا عن السابق، وصلنا إلى مرحلة استطعنا أن نكشف عمليات إرهابية لداعش في مرحلة التخطيط، ليس فقط في مرحلة التنفيذ. كان في السابق تكشف في آخر مراحل التنفيذ، وكان هذا خطأ، لأن تعرف ربما لا تنجح في إيقافها وتكون هناك عمليات إرهابية. نجحنا في السنتين الآخرين أن نكشف العمليات الإرهابية في مرحلة التخطيط، وبالتالي تم القضاء على أكثرها، بس هذا جهد يحتاج أن نستمر به، لأن كما إحنا نفكر ونخطط، الإرهاب هم يفكر ويخطط. هذا إرهاب أيديولوجي عنده قناعة
وبالتالي سيستمر إلى زمن، وعلينا أن نبقي هذا التعاون حتى نقضي عليه بشكل كامل. اليوم الإرهاب يهدد العالم كله مو بس العراق. I think we've got only a couple of minutes left, and since this session is called Reflections and Lessons Learned, looking back at your entry into what is indisputably a very tough political scene in Iraq, is there anything you would have done differently? Well, probably I write it down later on in my book. You're going to but make us I wait? want to say something. It's to do with elections. I was never decided on to run into the elections until the last minute, for one reason only. I was expecting this to happen. What happened in the elections? I know it will take from day one of the election, when you start the preparation, till the forming of the new government. I said at the time about 8 to 9 months, which I was correct. It took about 9 months. And I said this is very critical time for Iraq. If I'm prime minister running for election, there are certain things I will not be able to do. I'll be accused of doing things for me to win the elections. I'll be accused by other political parties. And I thought at the time, these are very critical 9 months to be able to safeguard what we have done in fighting terrorism, in guiding the country into the right path, so that I'll deliver it later to the new prime minister. Iraq is more solid on the right path. If I have a reflection now, I shouldn't have run, I think, for elections. I was under extreme pressure from followers, from people who like us. They said, you let us down if you don't run for elections. What are you doing? You should lead the country for the next 4 years. You should run for elections. If you don't, it means you let us down. Now I can say I didn't let the people down. I ran for election. I did commit myself to serving the country till the last day. And I did facilitate the situation for the new government to run smoothly. Thank you so much. Okay, We'll wait for your memoirs to hear the rest. Okay, thank you. Thank you. Thank you, AUIS. Thank you, Sui Forum. Thank you, Your Excellency. Can please stay in the room and in your seats, because this is the last session, and it is a very important session on regional economic integration. We have a minister from Jordan and two Iraqi ministers, as well as the Minister of Finance from the Kurdistan Regional Government. So it is a ministerial panel and an important one on regional economic integration. Please do not leave. Some people are disobeying me for
panel on regional economic integration. If everyone could take their seats, I know you're going to ignore me. So if everyone could take their seats, we're going to start our final panel, and then you all will be able to leave. I know you would rather stay because you're having a great time, but no, it's just because they're leaving. They'll be back. So if everyone could take their seats. Siobhan, will you tell people to sit down? We are starting our first ministerial panel of the day. We've had ministers before, but this is an exclusive minister panel. Electricity and industry from Iraq, trade and industry from Al Jordan, from Jordan. And then we have a wonderful moderator, Peter Wanacott, who is the Wall Street Journal Middle East editor. So we're very lucky to have him guide this discussion. So thank you all. I appreciate if you'd come back to your seats and turn your attention to the stage. That's a nice way of saying it. Not what I want to say. I'm going to get the iPod working. Okay. This is. Is it on? I think Well, the good news is this is the last panel of the day, and the better news is that we're talking trade, trade integration specifically. So that I can hear our panelists, could you please close the door? We'll get started as soon as the door is closed. Thank you.
So please close the door and we'll get started. Thank you. So I'm Peter Wanacott. I'm the Wall Street Journal's Middle East and North Africa editor. I wanted to start off our conversation by helping to frame the discussion a little bit. We have a great panel, and I look forward to no long speeches, but more sort of exchanges of views on this important topic of trade integration. It's complex, but it's important to note that whether it's Europe, North America, Africa, economic integration is often seen as the best path forward for shared prosperity. The Middle East is no different here. Close trade among small economies could boost growth, create jobs, and generate growth for a young population, the same demographic that's been at the forefront of unrest over the past 8 years. And yet the Middle East regional economy remains deeply fragmented, more fragmented than most. Tense borders, fractious governments, and a lack of investment in infrastructure have weighed on trade, preventing companies and governments and their own people from reaping the benefits. Today on this panel, in the spirit of the forum that was discussed at the outset, we're not only going to be digging into some of these problems, but we're going to be trying to navigate our ways to solutions. So on my on the panel to my left is Minister Jabouri, or Hamouri, Tariq Hamouri. He's the Minister of Industry and Trade in Jordan, and he's chairman of several institutions, including the Jordan Enterprise Development Corp. Minister Khatib is the Minister of Electricity for Iraq. He's also the founder of the Iraq Energy Institute and was a visiting fellow at the Brookings Doha Center. And Minister Jabouri is the Minister of Industry, and he will be able to walk us through some of the challenges and opportunities for Iraq's companies and foreign investors. So I'd like to start with Minister Khatib, if we could. Given the need to stabilize areas that not so long ago were held by Islamic State, the stakes seem much higher now for the region to find a common way forward for trade integration to alleviate poverty and boost youth employment. What are the prospects for a coordinated approach to integration? Is that an actual realistic scenario? Okay. Thanks, Peter. First, I would like to extend my thanks to the American University of Iraq in Suli for inviting me, and also it's always great to come back to this city, a place where I spent 5 years of my life during my teenage years. If you may excuse me to switch to Arabic, just for the benefit of the wider audience beyond this room. التركيز على تطوير الاقتصاد والطاقة في العراق بالتأكيد لن ينهض بدون تعاون دولي وإقليمي على مستوى التجارة، على مستوى بناء البنى التحتية، على مستوى خلق سوق واعدة للطاقة في الشرق الأوسط. كما تعلمون
موقع العراق الجغرافي موقع مهم خصوصا فيما يخص الكهرباء اللي مرتبط بمحيط محاط بستة دول. مشروع الربط مع دول الجوار مشروع مهم لن يقتصر على حاجة العراق لسد نقصه في مسألة تلبية الطلب على الطاقة، لأن هذه مسألة وقتية مرتبطة بالشحة الحالية للطاقة. العراق بلد غني بموارده الطبيعية، ولكن بالمستقبل المتوسط والبعيد الهدف هو أن يتحقق الربط التزامني بين العراق ودول الجوار امتدادا إلى دول الخليج لجعل هذه المنطقة سوق واعدة لتجارة الطاقة الكهربائية، وبذلك يتحقق هدف مهم في خلق توازن اقتصادي ومصلحة عامة تربط العراق مع دول الجوار، إضافة إلى دوره السياسي وما سمعنا عن أسباب هذا الدور المهم بالجلسات السابقة. هذا أولا. ثانيا، فرص الاستثمار في العراق فرص واعدة على رغم التحديات الموجودة، ولكن بناء منظومة الطاقة الكهربائية تحتاج إلى تآزر كثير من الدول ودخول شركات عالمية مرموقة ورصينة لبناء المشاركة في بناء البنى التحتية. نحن لا نتحدث هنا على مسألة إنتاج الطاقة فحسب، ولكن على قطاعات التوزيع وقطاعات النقل بكل حيثياتها. يجب أن نركز على نقطة مهمة خلال الحرب ضد الإرهاب، الحرب التي خاضها العراق ضد داعش. حقيقة هذا الملف الأمني أخذ ما أخذه من البنى التحتية، و حيثيات الحرب دمرت بحدود 20% أو قرابة 20% من خطوط النقل الرئيسية في قطاع الطاقة، وكذلك بحدود 25% من الطاقة الإنتاجية للطاقة الكهربائية. كل هذه أثرت على توزيع الخدمات على مستوى الدولة، إضافة إلى ما كان يعانيه العراق سابقا في مسألة تأخر تطور هذا القطاع المهم. ولذلك الموازنات والتخصيصات المالية المرصودة لن تفي بالغرض، لهذا نحتاج إلى خطة إعادة إعمار وليست موازنة نمطية كالموازنات السابقة في تخصيص أموال مؤقتة. نحتاج إلى خطة إعمار شاملة تنهض بإعمار البنى التحتية لهذا القطاع تنقله من قطاع خاسر إلى قطاع رابح، يرفع من مستويات الجباية ليوفي كلف الطاقة المنتجة، وبالتالي تتوفر أموال للاستثمار. طبعا آليات الاستثمار واسعة وسبل التمويل كثيرة، وهنا يأتي دور دول الجوار والشركات العالمية في التعاون مع العراق لوضع خطة شاملة لإعادة إعمار هذا القطاع المهم الذي لا أصفه بالخدمي فحسب، ولكن بملف أمن وطني، لأن بدون كهرباء لا يوجد اقتصاد، وبدون اقتصاد واعد لن يكون العراق مستقر. شكرا جزيلا. So, Minister Khatib, if I can follow up on that, what role are these neighboring economies going to play in repairing the infrastructure that has been destroyed by war in Iraq? I mean, we're talking about integration.
what is the process of integration here? Hello? Yeah. Now you are forcing me to move into English. We have to chart a strategic plan that building a strong and long-term partnership between Iraq and neighboring countries. We are talking about the energy, water, trade nexus between Iraq and neighboring countries, specifically, for example, between Iraq and Turkey and Kuwait. It's quite important that such partnership to exist and for these nations to look forward for like a long-term strategy of how to develop a commercial strategy that benefits all commercial entities and future generations, and not to limit the vision to serving short-term projects. We're talking about something that will require multi-billion-dollar that could only be could happen from major finance funds that could fuel such projects. In Iraq, the war on ISIS took its toll on the whole infrastructure, and the current financial allocations very much limited to serving short-term, patchy projects. It's not about just maximizing the power generation capacity, but without really developing the infrastructure on the transmission and the distribution system, and turning the whole distribution system into like a smart grid, and the use of technology, and basically put an end to the human intervention of like managing the financial aspect of this business. It's going to be quite impossible to resurrect this sector from the ashes. This sector, the bill of this sector cost the country over 115, 120 billion US dollar. This is about 12% of Iraq's total earning since 2003 from the petrodollar and beyond. Now, I'm not saying that we need another 120 billion, because that money will easily build a powerful power sector that's equivalent to Saudi Arabia plus Kuwait. Yeah. But what we need a real partnership between Iraq and powerful states that they have vested interest in making Iraq economically powerful and establish a strategic long-term relationship. The instability of Iraq will certainly backfire on all neighbors. Iraq cannot afford to be compromised in the future. I'm saying this because that honeymoon of the 15, 16 years that Iraq experienced since 2003 it's no more there. We have 5 to 7 million people between like full-time and those on retirement on the payroll, siphoning the budget. We need the money to build this sector, and this could only come from investment. And investment means strict rules where such money and fund don't go to the wrong hands. Okay. So, Minister Jabouri, we're talking about generating investment. We need investment, particularly in industry. We've talked about the energy sector. What are the next steps to attracting that investment? What are the concrete measures that Iraq can roll out to realize this vision of closer trade integration with its neighbors? شكرا. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. العنوان أو الشعار اللي رفع ضمن هذا الملتقى هو العراق وجيرانه نحو نظام إقليمي جديد.
من منطلق هذا الشعار يعني يبدو أنه ساعين أو نسعى إلى إحداث تكامل اقتصادي في المنطقة، وهذا ما تشجع الحكومة الجديدة، وما بدينا مع المملكة الأردنية الهاشمية في عقد الكثير من الاتفاقيات. وكوننا أني وزميلي معالي وزير الصناعة في المملكة الأردنية الهاشمية رؤساء اللجان الثنائية، هناك العديد من المجالات اللي طرحت والتعاونات والتفاهمات، من ضمنها قطاع النفطي، إضافة إلى الكهرباء، إضافة إلى القطاع التجاري وما يتعلق بتبادل السلع والإعفاءات الجمركية، إضافة إلى الموضوع الأهم اللي هو موضوع الاستثمار. مثل ما تكلم زميلي وزير الكهرباء بأن هناك قانون الاستثمار اللي هو قانون قد يكون معقد وغير جاذب للمستثمرين في الوقت الحاضر. هذا القانون في وزارة الصناعة والمعادن لا يعتمد، لأنه لدينا قانون يحددنا كون شركات وزارة الصناعة هي شركات ذات تمويل ذاتي، ولدينا من الفرص الاستثمارية واللي ندعو الجميع للاستثمار في العراق. الاستثمار يحقق. So can I just, I think we're running short of time, but let me just ask, trade will entail that Iraq's companies will need to compete on a broader stage to be competitive with other companies in the region. Are Iraq's state enterprises ready for broader competition? And how do you get them ready if they're not ready? الشركات العراقية هي شركات منافسة وتستطيع أن تنافس المنتوج المستورد، واللي هو من الأسباب اللي أدت إلى انخفاض المنتج المحلي وعدم ثقة المستهلك. هذه المنتجات هي ضمن مواصفة قياسية عراقية معتمدة لدى الأجهزة الرقابية والأجهزة السيطرة النوعية في كل شركة. نحاول في الفترة القادمة إن شاء الله بإقامة عقود شراكة واستثمار في هذه المعامل، والفرص الاستثمارية المعلنة حاليا 184 فرصة استثمارية وعقد شراكة. أخذنا على عاتقنا مع إخواننا العاملين في وزارة الصناعة بأن تكون هذه الشركات ربحية، لأنه بعد عام 2003 ذهبت الشركات بأن تكون شركات خاسرة. في الوقت اللي البرنامج الحكومي للدولة يؤكد على عدم اعتماد الدولة على النفط وأن تكون دولة راعية، من الضروري أن يعتمد بعد النفط على الصناعة. الصناعة هي الجزء المهم في المشاركة في الموازنة الاتحادية للبلد. في وقت سابق كانت تساهم هذه الوزارة أو هذا القطاع، سواء القطاع العام أو الخاص أو المختلط، بحدود 17% من الموازنة. اليوم نرى هذا القطاع قطاع مخيب للآمال. الموازنة الاتحادية لا تساعد على تأهيل المصانع والشركات. من خلال هذا الملتقى ندعو المستثمرين من كافة القطاعات والشركات الرصينة بأن تعقد استثمارات وعقود شراكة في البلد. أعتقد الجلسات اللي مضت كلها تتحدث عن الإرهاب وداعش وما آلت إليه الأمور في تلك الفترة. داعش لم يأتي من فراغ، داعش ربما أتى من
Minister Jabouri, I just want to move on that point. We are at a stage where the Middle East and Iraq in particular can't afford to wait much longer to get the trade picture right. And Minister Hammouri has a broader view of the situation. The Middle East has lagged behind the rest of the world in growth. And I wanted to ask you, what is the scary scenario if the Middle East continues to muddle along and doesn't knit together as a more cohesive economic entity? What are we looking at again? And why do we need to avoid that scenario? First of all, thank you so much, Peter. And I'd like to thank the American University in Iraq and the organizers for this beautiful event. This is truly an outstanding event. It has addressed many issues since the morning, and I truly had so much joy in the sessions. I'll try to make my answer as painless as possible, given that we're at the end of the day, and allow me to speak in Arabic if you may. خلال السنوات الماضية عانت المنطقة كاملة من حجم كبير من الأزمات. كان آخرها قوى الإرهاب اللي أثرت على المنطقة وأدت إلى إشكاليات كثيرة، منها على الجانب الاقتصادي ضعف الاقتصاديات، ضغط اقتصادي كبير جدا، تراجع نمو، لأنه هذا جاء على أعقاب مراحل كثيرة: الربيع العربي، الإغلاقات الحدودية، عدم القدرة على زيادة الصادرات، وثم الحرب على الإرهاب. أنا أرغب بالحديث عن جانبين. الجانب الأول، ماذا لو، هو الجانب اللي تفضلت وسألت عنه. ماذا لو لم تتمكن المنطقة من زيادة نسب النمو؟ أنا أعتقد هذا سيناريو مظلم جدا، سيناريو مرعب جدا. إن لم تتمكن المنطقة من زيادة نسب النمو، هذا سيعني تراجع الاقتصاديات، سيعني المزيد من العاطلين عن عمل، وزيادة نسب الفقر، ضعف نسب التعليم. هذا يخلق بيئة خصبة جدا للحركات الإرهابية، الحركات المتطرفة، لأنه في حال وجود نسب عالية من البطالة، نسب فقر، ضعف في نسب التعليم، هذه تخلق بيئة خصبة للقوى المتطرفة. وجود بيئة خصبة للحركات المتطرفة بحد ذاته يخلق مزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة كاملة. ورأينا في السنوات السابقة عدم الاستقرار بالمنطقة ينعكس بعدم استقرار على العالم، لأن التطرف ليس فقط رصاصة وحرب مسلحة، ولكن هي فكرة. هي فكرة محاربتها تأتي بالتنوير، بالعلم، بالنمو، بالاقتصاد، كما تأتي بالسلاح بذات الوقت. ولذلك حماية للعالم كله وليس للمنطقة فحسب، أنا أعتقد نحن بحاجة للبحث عن آليات، والبحث الجاد عن آليات وتشابك اقتصادي لزيادة نسب النمو، لتعود بالنهاية على المواطنين في هذه الدول بمعدلات نمو، معدلات تعليم عالية، تخفيض معدلات الفقر وزيادة معدلات التشغيل. Can I ask Minister Khatib about, there's been a lot of discussion about Iran, your neighbor, and it seems that Iraq is very keen to be a catalyst for growth in the region and bringing neighbors together. How difficult is it to have a integrated trade picture with Iran under U.S. sanctions? Is that a realistic possibility while we have the current sanctions regime imposed on Iran? Well, يعني
حقيقة العراق يجب أن يكون متوازن في علاقاته مع كل دول الجوار. هنالك روابط تاريخية بين العراق وإيران، روابط جغرافية، سياسية، اجتماعية، قبلية، على كل المستويات. ولذلك يجب أن يعني يحافظ على هذه العلاقات بغض النظر عن الوضع السياسي بين طهران وواشنطن. هذه أولا. طبعا بالتأكيد يجب أن نتعامل بصورة ذكية ومتوازنة لكي لا يتأثر العراق ولا يتأثر الجوار بهذه التعاملات. علاقاتنا يجب أن تكون متوازنة مع جميع دول الجوار، ولكن أن نؤقلم علاقاتنا التجارية والسياسية بسبب خلافات بين دولة من دول الجوار ودولة أخرى يعني تبعدنا 5000 10000 أو 5000 كيلومتر، هاي مو مشكلتنا. يعني قد تكون هاي السياسات يعني وقتية، ولكن بالنهاية السياسات السلبية التي أو يجب أن لا تفرض انعكاساتها، هذه السياسات الوقتية يجب أن لا تفرض انعكاساتها على علاقات بين دول جوار تربطهم علاقات وتاريخ عمره آلاف السنين. هذا أولا. ثانيا، الآن الجمهورية الإسلامية ترفد العراق بطاقة كهربائية وبغاز بما يسد حاجة العراق بحدود 4000 ميجا واط. لا يوجد بديل لهذا الشيء الآن من دول الجوار الأخرى، وإذا أردنا أن نخلق البديل الآن راح نحتاج حدود 2 سنين. هذه يعني مسألة من المستحيلات أن نجد حلول سريعة، حتى في مسألة التطوير لملف الغاز، ملف الطاقة الموجود يعني في حقولنا وتطوير. So you have waivers on buying that. هنالك آلية بين البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الإيراني للتعاملات المالية بأسلوب وبضوابط متفق عليها لا تتأثر العلاقة بين بغداد من جهة بين بغداد وواشنطن وبين بغداد وطهران. هذه الأمور احنا خلقنا لها آلية معينة. أما فيما يخص خطط التطوير الطاقة في العراق، يعني نحتاج بحدود 2 إلى 3 سنوات كحد أدنى للنهوض بواقع تطوير ملف الغاز لسد الطلب المحلي، وهذه تحتاج إلى مشاريع عملاقة وتحتاج إلى عودة ثقة المجتمع الدولي بالوضع الأمني والاقتصادي للبلد بعد الحرب على داعش، وتحتاج إلى تنسيق عالي. ولذلك التعاون الإقليمي، التعاون الدولي في هذا الشأن مطلوب. فرض عقوبات وفرض ضوابط وفرض يعني شروط قسرية بدون توفير البديل شيء مجحف وشيء غير معقول. هنا يأتي التعاون الإقليمي، وهنا أنا أوجه دعوة لكل الدول العربية التي زارها السيد رئيس الجمهورية مؤخرا وتقول له نحن خدم للعراقيين، نحن مستعدون أن نخدم العراقيين بأي شكل من الأشكال. سؤالي هنا كيف أترجم هاي كلمة الخدمة للجانب العراقي. العراق وقف وقفة جادة في الدفاع عن الشرق الأوسط في حربه ضد داعش، وقدم عشرات الآلاف من الضحايا. 3.5 ملايين نسمة هجرت وتعرضت لشتى أنواع العذابات، أكثر من 100,000 جريح، والآن يراد أن يستخدم العراق مكب لنفايات نووية باسم داعش. ما هي الفاتورة التي ستدفعها الدول العربية لمساعدة العراق؟ هل تريد أن تفرض علينا ديون أخرى؟ هنا مسؤولية أخلاقية على جميع الدول أن تساهم في إعمار العراق، ليست منة منها ولكن من الواجب الأخلاقي
لأن العراق إذا تعرض إلى نكسة اقتصادية ونكسة أمنية لن يعني حقيقة انعكاساتها ستكون على جميع الدول. وهنا دعوة من هذا المنبر إلى جميع الدول العربية الثرية، يعني حقيقة انظروا إلى مستقبل العلاقة بين الشعب العراقي وأجيال هذا الشعب ومستقبل أجيالكم. لا تنظرون إلى المسألة بنظرة ضيقة حاليا. شكرا جزيلا. Right. I want to pick up on that point of, I think, of countries working together to help Iraq get back on its feet. I think at this forum we've heard of Gulf countries, Iran, of others, the US, all wanting to help, but at times they work at cross purposes in Iraq and in the region. Minister Hammouri, how Jordan has the experience of dealing with a lot of different partners, a lot of different countries. They may not like each other, or they may not agree with one another, but they trade with Jordan. How are the lessons that you've learned through this process? How could they be applied to what Iraq needs now? أولا أنا أتفق مع اللي حكى معالي الأخ والصديق وزير الكهرباء، من حيث أنه الحرب التي خاضها العراق على الإرهاب كانت عن المنطقة جمعاء. حجم الترابط اللي موجود بالمنطقة كبير لدرجة لو تأثرت إحدى المناطق وغزاها الإرهاب وسمح له أن يستمر ستتأثر جميع الدول المحيطة. ولذلك المعركة التي خاضها العراق كان فيها دفاع عن العراق ودفاع عن المنطقة كاملة. في الملفات الإقليمية التي تتعاطى معها الدول عادة، أنا أعتقد أن أولى الأولويات التركيز على المنافع المشتركة بداية، لأنه إن تم هنالك توافقات تغلب مصلحة فريق بشكل كبير على مصلحة الفريق الآخر، هذه توافقات لن تدوم. ولذلك كان هنالك تفاهم كبير خلال التوافقات التي تمت بيننا وبين إخواننا بالعراق، أن نضمن أن هذه التوافقات تحقق مصالح مشتركة لكلا الجانبين، أن تحقق مصالح مشتركة لكلا الشعبين. الأمر الآخر مهم في هذه المباحثات الاقتصادية والتجارية شرح وجهة نظر كل طرف بشكل شفاف وواضح وعادل للطرف الآخر. في كثير من الأحيان تجابهنا ظروف فيها أطراف مختلفة. العمل مع طرف لا يعني بالضرورة عدم العمل مع طرف آخر، ولكن المهم بالموضوع الشفافية وشرح وجهة نظرك بشكل واضح وشفاف، والسؤال عن المكتسبات التي يحققها كل طرف. في التوافق الأخير الذي حصل مع إخواننا في العراق، مثلا كان هنالك إعفاء للسلع الأردنية الداخلة إلى العراق من الرسوم الجمركية أقل من 350 سلعة. بالمقابل كان هنالك إعفاء لجميع السلع العراقية التي تدخل إلى الأردن من الرسوم الجمركية، فكان هنالك فائدة لكلا الطرفين. كذلك في ملف النقل، كذلك في ملف الطاقة، كذلك في جميع الملفات، ملف الطبابة، ملف الزراعة. أنا أعتقد الوضوح بالطرح، عرض القضايا بشكل كبير بشكل مسهب، عرض الإشكاليات أو عرض العقبات التي يتصورها كل طرف، تحقيق مصالح مشتركة والمتابعة الدقيقة للإشكاليات التي تثور بالملفات. هذا ساعدنا في فترات طويلة جدا في الأردن على تجاوز الكثير من العقبات في ملف التجارة الإقليمية. Minister Jabouri, is the solution or the path forward here striking bilateral agreements or agreements between particular countries rather than trying to create a customs union or a broader trade body for the region? Should Iraq just be looking at targeted trade agreements with particular countries and build it out to a more integrated whole? شكرا. لا شك بأن العلاقة الاقتصادية هي التي تعزز العلاقة الدبلوماسية، واليوم العراق
متجه بإقامة علاقات اقتصادية حقيقية مع دول الجوار والدول الإقليمية، والأبواب الصناعية والتجارية مفتوحة لكل دول الجوار، مو مستثنات بها المملكة الأردنية ولا إيران ولا تركيا. الكل نحاول أن نخلق أو نجعل من المنطقة منطقة تكامل اقتصادي. عندما شكلنا إلى هذه المنطقة المتكاملة اقتصاديا ستكون المنطقة بأمان، وأكيد كل بلد يحاول أن يحقق مصالح مع البلد الجار. فإذا ما حققت هذه المصالح الاقتصادية أولا، لأنه نعتقد بأن الاقتصاد هو الذي يحسن العلاقة مع الدول الأخرى، وإذا ما سارت الأمور بالشكل الصحيح. Sorry, we have two Iraqi ministers on the panel, and we're talking about trade integration. So could either one of you tell me and tell the audience whether there are any specific measures that are currently being discussed that would help spur the process of trade with particular countries, whether it's offering tariff-free trade in agriculture, customs, preferential customs treatment, anything that's being discussed right now that you could share with the audience. الأبواب مفتوحة مع كل دول الجوار والدول الإقليمية والدول الأخرى في إقامة علاقات تجارية مبنية على المصلحة المشتركة للبلدين دون الضرر أو المساس بمصلحة البلد الآخر. هذه الاتفاقيات إذا ما تمت ما تبنى على الخاسر والرابح. هناك شراكة تعقد في هذه الاتفاقيات، وأكيد هذه الشراكة ستحقق المنفعة للبلدين سواء كانوا جيران أو إقليمية أو بعيدة. ما تحاول الدولة اليوم هي الانفتاح على الاستثمار الخارجي أو العلاقة المبنية على التبادل المنفعة المشتركة ما بين الدول، سواء كانت في كل القطاعات التجارية منها والصناعية، إضافة إلى المجالات الأخرى المتوفرة في البلد. ما متوقفة على بلد معين بأن نعقد اتفاقية مع هذا البلد والبلد الآخر. الكل هم سواسية. تربطنا بالاتفاقيات هذه هي مصلحة البلد أولا، ومن ثم مصلحة الاتفاقية بشمولها بكافة اختصاصاتها وقطاعاتها. هذا ما نطمح إليه في الحكومة. Okay. Minister Khatib, Basra was a site of protests over electricity shortages. Several cities in Iraq suffered from these blackouts. Is there anything that your neighbors can do to help you avoid a repeat of that situation this coming summer? وضعنا الخطط اللازمة لمعالجة هكذا تحديات وتوفير الخدمات اللازمة لجميع المحافظات العراقية بما هو متاح ماليا لدينا. ولكن عندما نتحدث عن البصرة نتحدث عن المدينة الاقتصادية الأهم التي ترعى التمويل لكامل الدولة العراقية. أي أثر على البصرة من الناحية الأمنية سوف لن ينعكس فيما إذا كانت آثار سلبية سوف لن ينعكس سلبا فقط على داخل العراقي ولكن على الجوار العراقي أيضا. ولذلك أنا دعوتي إلى الدول الثرية المجاورة من الجوار العراقي وبما خصوصا تلك التي تجاور البصرة أن تنظر إلى البعد الأمني والبعد السياسي والبعد الاقتصادي لأمنها الداخلي. نحن الآن لا نتحدث عن ملفات أمن وطني محددة ومحدودة داخل حدود الدولة الواحدة يعني داخل العراق.
ملف الأمن الوطني الآن في ظل عالم مليء بالخروقات الإرهابية وبتعقيدات أمنية صعب السيطرة عليها بدون تعاون إقليمي وعالمي، يجب أن ينظر إليها بمنظار آخر. But we're talking about electricity now, so نعم. what could they do to help alleviate these shortages? يعني فيما يخص الالكتريسيتي، يعني الكهرباء حقيقة يستطيعون أن يساعدوا العراق في توفير الطاقة الكهربائية لهذه الفترة عن طريق البارجات، عن طريق مد الخطوط. عندما يقولون نحن مستعدون توفير الخدمة، هل هي توفير خدمات؟ هل هي تذليل التحديات فيما يخص الملفات استثمارية أو خدمات طوعية؟ نحن نتحدث عن ملفات اقتصادية أمنية. أي أثر ينسحب سلبا على البصرة سوف ينسحب سلبا ليس فقط على العراق ولكن على جميع الدول المجاورة للعراق. نحن نريد أن نعالج تحدي كبير فيما يخص الخطط الموجودة بما هو متاح ماليا لدينا. بالتأكيد نسعى جاهدين لحلحلة الأمور وتوفير خدمات أفضل مما هو عليه، ولكن ديمومة هذه الخدمات وديمومة هذه الإصلاحات تحتاج إلى تآزر وتعاون إقليمي. الدول المجاورة للعراق بوسعها الكثير لا يحتاجون لؤي الخطيب أن يشرح لهم ماذا يريدون، يعني ما بوسعهم، يعني هم دول متخصصة في الطاقة. I'm sure it would help. والحليم تكفيه الإشارة. والحليم تكفيه الإشارة. يعني لو هنالك نية صادقة للمساعدة والتعاون لضمان أمن لضمان شرق أوسط يعني يملأه السلام، عليهم أن يجتهدوا كثيرا بعيدا عن اللقاءات البروتوكولية والمجاملات. نريد عمل جاد. صحيح لربما يقولون أنه هنالك ملفات فساد أو سوء إدارة أو بيروقراطية قد تعرقل بعض العمل إلى آخره، ولكن نحن خرجنا من أتون حرب عالمية أخذت مأخذها من البنى التحتية العراقية، وضحينا على مستوى كامل الشعب العراقي. الحد الأدنى اللي يريدون يسووا بدون أي أعذار يسوون complete mobilization إلى كل طاقاتهم، شلون إحنا نساهم في بناء وإعمار الدولة العراقية التي وقفت تدافع عن كامل الشرق الأوسط، اللي لو الإرهاب امتد إلها أصلا تمحى الدول هاي، وستؤثر بالتأكيد على نحو سلبي على الاقتصاد العالمي كاملا. يعني لا ياخذونه فور جرانتد، والله يلا دافعوا يلا يعني بارك الله بيهم، بس يعني حقيقة هنالك، راح أركز وأختم بهذه الكلمة، هنالك يعني موضوع أخلاقي يجب أن تقف جميع الدول لمؤازرة الشعب العراقي في مسألة إعمار هذه الدولة. نحن لا نطلب منية، نحن نطلب وقفة كما وقفنا بالنيابة عن جميع شعوب المنطقة. Minister Hamuri, the U.S. has a free trade agreement with Jordan, if I recall correctly. How has that worked out? And do you think that the U.S. might play a role in regional trade integration in the Middle East, a broader role than just a bilateral role? صحيح، الولايات المتحدة الأمريكية تربطها اتفاقية تجارة حرة مع الأردن، وهذه قد تكون من الاتفاقيات الهامة جدا بالنسبة للأردن. حجم التجارة الأردنية مع الولايات المتحدة سواء الصادر أم الوارد ازداد بشكل كبير بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وهنالك استثمارات اليوم سواء بأي قطاع من القطاعات الصناعية يتم الحديث فيها، يتم استثمارها في الأردن أو يتم استثمارها في الولايات المتحدة. الأردن اليوم تلعب دور محوري بالرغم من حجمها الصغير جغرافيا وسكانيا، لكن موقعها الجغرافي
وترابطاتها العالمية، لأنه اليوم يوجد لدينا اتفاقية تجارة حرة مثلا مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد تبسيط قواعد المنشأ الذي تم بشهر ديسمبر من العام الماضي، اتفاقية تجارة حرة مع كندا. فالأردن لها قدرة على نمو اقتصادي كبير بحكم ترابطاتها الاقتصادية، والأردن تسعى لتعظيم ترابطاتها الاقتصادية بشكل تدريجي يعود بالنفع على الجميع. مع العراق مثلا، الولايات المتحدة لها أثر اقتصادي بالمنطقة لأنها سوق هام من أهم الأسواق بالعالم. هنالك صادرات كثيرة تذهب من المنطقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كذلك هنالك صادرات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة. اليوم أنا بعتقد حان الوقت بحسب عنوان هذه الجلسة، حان الوقت للنظر إلى تشابك تدريجي بين بعض دول الجوار ويتوسع ذلك. النظرة السابقة الانغلاقية أعتقد أثبتت أنها لا تعود بالنفع الاقتصادي على الدول أو على مواطنين الدول. اليوم إن أردنا فائدة أكبر يجب أن ننظر إلى المستقبل بعين انفتاحية تدريجية، ولكن بضمان أن تعود بالنفع على جميع سكان الدول التي تربطها هذه العلاقات. ومع ذلك وظيفة الحكومات هي دخول اتفاقيات والعمل على تسهيل وتعزيز حركة السلع وحركة التجارة، ولكن على أرض الواقع من يقوم بالتجارة ومن يقوم بالمعاملات التجارية هو القطاع الخاص وليس الدول. لذلك ينحصر دور الدول والحكومات على توقيع الاتفاقيات، تذليل العقبات، تشجيع القطاع الخاص، بس بنهاية المطاف هنالك جهد كبير مطلوب من القطاع الخاص بكل دول العالم، سواء كانت أمريكا ولا الأردن ولا العراق. Just lastly, from Minister Jabouri, we talked about the state enterprises and whether they're ready to compete on a broader stage. Picking up on Minister Hamouri's remark about the smaller private companies, what can we do to incentivize, what can Iraq do to incentivize the smaller and medium-sized businesses to go out and lead the way into this process of regional trade? حقيقة الشركات الأمريكية والشركات الغربية لم تأتي للعراق لحد الآن، مع العلم بأن العراق استمد العافية وتحقق الأمان، والمفروض تكون هذه الدول من الدول السباقة في الاستثمار والعمل على إعادة سواء كانت المدن المحررة، سواء كانت في القطاعات النفطية أو الكهربائية، ولا حتى في المجال الصناعي. لم نرى من هذه الدول الجدية الحقيقية لإنشاء أو إقامة عقود، سواء كانت هذه العقود شراكات أو استثمار، مع أنه الواقع البلد واقع قد يكون مستقر، وحتى في الإقليم واقع البلد في الإقليم كردستان قد يكون متطور أكثر من بقية المناطق في العراق. لا نرى هناك استثمارات حقيقية وجادة في هذه المواضيع. يبدو أنه هناك فجوة من عدم سواء كانت عدم الثقة أو عدم يعني الالتقاء في نقطة واحدة، وهي نقطة المصلحة المشتركة. واليوم السوق العراقي هو سوق واعد ممكن أن يعمل في أي مجال، سواء كان التجاري ولا القطاع الصناعي. فندعو الشركات الأمريكية والغربية بأن تدخل إلى هذا السوق الواعد، لأن اليوم العراق هو سوق واعد، وأعتقد المنطقة بأجملها هي محتاجة إلى هذا السوق. العراق لديه من الإمكانيات والثروة ثروات كبيرة ممكن أن تفعل من خلال هذه العقود أو الاستثمارات، ويا ريت يكون جدية في المواضيع الاقتصادية، حتى ما تكون على السطح، تناقش مناقشة مستفيضة وتوضع لها رؤية واستراتيجيات
تخدم البلدين في هذه الاتجاهات. Okay. Well, I think the overarching concluding message is that the door is open and that Iraq is looking forward to partners that we're not only helping to defeat Islamic State, but will help it get back on its feet economically and commercially as well. I'd like to thank our great panel and our distinguished panelists. Please give them a round of applause.